السلام عليكم. أنا دكتورة ماري حبيب، ماجستير إدارة جودة الرعاية الصحية من المعهد العالي للصحة العامة جامعة اسكندرية. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن الكلينيكال ريسيرش. بس أستأذن حضراتكم قبل ما نبتدي نتكلم، ممكن تكتبوا لي تخصصاتكم عشان نعرف نتكلم مع بعض في الشات كده. كل واحد يكتب لي التخصص بتاعه بعد إذنكم. تمريض، أوفثالمولوجي، راديولوجي، اتش اي ام، كلينيكال نيوتريشن، أسنان، لاب. تمام، في تخصصات تانية. تمام، احنا ان شاء الله ال learning outcome بتاعتنا النهارده ان شاء الله ن identify real world evidence يعني ايه، البيج داتا analytics يعني ايه ونستخدمهم ازاي. هندسكاس مع بعض البنفيت بتاع ال decentralized clinical trials. هنتكلم ازاي نعمل patient engagement في الكلينيكال ريسيرش. هنعرف مع بعض ايه هي الethical consideration في الكلينيكال ترايلز، وازاي ايه هي الترند في الفيوتشر او الحاجات اللي تضمن لنا الديفلوبمنت في الكلينيكال ريسيرش. وهندسكاس مع بعض بروتوكول ديفلوبمنت بتاع الكلينيكال ترايلز او الكلينيكال ريسيرش، و الستادي مانجمنت بتتعمل ازاي، ونشوف التولز الجديدة اللي نقدر نستخدمها. تمام، أول حاجة هنتكلم فيها النهاردة الريل وورد ايفيدنس والبيج داتا اناليتكس. نبتدي في الأول نعرف يعني إيه كلمة clinical research. الكلينيكال research is a branch of medical science that focuses on studying the safety and effectiveness of medication, treatments, diagnostic techniques, and medical devices in humans. It plays a crucial role in advancing medical knowledge, improving patient care, and developing new therapies for various diseases and conditions. يبقى branch بيعمل studies على الميديكيشنز، treatment, diagnostic techniques وميديكال devices عشان يضمن لي أو نتأكد من السيفتي والeffectiveness. This may be used for prevention, treatment, diagnosis, or for relieving symptoms of a disease. Clinical research is different from clinical practice. In clinical practice, established treatments are used, while in clinical research, evidence is collected to establish a treatment. يبقى كده احنا عايزين نبقى مفرقين بين الكلينيكال ريسيرش والكلينيكال براكتس. الكلينيكال ريسيرش دوت بوصل بيه لإيفيدنس، بجمع إيفيدنس علشان أقول إن التريتمنت ده أقدر أستخدمه في الكلينيكال براكتس. طيب احنا قلنا إن الكلينيكال ريسيرش بيعمل ستادي على السيفتي والإفكتفنس. يعني إيه كلمة سيفتي؟ السيفتي يعني avoid harm. Avoid harm to patient from the care that is intended to help them. إزاي avoid الهارم؟ يعني ايه avoid harm في الكلينيكال ريسيرش؟ يعني ما يبقاش عندي مثلا physical harm زي adverse reaction لدواء انا بعمل له investigations، او فاكسين انا بعمل له investigation يعمل لي adverse reaction side effect allergic reaction unexpected toxicity. ما يبقاش عندي psychological harm زي مثلا distress anxiety depression. ما يبقاش عندي social harm زي ان يبقى فيه disclosure of sensitive information health information.
يبقى حاسه بديسكومفورت، زي مثلا ان انا في الستادي دي او في الترايل اللي انا بعملها الريسيرش، بطلب من البيشنت ان يبقى فيه frequent blood tests او prolonged hospital stay. ما يبقاش عندي financial harm زي احمل المريض additional cost بتاعت الترافل بتاعت accommodation. ما يبقاش عندي harm يخص البرايفسي. يبقى في unconfidentiality للمعلومات اللي تخص البيشنت. كل دي انواع من الهارم. انا الستادي بتاعي لازم يضمن ان يبقى البيشنت سيف. تاني حاجة بيضمنها الستاديز بتاعة الكلينيكال ريسيرش، لازم تضمن الافكتفنس او الفاعلية. يعني ايه؟ بنبروفايد سيرفيس بيزد اون ساينتفك نوليدج. يعني ايه ساينتفك نوليدج؟ اللي هو الكلينيكال جايد لاينز. احنا بنقدم السيرفيس according ل clinical guidelines, evidence based clinical guidelines. ايه clinical guidelines؟ ببساطة اللي هي لما البيشنت عنده ايه السيمتومز، اقول طب ايه الانفستيجيشنز اللي يعملها. طيب بناء على الانفستيجيشنز ديت التريتمنت اللي هياخده، بعد كده هيقعد فين، في مستشفى ولا هياخد التريتمنت ده في البيت. طب دخل المستشفى هيقعد فين، ايه الورد اللي هيقعد فيه، هيقعد في القسم عادي ولا هيدخل الاي سي يو، محتاج يعمل بروسيجر، اللانس اوف ستي بتاعته هتبقى قد ايه، بناء على لو حصل كومبليكيشن اللانس اوف ستي ديت ممكن تزيد. الكرايتيريا اوف سيف ديشارج، لما يبقى حالته ايه يقدر يخرج من المستشفى. طيب النكست بروفايدر هيروح يتابع مع مين، وكمان قد ايه التعليمات اللي هيخرج بيها. كل ديت بتبقى مكتوبه في الكلينيكال جايد لاينز. جايه منين الكلينيكال جايد لاينز؟ بناء على الريسيرش اللي اتعملت وعلى الليفل بتاع الايفيدنس بتاع الريسيرش. بقول ان الكلينيكال جايد لاينز ديت بتبقى افكتيف. ليه؟ ان هي معناها بتخليني اوصل للكلينيكال اوتكم اللي المفروض كنت عايزه اوصل له. يبقى الكلينيكال ريسيرش بتستدي السيفتي والافكتفنس بتاع تريتمنت، diagnostic سيرفيس او ميديكال ديفايس. ايه هي التايب بتاع الكلينيكال ريسيرش؟ عندنا في longitudinal studies, cross sectional studies, experimental studies و observational studies. ايه longitudinal studies زي ايه؟ Longitudinal studies follow participants over an extended period to track change in health outcomes or disease progression over time. These studies are valuable for understanding the long-term effect of intervention or exposures. زي ايه؟ study بتاخد وقت طويل. مثلا هقول ان انا عايزه اعمل investigate ازاي الكوجنيتيف فانكشن بتتغير على مدار 10 سنين في في كبار السن، الناس اللي فوق 60 سنه. طيب دي ايه؟ study مدة طويلة بشوف الكوجنيتيف فانكشن بتتغير ازاي، القدرات بتاعة البيشنت بتتغير ازاي. طيب دي السبيسيفيك، الحاجة السبيسيفيك اللي فيها ان هي study over time. بستدي الديزيز بروجريشن over time. رقم 2 الكروس sectional studies. Cross sectional studies collect data from a population at a single point in time to examine relationship between variables. يبقى الكروس sectional في single point in time. These studies provide a snapshot of the prevalence of certain condition or behavior within a population. زي ايه مثلا؟ عايزه اعمل investigation عن الاسوسيشن بين السموكينج ستاتس and respiratory health in a community of adult. دي انا بعمل ايه؟ عايزه اشوف الايفكت بتاع السموكينج على الريسبيراتوري هيلث. بطلب من الناس البارتيسيبنتس ان هم يتقدموا، بكشف عليهم في الوقت ده العلاقه بين الاثنين فاريبلز دول ايه.
فديت الكروس سكشنال ستاديز. طيب experimental studies are designed to assess the impact of an intervention on a particular outcome by comparing a treatment group with a control group. Randomized control trial دايما بنسمع عنها، هي ديت are considered the gold standard for experimental studies as they help minimize bias and establish causality. ايه الاكسبيرمنتال ستاديز ديت؟ زي ايه؟ زي ما انا عايزه اعمل انفستيجيشن على الايفكت بتاع نيولي ديفلوبد انتي هايبرتنسيف دراج على البلاد بريشر ليفل، اكيد على في الانديفيدوالز اللي عندهم هايبرتنشن. يبقى انا عايزه اجرب دواء جديد، اشوف الدواء الجديد دوت هينزل دواء ضغط جديد، هشوفه ليه ايفكت على الضغط ولا لا. فبعمل ايه؟ بعمل راندمايز كنترول ترايل. ازاي؟ بجيب مجموعتين من الناس، مجموعة بديها الدواء، مع مجموعتين من الناس اللي عندهم هايبرتنشن، مجموعة من الناس هديهم الدواء، والمجموعة التانية مش هديهم الدواء، واشوف الإفكت بتاع الدواء ايه. وعلشان المجموعة اللي ما اديتهاش الدواء ممكن يبقى هقول مثلا عندها عامل نفسي علشان ما اخدتش دواء، فعلشان كده الضغط بتاعهم بيعلى اكتر، لا انا هديهم اقراص بس ما فيهاش المادة الفعالة، بنقول عليها بلاسيبو. فانا كده بعمل كومباريزون بين مجموعتين، مجموعة أخدت المادة الفعالة الدواء اللي أنا بدرسه، ومجموعة تانية ما أخدتش المادة الفعالة. ف وبشوف الإفكت بتاع الدواء ده اسمها experimental study. randomized control trial ده نوع. الراندمايز كنترول ترايل ده أكتر حاجة الأفيدنس بتاعه عالي، يعني أكتر ريسيرش بقول عليه إنه الليفل اوف كونفيدنس بتاع الطريقة ديت عالية جدا. والobservational studies research observe participants in their natural setting without intervening or imposing any specific treatment. These studies can help identify potential risk factors, association between variables, or trend in disease progression. زي ايه؟ لو انا عايزه اعمل investigation عن relationship between levels of physical activity and cardiovascular health outcomes in community-based population، يبقى انا بشوف في الكوميونتي العلاقه بين الفيزيكال اكتيفيتي والكارديوفاسكولار health outcomes، بشوف الريليشن بينهم. انا ما عملتش اي intervention، بس بشوف انا عندي 2 variables بشوف الريليشن بينهم، دي اسمها observational studies. تمام. In recent years, there have been a growing interest in completing traditional clinical trial data with real-world data to provide a more comprehensive understanding of how treatment perform in real-world setting. يبقى احنا بناء على ال type of research ديت قالوا ان ال observational study لو استخدمت real-world data فيها هتبقى more comprehensive understanding of how treatment perform in real world setting. نوصل للreal world evidence. الreal world evidence refer to data regarding the usage, potential benefits, or risk of a medical product that is derived from sources other than traditional clinical trials. This type of evidence is increasingly being used by healthcare decision makers, regulators, and payers to make informed decisions about healthcare product and intervention. real world evidence جاية من data، جاية من أي حاجة، من أي source other than traditional clinical trials. real world evidence is generated from real world data, which include a wide range of sources such as electronic health record, claim, billing data, product and disease registries, and data gathered from other sources that can inform on health status such as digital health technologies. real world data السورس بتاعها منين؟ من الالكترونيك ريكوردز، الكليم، البيلينج داتا، الريجستريز،
كل دول مصادر بقدر اجمع بيهم داتا من الريل وورد من غير ما اعمل اي اكسبيرمنت. الاف دي اي الفود اند دراج ادمنستريشن بتديفاين الريل وورلد داتا والريل وورلد ايفيدنس. ازاي؟ ايه الفرق بينهم؟ بتقول ان الريل وورلد داتا ار داتا relating to patient health status and or the delivery of healthcare routinely collected from a variety of sources. إنما الريل وورلد evidence is the clinical evidence about the usage and potential benefits or risks of a medical product derived from analysis of real world data. يعني الداتا هي المعلومات اللي احنا بنجمعها من الريل وورد، انما الايفيدنس ده الكلينيكال evidence about the usage of real world data. ايه different type of real world data؟ عندنا clinical زي الديموغرافيك، الالكترونيك هيلث ريكورد، اللاب تيست ريزلت، الدايجنوزس بروسيجر، الباثولوجي، هيستولوجي داتا، الراديولوجي ايمج، كل ديت انواع من الكلينيكال داتا. الميديكيشنز اوردر، الميديكيشن ادمنستريشن، البوينت اوف سيل داتا، كل ديت انواع من الريل وورد داتا. الميديكال كليم، بريسكريبشن دراج كليمز، الموليكولر بروفايلنج، الفاميلي هيستوري، الموبايل هيلث، الفيتنس تراكر، الويرابل ديفايسز، الكليمات فاكتور، environmental patients reported outcome، البيشنت كوميونيتيز زي التويتر والفيسبوك والبلوج، الليتريتشر، disease burden، clinical characteristics، prevalence، incidence، rate of treatment، كل ديت مصادر للريل وورلد داتا. ايه هي الكاركترستيك والتايبس والابليكيشن بتاعت الريل وورلد داتا؟ ريل وورلد داتا from have several characteristics as compared to data collected from randomized trial in controlled setting. The real world data are observational as opposed to data gathered in a controlled setting. Many types of real world data are unstructured. زي يعني ايه unstructured؟ زي التكست والايمج والنتورك. And at time inconsistent due to entry variation across provider and health system. يعني بنقول ان معظم الريل وورد داتا بتبقى unstructured. يعني ايه؟ يعني ايه كلمة structure و unstructured؟ الستراكشر داتا تبقى data organized في organized format. Structured data is highly organized and follows a predefined format. ممكن تبقى موجودة في تاب tables represented in database أو table برو columns، وبتبقى فيه الريليشن شيب بينهم بين الداتا elements بتبقى واضحة، سهل إن أنا أعمل لها analysis. زي إيه؟ زي الداتابيز والسبريد شيت. الunstructured data unstructured data lacks a predefined structure or clear organization. It comes in various formats including text, image, audio, video. وبما إن هي عبارة عن مجموعة كلام مكتوب أو image أو audio أو فيديو، فصعب إن أنا أعمل لها analysis. It allows for a wide range of information type and format. Example ليها التكست documents اللي موجودة في الإيميل، في الارتيكل، في الريبورت، المالتي ميديا فايلز زي الإيمج والفيديو والأوديو، سوشيال ميديا بوست، أو سنسور داتا. الداتا اللي بتبقى موجودة فيه زي الويرابل ديفايس، الووتش، يعني زي الووتش سنسور داتا. طيب دي الفرق بين كلمة structured data و unstructured data. Real world data may be generated in a high frequency manner. Example, measurement at the millisecond level from wearable, resulting in voluminous and dynamic data. The real world data may be subject to bias and measurement error, random and non-random. For example, data generated from the internet with mobile device and wearable can be subject to selection bias. ليه؟ لأن مش كل الناس
على مستوى البوبيليشنز كلها لابسين الويربل ديفايس. انا بعمل ستادي او بجمع داتا من الناس اللي معاها الويربل ديفايس بس. A real world data set is an unrepresentative sample of the underlying population that the study intends to understand. Claims data are known to contain fraudulent values. الimportance بتاع real world evidence. Real world evidence has gained significant importance in healthcare decision making due to its ability to provide insight into the effectiveness with safety and value of medical products in real world setting. ليه real world evidence بتعتبر important؟ لأول حاجة diverse patient population. Clinical trials often have strict inclusion and exclusion criteria, leading to a limited representation of patient diversity. Real-world evidence include data from a broader range of patients, capturing variations in demographics, comorbidities, and socioeconomic factors. Long-term outcome. Real-world evidence allows for the assessment of long-term outcomes and the durability of treatment effect, providing insight into the sustained effectiveness and safety of intervention over extended period beyond the scope of the clinical trials. يعني أنا بقدر أستخدم الريل وورد evidence إن أنا بجمع داتا موجودة في وقت طويل، وفي نفس الوقت أنا بجمع الداتا اللي اوريدي موجودة وبختصر الوقت. Practical effectiveness. Real world evidence reflects the effectiveness of intervention in routine clinical practice, accounting for factors such as adherence, co-medications, and real-world treatment pathways. This information is crucial for understanding how intervention perform outside the control conditions of clinical trials. Broader safety profile. Real-world evidence helps identify rare or long-term safety concerns that may not be evident in clinical trials. With limited sample size and shorter duration, it contributes to a more comprehensive understanding of a treatment's safety profile. Health economics and market access. Policymakers will payers and healthcare organizations rely on real-world evidence to assess the economic impact and cost effectiveness of healthcare intervention. Real-world evidence help inform decisions related to reimbursement, market access, and healthcare resource allocation. الinformed clinical برضو بتساعد في الinformed clinical decision making. Real world evidence support healthcare provider in making informed clinical decision by offering insight into how intervention perform in real world scenario, guiding treatment choices based on effectiveness, safety, and patient specific factors. في post-market surveillance, real world evidence is crucial for post-marketing surveillance, enhancing the continuous monitoring of drug and medical devices for unexpected adverse events or long-term safety issues once they are available to a larger patient populations. Clinical trial design and planning. Real-world evidence can inform the design and planning of future clinical trials. It helps identify relevant endpoint target populations and potential challenges based on the clinical experiences observed in routine clinical practice. Patient-centered outcomes. Real-world evidence can incorporate patient-reported outcomes and experiences, providing a more patient-centered perspective on the impact of intervention on quality of life, treatment, satisfaction, and overall well-being. Regulatory decision-making. A regulatory agency increasingly consider real-world evidence to complement traditional clinical trial data in regulatory decision-making processes, especially for post-approval commitment, label expansion, and understanding real-world effectiveness. دول الامبورتنس بتاعة الريل وورلد evidence اللي احنا متكلمين عنهم. يبقى
الريل وورد evidence بجيبها من ريل وورد داتا، وليها أهمية أو ليها استخدامات أشهرهم البوست ماركتنج سيرفيلانس، ان بتستخدم الريجولاتوري ديسيجن ميكنج، بيستخدموها ان هي بتكومبلمنت الكلينيكال ترايلز، الافكتفنس بتاعها بيبقى عالي، الايكونومي ان اقدر اخد بيها ديسيجن ريليتد تو ريمبورسمنت والماركت اكسس والهيلث كير ريسورس الوكيشن. Inform clinical decision by offering insight to how intervention perform in real world scenario. وبتincorporate the patient reported outcome and experiences دي بتبقى بتساعد ان انا اعرف التأثير بتاع الميديكيشن او الحاجة الجديدة اللي انا بستخدمها على الريل لايف بتاعة البيشنت. دي أهمية الريل وورلد evidence. In summary, real-world evidence is crucial for complementing traditional clinical trial data, providing a holistic view of healthcare interventions in diverse patient population and real-world setting. في limitation للtraditional clinical trials. Traditional clinical have limitations such as strict inclusion or exclusion criteria, limited follow-up periods, and controlled environments that may not fully represent the diverse patient populations and real-world treatment scenarios. Finding from clinical trials cannot be generalized to population at large due to the stringent eligibility criteria. Real-world evidence complements the findings from clinical trials by providing a broader understanding of how medical products perform in routine clinical practice. Lack external validity and generalizability to different settings, lacks statistical power if sample size is not large enough to answer research question, don't provide all evidence required for medical decision making or guide patient-centered care, require a lot of investment in terms of finance resources and time. Restrictive enrollment criteria involve homogeneous patient population which are not reflective of those seen in real-life clinical setting, often conducted over a shorter period of time than is required to fully access the clinical and economic impact of a medical intervention, والvolunteer bias والبلاسيبو response. بلاسيبو ريسبونس زي اللي قلت لحضراتكم، ان انا بدي في مجموعه من الناس بديها الدواء اندر ستادي، والمجموعه الثانيه بديها بلاسيبو اللي هو اقراص ما فيهاش ماده فعاله. فده طبعا هيأثر على سيفتي المجموعه اللي انا بديها، مش بديها دواء اصلا، فهتأثر على السيفتي بتاعها. الابليكيشن بتاع الريل وورد ايفيدنس 4 حاجات: الريجولاتوري ديسيجن ميكينج بتستخدم الريل وورد ايفيدنس، الباير ديسيجن ميكينج، هيلث تكنولوجي اسسمنت، والكلينيكال براكتس جايد لاينز. ناخد واحده واحده. الريجولاتوري ديسيجن ميكينج بتستخدم ازاي الريل وورد ايفيدنس؟ regulatory agencies بتبقى زي مين؟ اليونايتد ستيتس فود اند دراج ادمنستريشن اللي هي الاف دي اي، واليوروبيان ميديسن ايجنسي الاي ام اي are increasingly utilizing real world evidence to support regulatory decision making. بياخدوا قرارات في ايه الايجنسي ديت؟ في البوست ماركت سيرفيلانس. regulatory agencies such ال FDA وال EMA use real world evidence to monitor the safety and effectiveness of approved drugs and medical devices once they are on the market. يعني
بيشوفوا الافكتفنس والسيفتي بتاع الادويه والميديكال ديفايس اللي اوريدي اخذت ابروفل وهي في الماركت اصلا، فبيجمعوا عنها ريل وورد داتا علشان يعرف هي سيف وافكتيف ولا لا. This involves the continuous evaluation of real world data to identify and assess potential safety signals, adverse events, and long-term outcomes. Labeling updated and modifications. Real world evidence can contribute to update and modification of product labels. As new information emerge from real-world studies, regulatory agency may revise the product label to include additional safety information, new indication, or modified dosing recommendation. لو حصل أي modification في الليبل بناء على real-world evidence، بالايجنسي ديت بتعمل update للليبلز بتاعت أي product. Patient-reported outcome. Real-world evidence that include patient-reported outcome can provide valuable insight into the impact of intervention on patients' quality of life and treatment satisfaction, influencing regulatory considerations. يبقى patient reported outcome اللي هي بتعتبر من real world evidence بتprovide valuable insight. ده الفيدباك بتاع البيشنت عن الانترفنشن اللي حصلت. اديته دواء هو بيديني فيدباك، استخدم اي تكنولوجي جديدة هو بيديني الفيدباك عن الحاجة اللي بعمل عليها الاستدي. فالفيدباك بتاع البيشنت دوت اسمه patient reported outcomes. Pharmacovigilance. Real world evidence can be used to expand indications for existing drugs or to demonstrate post-market safety and effectiveness. زي ما قلنا البوست-market safety والeffectiveness بتاع أي medical device كمان على الدراج. لو أنا نزلت أي دراج موجود already في الماركت باخد عنه فيدباك. الفيدباك من ال real world evidence ده اسمه pharmacovigilance. بناء على كده احنا كنا بنتكلم عن الايجنسيز اللي بتاخد قرارات بناء على الريل وورد ايفيدنس. ده رقم واحد. طب رقم اتنين payer decision making. الريل وورد ايفيدنس الباير decision making. البايرز such as insurance companies and government healthcare programs use real-world evidence to evaluate the real-world effectiveness of treatment and make coverage decisions. اليونايتد نيشن طلعت 17 Sustainable Development Goals. الجول الثالث منهم بيقول Good Health and Well-being، وبيتكلم عن ensuring healthy lives and promoting the well-being for all at all age is essential to sustainable development. التارجت رقم 8 من الجولز ديت بيقول achieve universal health coverage. يعني ايه universal health coverage؟ يعني هو عايز الصحة بتاعت كل البيبلز تكون كويسة عن طريق إن أنا بقدم full range of quality health services without financial hardship. يبقى universal health coverage means that all people have access to the full range of quality health services they need when and where they need them without financial hardship. It covers the full continuum of essential health services from health promotion to prevention, treatment, rehabilitation, and palliative care across the life course. Universal Health Coverage باختصار عايزة أخلي الخدمة الصحية تمتد على كل البوبوليشن وبتشمل كل السيرفيسز المقدمة في الرعاية الصحية
بتقلل الكوست شيرنج بتاع البيشنت او بتغطي كل التكلفة بتاعة الخدمات دي كده كلمة universal health coverage. الكل البوبيليشن كلها مؤمن عليها صحيا. التأمين دوت يشمل كل الخدمات ومتغطي بكل التكلفة. الانشورنس سيستم هي اللي بتضمن لي تطبيق اليونيفرسال هيلث كفرج. الانشورنس سيستم البيشنت بياخد خدمته من مقدم الخدمة، بس مقدم الخدمة دوت بياخد فلوس وبيتحاسب من التأمين، الهيئة بتاعة التأمين. وهيئة التأمين ديت هي اللي معاها، هي اللي بتعمل الريجوليشنز وهي اللي بتدفع ثمن الخدمة. وفي عندنا ثيرد بارتي هو دوت اللي بيضمن لي الكواليتي اوف كير. فأنا عندي الانشورنس سيستم عبارة عن انشورنس اورجانيزيشن هي اللي بتعمل الريجوليشنز وبتدفع السيرفيس. الهيلث كير بروفايدر هو دوت اللي بيقدم الخدمة زي العيادات المستشفيات. الثيرد بارتي هو دوت اللي بيتشك الخدمة المقدمة ذات جودة عالية ولا لا. ف دول المكونات بتاع الانشورنس سيستم. فعلشان الانشورنس اورجانيزيشن تاخد قرار ادخل الخدمة ديت الانشورنس سيستم بتاعي ولا لا، لازم تعمل لازم يكون الخدمة ليها evidence ان هي effective وسيف. وايه اللي يضمن لي ان هي effective او سيف؟ عن طريق ان انا بجمع الريل وورد داتا واقدر اوصل لريل وورد evidence. التايبس بتاع الهيلث كير ريمبورسمنت، لما الاورجنايزيشن بتحب ان هي تدفع للهيلث كير بروفايدر بتحاسبه بثلاث طرق. يا اما كابيتيتد بيمنت، يبقى على حسب ما ال عندي 10 بيشنت بديله الثمن بتاعهم in advance. Healthcare provider are paid in fixed amount of money per patient in advance of delivering service. أو بيبقى فيه عن طريق reimbursement fee for service. الهيلث كير provider are compensated based upon the amount or quantity of service delivered. عمل تحليل بحاسب على ثمن التحليل، عمل أشعة بحاسب على ثمن الأشعة، كشف بحاسب على ثمن الكشف. يبقى الفي فور سيرفيس. وفي طريقة ثالثة للريمبورسمنت فاليو بيست كير. الفاليو بيست كير health care providers are compensated based upon the quality of care provided and a patient health outcomes for both efficiency and effectiveness. يبقى الطريقة الثالثة ديت بياخد الهيلث كير بروفايدر الحساب بتاعه accordingly انا قدمت السيرفيس بطريقه فيها جوده ولا لا، والبيشنت الاوتكم بتاعه كان ايه، وافيشنت وافكتيف ولا لا. اكزامبل للفاليو بيزد كير، مثلا انا عندي بيشنت دايابيتك. البيشنت ده انا باخد الثمن بناء على ايه؟ بناء ان انا يبقى عندي انتجريتد، بقدم له انتجريتد سيرفيس عن طريق انتجريتد تيم. الانتجريتد تيم دوت بيعمل ايه؟ بيحاول ان هو يكيب بلاد شوجر اندر كنترول، stay on a healthy diet, set up a realistic exercise program, deal with the emotional and psychological aspect of the disease. كل ده ليه؟ علشان يضمن ان ما يبقاش في عندي complication. طيب ليه بيحاول يخلي البلاد شوجر كنترولد؟ عشان المريض ما يجيلوش complication، ولو جاله complication انا كتأمين صحي هبقى متضايقه في ايه؟ لا، لو جاله complication هيدخل مستشفى، مثلا هيعمل عمليه بتر، او هيبقى في افكت على العين بتاعه هيعمل عمليه، او هيحتاج ان هو يعمل دياليسيس. فكل دوت الكومبليكيشنز ديت مكلفه جدا. طبعا هي بتاثر على السيفتي بتاع البيشنت، وفي نفس الوقت هي مكلفه جدا للتامين الصحي. فبالتالي
هم عايزين هيدفع فلوس اكتر ان انا اقدم له value based care تضمن ان ما يحصلوش complication. integrated team يقدم له الخدمة، والخدمة متكاملة في البرايمري هيلث كير، ويضمن ان ما يحصلوش كومبليكيشن ويأثر معايا ان الكوست اوف هوسبيتاليزيشن بتاعتي تبقى زياده، والكوست ان انا اعالج الكومبليكيشن تبقى زياده. فهي الانشورنس سيستم بتدفع قصاد الفاليو، مش قصاد السيرفيس اللي انا قدمتها. الفاليو بيست كير with the concept of value based care, doctors and hospitals get paid based on outcomes, not on numbers of procedures done, patients seen, or how much they are charged, rather than payment for each individual test or service. Payments are bundled. البيمنت بتبقى bundle على بعضها, especially useful in more complex cases like joint replacement. الجوينت هيب ريبليسمنت برضو انا بحتاج ان يتعمل اكس راي بروسيجر اعمل بيها دايجنوزس، وبعدين السيرجيكال بروسيجر نفسها، وبعدين السيشنز بتاعه العلاج الطبيعي عشان الريهابيليتيشن بتاع البيشنت. كل واحده من ديت كل اوبريشن من دي بتاد فاليو، انما الكيوميليتيف افكت بتاع الثلاثه مع بعض هو دوت اللي بيقول لي البيشنت is successfully treated with hip replacement. فهي ديت الاوفرول فاليو. Healthcare provider and payers shift their focus to value. There is an increased need for reliable, comprehensive assessment of health technologies to guide decision making. وده بناء على ايه؟ Health technology assessment can provide valuable information to help a healthcare provider and payer make informed decision about the adoption and use of health technologies. Health technology assessment can help ensure that resources are allocated to interventions that provide the greatest value for patients and the healthcare system. طيب احنا بناء على ايه اقول السيرفيس دي تدخل ولا ما تدخلش؟ بناء على ان انا بعمل هيلث تكنولوجي اسسمنت، وده الاستخدام الثالث للريل وورد ايفيدنس. الهيلث تكنولوجي اسسمنت ده دي bodies assess the value of healthcare intervention by considering their clinical effectiveness with cost effectiveness and broader social impact. Real-world evidence play a crucial role in health technology assessment by providing insight into the long-term outcome and real-world utilization patterns of medical products. A health technology assessment is a multidisciplinary process that uses systematic and explicit methods that summarizes information about the medical, economic, social, ethical, and legal issues related to the use of health technology. الهيلث تكنولوجي اسسمنت المين جول بتاعها ان هو يبروفايد evidence based information للديسيجن ميكرز علشان لما تاخد القرار بتاعها يبقى informed choices بناء على الهاي كواليتي health system and to ensure the efficient and effective use of healthcare resources. The health technology assessment is an evidence-based tool used to inform funding and coverage decisions by healthcare systems. Health technology هي health technology assessment اللي هي ايه الهيلث technology؟ In healthcare, the term health technology can include medicinal products, medical devices, equipment and supplies, medical and surgical procedures, public health programs and support system used in prevention, screening, diagnosis, treatment and rehabilitation, and organizational and managerial systems. الاكزامبل زي ايه؟ زي ميديسن جديد محتاج انا اعمل له هيلث تكنولوجي اسسمنت بروجرام، زي فاكسينيشن بروجرام بعمل له هيلث تكنولوجي اسسمنت، بروسيجرز جديده، سيرجري ديفايس جديده، نيو تكنولوجيز، هيلث كير ريمبورسمنت سيستم، كل ديت اي خدمه بقدمها جديد محتاجه ان انا اعمل لها هيلث تكنولوجي اسسمنت. الهيلث تكنولوجي بتبقى يا اما بروسيس يا اما برودكت. New technologies are usually costlier than older ones and contribute to rising health expenditure. In this context, the health technology assessment process ensures that new technology is not added until it's proven to be effective.
Meanwhile, older technology is not removed from the health package until it's shown to be ineffective and not cost-effective. Health technology assessment has a distinct role in determining the added value of a given health technology over and above existing one. Health technology is also concerned with quality and the role of new technologies to improve health outcome. الاستراتيجيز اللي انا بستخدمها في الهيلث تكنولوجي اسسمنت انا لازم ابص على 5 حاجات: الكلينيكال افكتفنس، ايكونوميك اسسمنت، السوشيال امباكت، الايثيكال امباكت والليجال امباكت، الكلينيكال ايفيدنس بناء على الكلينيكال ريسيرش وممكن استخدم ريل وورد ايفيدنس، والايكونوميك اسسمنت بعملها عن طريق الكوست افكتفنس اناليسيس، والسوشيال امباكت بعمل ستيك هولدر involvement وبشوف الethical aspects والlegal aspects. ده كده بعمل health technology assessment اللي أقدر أستخدم فيها real world evidence. رابع application للreal world evidence clinical practice guidelines. Professional medical societies and organizations incorporate real-world evidence into the clinical practice guideline to provide clinicians with comprehensive recommendations based on both clinical trial data and real-world outcomes. Real-world evidence is increasingly being considered in the development and updating of clinical practice guidelines. Clinical practice guidelines provide evidence-based recommendations to assist healthcare professionals in making informed decisions about patient data. Incorporation of real-world data, real-world evidence derived from real-world data sources such as electronic health records, claim databases, registries, is incorporated into the guideline development process to complement the evidence from traditional randomized controlled trials. This helps provide a more comprehensive view of how intervention perform in real-world clinical setting. Addressing evidence gap from of randomized controlled trial, clinical practice guidelines often rely heavily on evidence from randomized controlled trial. However, randomized controlled trials may have limitation in terms of patient diversity, duration of follow-up, and generalizability. Real-world evidence is used to address evidence gaps and enhance the external validity of recommendation, especially for population not well represented in clinical trials. Long-term effectiveness and safety, real-world evidence contributes to the understanding of the long-term effectiveness and safety of intervention, addressing the need for evidence beyond the relatively short duration typically covered by clinical trials. Tailoring recommendation to diverse population, real-world evidence enables guideline developers to tailor recommendations to diverse patient population, considering factors such as age, comorbidities, and socio-demographic characteristics. This helps ensure that guidelines are applicable and relevant to a broad range of patients. Rapid updates and adaptation. Real-world evidence facilitate more rapid updated and adaptation of clinical practice guidelines. A new real-world evidence becomes available. Guidelines can be updated to reflect the latest insight into treatment effectiveness, safety, and outcomes. Real-world evidence has become an integral part of healthcare decision-making processes, offering a more comprehensive understanding of how medical products perform in real-world setting. Its applications span regulatory decision-making, health technology assessment, development of clinical guidelines, and payer decision making. كده احنا اتكلمنا على الابليكيشن بتاع الريل وورد ايفيدنس. الريجولاتوري ديسيجن ميكنج بيستخدموها في ايه؟ البير ديسيجن ميكنج بيستخدموها في قرار ان انا ابي للسيرفيس ديت ولا لا، او انكلود السيرفيس ديت في الانشورنس بتاعي ولا لا. الهيلث تكنولوجي اسسمنت وفي الكلينيكال براكتس جايد لاينز. بيج داتا اناليتكس. البيج داتا اناليتكس refer to the process of examining large and varied data sets to uncover hidden pattern, unknown correlation, market trends, customer references, and other useful information. It involves the use of advanced analytics
techniques such as artificial intelligence. big data analytics بيعمل analysis لبيج داتا. big data اللي هي large volume of data. ليه؟ لأنها جاية من various sources. وبيقول إن use of advanced analytics techniques such as artificial intelligence. يعني إيه ال artificial intelligence؟ يعني إيه ال AI؟ AI is the simulation of human intelligence in machines that are programmed to think and act like human. يعني هو محاكاة simulation للذكاء البشري في الآلات المبرمجة علشان الماشين دي تقدر تفكر وتتصرف زي البشر بالظبط. Learning, reasoning, problem solving, perception, and language comprehensions are all example of cognitive ability. يعني ايه تقدر الماشين دي تفكر وتتصرف زي البشر؟ يبقى يكون عندها قدرات معرفية زي البشر. ايه القدرات المعرفية دي؟ زي ايه؟ الكوجنيتيف ابيليتي زي التعلم learning، زي التفكير ومعرفة الأسباب reasoning، حل المشكلات problem solving، الإدراك perception، استيعاب اللغة language comprehension يعني يفهم اللغة، زي كمان visual perception، زي speech recognition، translation between language. كل الحاجات ديت الماشين تقدر تعملها. هو دوت اللي بقول عليه الماشين ديت عندها artificial intelligence. It can learn from its experience and adapt to new situation. الماشين بتقدر تتعلم من الاكسبيرينس بتاعتها وتأدبت وتقدر تظبط نفسها على new situations. ازاي الارتفيشال انتليجنس دوت بيشتغل؟ الارتفيشال انتليجنس هو طريقة بتخلي الكمبيوتر، الروبوت او السوفت وير يفكر بذكاء بيحاكي ذكاء الانسان او بيحاكي عقل الانسان الهيومن مايند. ازاي بيتم عمل الذكاء الاصطناعي دوت؟ الذكاء الاصطناعي بيدرس انماط العقل، الباترن اوف هيومن برين، وبيحلل طريقة التفكير. ليه؟ لأنه عنده analyzing اللي هي cognitive process. اللي هي ايه cognitive process ديت؟ learning، reasoning، problem solving، perception، language comprehension. The outcome of these studies develops intelligent software and system. يعني بمعنى تاني، امتى اقول الماشين ديت فيها artificial intelligence؟ لما الماشين ديت can learn from experience، لما تتعلم من التجارب بتاعتها، يبقى دي عندها general learning. يبقى اقدر اقول عليها ان الماشين ديت artificial intelligence او عندها artificial intelligence. لما تكون الماشين ديت تقدر تاخد قرار بناء على info، decisions based on info، يبقى الماشين ديت عندها reasoning. يبقى اقول عليها ان الماشين ديت artificial intelligence. امتى اقول عليها artificial intelligence؟ لما تكون بتكريت solution to solve a problem، يبقى عندها problem solving، اقدر اقول عليها ان هي artificial intelligence. الارتفيشال intelligence ليه 3 انواع: ال artificial narrow intelligence وال artificial general intelligence وال artificial super intelligence. الارتفيشال نارو انتليجنس ده بيتقال عليه weak artificial intelligence. عبارة عن ايه؟ عبارة عن artificial intelligence systems AI systems مصممة to perform specific tasks and are limited to those tasks only. مصممة لأداء مهام محددة وما تقدرش تعمل حاجة غير المهام المصممة ليها ديت. ال AI system دي بتكون متفوقة في مهام اللي تم تصميمها لأدائها but lack general intelligence.
ايه الاكزامبل بتاع الويك ارتفيشال انتليجنس؟ هتلاقوا نفسكم كلنا بنتعامل معاها. زي ايه؟ الفويس اسيستنت لايك سيري او اليكسا. السيري ديت فيرتشوال اسيستنت. لما اقول لها امسك الموبايل كده واقول لها كول مام، بتاكسس على الكونتاكتس، بتايدنتيفاي الورد مام، وبتقول النمبر. نفس الوضع مع اليكسا. to interact with the technology we use every day. اقول لها set timer، بتشير ال current weather، access Wikipedia articles، play music from different applications زي ال Spotify accounts، home automation features. كل دول example of weak artificial intelligence. طب زي ايه كمان؟ زي الموبايل فون image recognition system اللي بيعمل ديتكشن، بيفتح الباسورد لما يعمل ايمج ريكوجنيشن لوش البني ادم. او زي كمان الفينجر برينت تو انلوك الموبايل فون، دي كمان artificial intelligence، weak artificial intelligence. الويك artificial intelligence بتوبريت with predefined boundaries، ضمن حدود محددة مسبقا، و cannot be generalized beyond their specialized domain. النوع الثاني الارتفيشال جنرال انتليجنس، او بيتقال عليه سترونج اي اي. دي اي اي سيستمز بيمتلك ذكاء بمستوى ذكاء الانسان، او حتى بيتجاوز الذكاء البشري across a wide range of task. يعني زي ذكاء الانسان across a wide range of task. السترونج اي اي هيكون عنده القدرة على الاندرستاندينج، الفهم، reasoning التفكير ومعرفة الأسباب، learning التعلم، وتطبيق المعرفة لحل المشكلات المعقدة بنفس الطريقة اللي الإنسان بيفكر بيها. wide range of task، wide range of task. يبقى ال strong AI across a wide range of task، ويقدر يفكر بنفس الطريقة اللي الإنسان بيفكر بيها. النوع الثالث artificial super intelligence. ده ذكائه بيكون أكتر بكتير من أذكى إنسان في كل المجالات، بسبب إنه بيعمل سيلف امبروفمنت المتكرر للسترونج artificial intelligence. متوقع إن يبقى فيه كرييشن بسرعة للارتفيشال سوبر انتليجنس. يبقى ايه هم الثلاث انواع بتوع الارتفيشال انتليجنس؟ artificial narrow intelligence اللي بيتقال عليها weak AI، artificial general intelligence السترونج AI، والartificial super intelligence. الartificial narrow intelligence specialized in one area and solve one problem. Artificial general intelligence refer to a computer that is smart as human in this field. والartificial super intelligence is a machine such as smarter than the best human brain in every field. artificial narrow intelligence بنقول عليه machine learning. machine learning يعني ايه؟ الماشين اللي في الارتفيشال انتليجنس بسميها ماشين ليرنينج. والماشين ليرنينج بسميها كده ليه؟ لان بيتم تغذيتها عن طريق الانسان بالانبوت داتا عن سبيسيفيك تاسك. ومعظم الذكاء الاصطناعي الموجود دلوقتي نارو artificial intelligence، اللي هو ماشين ليرنينج، الانسان اللي بيعلمه. الانسان هو اللي بيعلمه. زي اكزامبل للماشين ليرنينج زي ايه؟ زي امازون بتستخدم ماشين ليرنينج او نارو اي اي. بيريكومند البرودكت. لما اجي اعمل سيرش على امازون بلاقي في حاجه اسمها برودكت ريكومنديشن ليا انا. طب والبرودكت ديت ريكومنديشن بتظهر عندي زي عند اي حد تاني؟ لا، هي بتبقى متفصله لكل واحد بيزد اون ايه؟ اون ان الحاجات اللي انا عملت عليها سيرش والحاجات اللي انا اشتريتها. يبقى الارتفيشال انتليجنس بيساعد ان هو يعمل بريدكشن. يعني ايه كلمة بريدكشن؟ بيتنبأ، وبيمينيمايز الايرور اللي ناتجة عن الجاثينج. يعني بيمينيمايز الاخطاء اللي بتنتج عن التخمين وبيحولها لبريدكشن.
الماشين learning focus on the development of algorithms and models that enable computer to learn from data and make prediction or decision. والماشين learning ديت subset من الارتفيشال intelligence. ايه الكاركترستيك بتاع الماشين ليرنينج؟ ان هي الماشين ليرنينج experts manually select relevant feature from the input data to aid the algorithm in making accurate prediction. يبقى الماشين ليرنينج بتبقى الاكسبرت هم اللي manually select relevant feature علشان يدخلوها كانبوت في الالجوريزم عشان تطلع لي accurate data. الابليكابيلتي بتاعتها برود، find application across various domains, including image and speech recognition, natural language processing, and recommendation system. الناتشورال لانجويج بروسيسنج ديت بتنكلود الابلكيشن زي السبيتش ريكوجنيشن، التكست اناليسيز، الترانسليشن، دي كلها بنقول عليها ناتشورال لانجويج بروسيسنج. الاي اي اللي بيتعامل مع اللانجويج، سواء كان السبيتش ريكوجنيشن او بيعمل اناليسيز للتكست او بيترانسليت. في حاجة اسمها ديب ليرنينج. احنا اتكلمنا عن الماشين ليرنينج اللي هي سبست من الارتفيشال انتليجنس. طيب الديب ليرنينج عبارة عن ايه؟ A subset of machine learning that focuses on training artificial neural network inspired by the human brain structure and functioning. ده زي ما انتم شايفين المكون بتاعها زي شكل الخلايا العصبية في الإنسان، عبارة عن شبكة من العقد المترابطة. العقد المترابطة ديت عبارة عن إيه؟ زي النيورونز، بقول عليها بتبقى موجودة في multi layers of interconnected nodes أو neurons enabling the learning of complex hierarchical representation of data. يعني تقدر تعمل processing لداتا كتيرة جدا وفي مالتي لايرز، في كل داتا، في كل ابلكيشن فيها او كل بلاتفورم عبارة عن نودز بيقدر يتعامل مع عدد لا مهول من الداتا، millions of the data. الفيتشرز بتاعته الديب ليرنينج عندها القدرة انها تعمل اوتوماتيك اكستراكت للريليفنت فيتشر from raw data بدون برمجة واضحة، عكس الماشين ليرنينج اللي كان الاكسبرت هي اللي بتعمل selection للريليفنت فيتشر manually. عندها كمان high performance. Deep learning has demonstrated exceptional performance اللي هو أداء استثنائي في إيه؟ في دومين زي الكمبيوتر فيجن، الناتشورال لانجويج بروسيسنج، والسبيتش ريكوجنيشن. الماشين ليرنينج والديب ليرنينج الفرق بينهم ان الديب ليرنينج عندها القدره انها تعمل اكستراكت اوتوماتيك للريليفنت فيتشر فروم رو داتا بدون برمجه واضحه، عكس الماشين ليرنينج اللي لازم الاكسبرت تعمل سelection for relevant feature manually. والديب ليرنينج بتتكون عن طريق نيورال نتوركس. ال AI is the overarching system. Machine learning is a subset of AI. Deep learning is a subfield of machine learning, and neural networks make up the backbone of deep learning algorithm. يبقى deep learning هي بتشتغل عن طريق neural networks. ديت العلاقة بينهم. الارتفيشال انتليجنس، الماشين ليرنينج subset من الارتفيشال انتليجنس، والديب ليرنينج سب فيلد من الماشين ليرنينج. When a computer mimic human intelligence to perform a given task بقول عليه artificial intelligence. A subset of artificial intelligence that learn to perform a given task from data and improve with experience ده الماشين learning. A subset of machine learning that uses large neuron and big data to better solve complex problem دوت الديب learning. الديب ليرنينج بيستخدم بيج داتا. يعني ايه كلمه بيج داتا؟ يعني data samples are too large
بيعمل لها اناليسز. الديب ليرنينج هو اللي بيتعامل مع البيج داتا، مع العدد اللي المهول، ال very large samples of data ديت بيتعامل معاها الديب ليرنينج. الفرق برضو بين الماشين ليرنينج والديب ليرنينج: الديب ليرنينج is an evaluation of machine learning. Both are algorithms that use data to learn, but the key difference is how they process and learn from it. While basic machine learning models to become progressively better at performing their specific function as they take in new data, they still need some human intervention. The AI algorithm returns an inaccurate prediction, than an engineer has to step in and make adjustments. إنما deep learning model, الالجوريزم can determine whether or not a prediction is accurate، يعني يقدر يعرف البريدكشن هي accurate ولا لا، عن طريق النيورال نتورك بتاعته اللي موجودة فيه، ومن غير ما يحتاج human expert. A deep learning model is able to learn through its own methods of computing technique that make it seem like it has its own brain. الماشين ليرنينج consist of thousands of data points، إنما الديب learning uses millions of data points. الماشين learning usually perform well with relatively small database، والdeep learning require large amount of data to understand and perform better than traditional machine learning algorithm. يعني كل ما الداتا بقت أكتر في الديب learning كل ما هو هيبرفورم أحسن، لأنه بيستخدم الداتا ديت في إن هو يقدر يعمل prediction. الماشين learning uses algorithm and learns on its own but may need human intervention to correct error. والdeep learning uses advanced computing its own neural network to adapt with little to no human intervention. AI is a broad field that encompasses deep learning and machine learning. Its goal is to develop smart tools that can carry out cognitive functions such as problem solving, sentiment analysis, analysis of text to understand the sender's tone and emotions, and decision making. الماشين learning process بيريسيف الداتا، analyze الداتا، find patterns، make prediction، وsend answer. انما في الاكزامبل بتاعها زي مثلا السبوتيفاي، الابل ميوزك، اليوتيوب بتريكومند new songs او artist to a listener عن طريق ايه؟ ان هو عمل الماشين learning algorithm associate the listeners preferences اللي هي السيف سونج، البلاي ليست، الفولوود ارتست، والسكيب سونج with other listener who have similar musical tastes. بيكورليت دوت ويقدر يديني الريكومندد نيو سونجز. الديب ليرنينج سب فيلد من الماشين ليرنينج that structures algorithm in layers to create an artificial neural network that can autonomously learn and make intelligent decisions. Deep learning models can analyze the data continuously. They draw conclusions similar to human. عن طريق الالجوريزم بتريسيف الداتا، runs it through the input and hidden layers and generate an output. example من الديب learning application عمله جوجل ديب مايند، ده برضو AI create a computer program AlphaGo with its own neural network that surpasses the game Go اللي هي ancient Chinese game. دي عبارة عن complex board game of strategy و creativity. AlphaGo's achievement with deep learning, the program learned to play the abstract board game Go. وقدر ان هو يتفوق على الاوائل اللي على مستوى العالم اللي بيتعاملوا مع جو. فالفا جو قدر يكسبهم عن طريق ايه بقى؟ عن طريق ان من كتر ما الناس اللي دخلت على الفا جو البروجرام دوت قدر ان هو يسكسيد انه identify الباترنز والمانوفرز that were never seen before in AI، وقدر يعمل prediction لمانوفرز جديدة غير طبعا اللي دخلت فيه من الأول. and the program did so without instructions on what move to make
and when. ده اكزامبل، ده شكل الجيم والفا جو، وده صورة ليسي دول اللي هو الأول على مستوى العالم في إنه في في جو يعني، وقدر الليرنينج ماشين تكسبه. وده الالجوريزم بتاع الديب ليرنينج ماشين. بيشتغل ازاي الاي اي؟ الاي اي بيشتغل عن طريق الشيرنج بتاع الانفورميشن، هو اللي بيغذي الاي اي. يعني اي معلومه بتدخل على الانترنت عن طريق نشر evidence based guideline clinical protocols، شات بين الاطباء، وشيرنج لمعلومات طبيه عن حاله مرضيه، سواء كانت written او voice chat او اي فيديو كونفرنس، الكترونيك ميلز، كل الحاجات دي بالاضافه للالكترونيك ميديكال ريكوردز والالكترونيك هيلث ريكوردز. كل المعلومات الكتير دي اللي بالملايين اللي بيتقال عليها بيج داتا، يعني large amount of data، بيتعمل لها processing واناليسز عن طريق الاي اي ماشين اللي بتعمل prediction. يعني بناء على المعلومات المتاحة على الانترنت يقدر الاي اي ماشين تتنبأ بمعلومات تقدر تطور الهيلث كير سيستم. The wide usage of the internet, social media, wearable devices, and mobile devices, claim and billing activity, disease registries, electronic health records, product and disease registries, e-health service, and other technology-driven services, together with increased capacity in data storage, have led to the rapid generation and the availability of digital real-world data. The increased accessibility of real-world data and the fast development of artificial intelligence and machine learning technique, together with rising cost and recognized limitation of traditional trials, has made great interest in the use of real-world data to enhance the efficiency of clinical research and discoveries. For example, أثناء COVID-19 pandemic, real world are used to generate or aid the generation of real-world evidence on the effectiveness of COVID-19 vaccination using data from smartphone, wearables, and to assist in decision and policy making. Big data analytics and real-world evidence في clinical research, the integration of AI and machine learning algorithm in clinical research has the potential to accelerate data analysis, identify patterns, and predict patient outcomes. AI can support image analysis, natural language processing، and اللي هي أي حاجة ليها علاقة باللانجوج، زي ما قلنا السبيتش recognition والtranslation، and predictive modeling, leading to more efficient diagnostics, personalized treatment plans, and improved patient stratification. Electronic health records are collected as part of routine care across clinics, hospitals, and healthcare institutions. Electronic health record data are typically real-world data, structured and unstructured, and dynamic, and require careful and intensive effort pre-processing. Electronic health records have created unprecedented opportunities for data-driven approach to learn patterns, make new discoveries, assist the pre-operative planning, diagnostics, clinical prognostication, among others, improve predictions in selected outcomes, especially if linked with administrative and claim data and usage of proper machine learning techniques, and validate and replicate findings from clinical trials. الريجستري داتا عبارة عن إيه؟ أي سجل موجود، سواء product registries include the patient who have been exposed to a biopharmaceutical product or a medical device. Health service registries consist of patients who have had a common procedure or hospitalization. Disease registries contain information about people diagnosed with a specific type of disease. Registries data are enable identification and sharing best clinical practices, improve accuracy of estimate,
provide valuable data for supporting regulatory decision-making, especially for rare diseases where clinical trials are often of small size and data are subject to high variability. Registries provide a valuable data source to help understand the course of a disease and provide critical information for confirmatory clinical trial design and translational research to develop treatment and improve patient care. Claim data refer to data generated during processing health care claims in health insurance. Despite the claims data are collected and stored primarily for paying purposes, originally they have been used in healthcare to understand patients' behavior and how they interact, to estimate disease prevalence, to learn disease progression, disease diagnosis, medication usage, and drug-drug interactions, and validate and replicate findings from clinical trials. A known pitfall of claim data is fraud. On top of some of the common data characteristic of real-world data, the data fraud problem can be mitigated with detailed audit and adoption of modern statistical data mining and machine learning technique for fraud detection. Patient-reported outcome data refer to data reported directly by patient on their health status. Patient-reported outcome data have been used to provide real-world evidence on effectiveness of interventions, symptoms, monitoring, relationship between exposure and outcome, among others. Patient-reported outcome data are subject to recall bias and large individual variability. Wearable devices generate continuous stream of data when combined with contextual data, زي location data والsocial media. They provide an opportunity to conduct expensive research studies that are large in scale and scope that would be otherwise invisible in controlled trials. AI data وبتستخدم الريل وورد ايفيدنس في الكلينيكال ريسيرش. الانتجريشن بين الاي اي والداتا اناليتيكال في الريل وورد ايفيدنس بيبان عندي في الابلكيشن بتاعته في كذا مجال، منهم ان هو بيعمل analyzing للcomprehensive data set, provides a more holistic understanding of treatment evidence, safety profile, and patient outcome. Example, drug safety monitoring using real-world evidence integration زي pharmaceutical companies. في post-market surveillance بتستخدم لما recently already الميديكيشن عنده approval زي ما قلنا chronic condition, the company aims to continuously monitor the real-world safety profile and the drug to identify potential adverse event and ensure the patient safety. Signal detection and machine learning algorithms are employed to detect potential safety signal to identifying pattern association and anomalies in the integrated real-world evidence. The AI system can discern whether certain adverse events are more prevalent than expected, considering patient demographics, comorbidities, and other relevant factors. Risk prediction and management. كمان ال AI models assess various risk factors to predict potential issues in clinical trials, such as protocol deviation, patient dropout, or challenges in recruitment. This proactive approach helps mitigate risk and enhance trial success. Example, risk prediction in the AI system utilizes prediction يقدر يتنبأ بناء على analysis to identify potential risk to the trial success. يشوف ان الترايل ديت نسبة الريسك والسكسس بتاعها قد ايه. It predict factors such as patient dropout rate, recruitment challenges, and unexpected variation in outcome. Researcher can proactively address this issue to mitigate risks. كمان بتسبورت decision making. ال AI enable real-time analysis of real-world evidence, providing researchers with actionable insight and decision support during the course of clinical research. This facilitates adaptive decision making and timely adjustment to trial strategies.
example للادابتيف مونيتورنج في الكلينيكال ترايل زي الهايبوثيتيكال كلينيكال ترايل for new cancer treatment. ال AI driven adaptive monitoring system is employed to continuously analyze incoming data in real time. The system utilizes a combination of machine learning algorithm, predictive analytics, and natural language processing to monitor various aspects of the trial. Patient safety and adverse event detection, real-time monitoring of patient safety is crucial. The AI system continuously analyzes the patient data for potential adverse events, including change in vital signs, laboratory values, reported symptoms. It can detect patterns that may indicate safety concern. Treatment response and efficacy monitoring. The AI system assesses treatment responses by analyzing various endpoints, such as tumor size reduction and biomarkers change. It provides real-time insight into treatment efficacy, allowing the researcher to adapt the trial based on emerging evidence. Drug research with discovery برضو the path from research lab to patient is a long and costly one. According to California Biomedical Research Association, it takes an average of 12 years for a drug to travel from a research lab to the patient. ومن 5000 دواء بيبتدوا في البري كلينيكال تيستينج، 5 منهم بس اللي بيكملوا وواحد بس هو اللي بياخد ابروفل، وكل دوت محتاج وقت. Drug research and discovery is one of the more recent applications for AI in healthcare by directing the latest advances in AI to streamline the drug discovery and drug repurposing process. There is the potential to significantly cut both the time to market for new drugs and their costs. And obtaining clinical results from a much broader population allows for enriched information with respect to the exclusive use of traditional technique. AI can identify existing drugs that may be repurposed for new therapeutic use. This approach is cost effective and can bring treatment to patient faster. ده بالظبط زي اللي حصل أثناء COVID-19 pandemic. ال AI helped identifying existing drug with potential efficacy against the virus, expediting treatment option. Real world evidence offers a real difference between what is expected to happen and what is really happening, especially in comparison to traditional clinical trial. كمان في precision medicine advancement, real world data and AI have unlocked the potential for precision medicine where treatment are tailored to individual patients. Example, AI algorithm analyze vast data set of genomic and clinical data to identify optimal treatment for cancer patients. This led to personalized therapeutic regimen resulting in improved outcomes and fewer adverse events. في الماركت access and pricing strategies, AI driven predictive modeling is enabling pharmaceutical companies to make more informed decisions regarding market access and pricing. The adoption of real world data and AI allowed companies to optimize pricing for their drug, ensuring affordability while maintaining profitability. الconclusion بتاعنا: the fusion of real world data and artificial intelligence is reshaping medical affairs. Staying current with these technologies is crucial for competitiveness. This integration led to precise decision-making, enhanced safety, personalized patient engagement, and smarter healthcare choices. Thank you. أشكر حضراتكم. لو في حاجة مش واضحة في اللي احنا قلناه، احنا اتكلمنا عن يعني ايه كلمة clinical research، أنواع الكلينيكال ريسيرش، الريل وورد evidence والريل وورد داتا، والابليكيشن بتاعت الريل وورد evidence بستخدمهم في ايه، وبعد كده التطور اللي حصل في البيج داتا اناليتكس ودخول للاي اي في انه يعمل اناليسز وبريدكشن، والابليكيشنز بتاعت الاي اي في الكلينيكال ريسيرش. في حاجة مش واضحة؟ تمام، أشكر حضراتكم. ناخد بريك دقيقتين ونرجع تاني.
شكرا. مساء الخير. برضو مع حضراتكم دكتورة ماري حبيب، ماجستير إدارة جودة الرعاية الصحية من المعهد العالي للصحة العامة جامعة اسكندرية. اتكلمنا مع بعض عن ال real world evidence اللي جاي من ال real world data، وإزاي بستخدمه عن طريق ال AI. عايزين نتكلم دلوقتي عن ال decentralized clinical trials. الكلينيكال ترايلز عبارة عن إيه؟ are research studies that explore whether a medical strategy, treatment, or device is safe and effective for humans. They are conducted to gather data on the safety and efficacy of new treatments and interventions, as well as to study different aspects of healthcare, such as prevention, diagnosis, and quality of life improvement. Randomized control trials are a common design in clinical trials where participants are randomly assigned to different treatment groups. This helps ensure unbiased comparison between intervention and strengthens the scientific validity of the results. Placebo-controlled trials زي ما قلنا, some trials involve a placebo group to assess the true effect of the intervention. However, ethical considerations are crucial and the participants are always informed about the possibility of receiving a placebo. وفي blinding involve keeping certain trial participants single blind or both participant and researcher double blind unaware of assigned treatments.
This minimizes bias in assessing outcomes. Clinical trials phases. Phase 1, this phase involves a small group of people and focuses on the safety and dosage of the treatment. Researchers aim to determine the side effects and how the body processes the treatment. في phase 2, in this phase, the study group is expanded and the focus shifted to the treatment's effectiveness. Researchers continue to evaluate its safety while also assessing how well it works. في الphase 3, الphase involve a large group of participants and provides further evidence regarding the treatment's benefit, risks, and optimal use. It compares the new treatment with standard treatment or a placebo. Phase 4, after a treatment has been approved and it is on the market, phase 4 trials monitor its long-term effects in various populations and its impact on quality of life. يبقى phase 1 بيevaluate safety, determine safe dosage, identify the side effect. Phase 2, test effectiveness, further evaluate safety. Phase 3, confirm effectiveness, monitor side effects, compare to other treatment, collect information. Phase 4, provide additional information after approval, including risk, benefit, and use. ايه the importance of clinical trials? Clinical trials play a crucial role in advancing medical knowledge and improving patient care by providing evidence-based data, advancing medical research, enhancing patient care, with regulatory approval. Providing evidence-based data, clinical trials generate scientific evidence about the safety and efficacy of new treatments, which helps healthcare professionals make informed decisions about patient care. Advancing medical research, these trials contribute to the development of new therapies, medication, and medical devices that can potentially improve health outcome for patients. Enhancing patient care by participating in clinical trials, patients may gain access to cutting-edge treatments that are not yet widely available, potentially improving their health outcome. Regulatory approval, the data from clinical trials are essential for regulatory agency like FDA to evaluate whether a new treatment should be approved for use in the general population. في ethical consideration للclinical trials. Ethical consideration are paramount in clinical trials to ensure the protection of patients' rights, safety, and well-being. Key ethical principles include informed consent, minimizing risks, ensuring participant confidentiality, and maintaining scientific integrity. Several في challenges كمان في clinical trials. Several challenges exist in conducting clinical trials, including a recruitment in participant. دايما في مشكلة إن البارتيسيبنت تشارك في clinical trial. Ensuring diversity in participant demographics, managing the costs, addressing ethical consideration. ليه decentralized clinical trial? Decentralized clinical trials refer to a new approach in medical research that aim to overcome the limitation of traditional centralized clinical trials. According to the FDA, decentralized clinical trials are defined by the decentralization of clinical decentralization of clinical trial operation, where technology is used to communicate with study participants and collect data. Executed through telemedicine and mobile local health care provider using processes and technologies that differ from the traditional clinical trial model. These trials are designed to bring clinical research closer to patients, especially those who face challenges in assessing centralized trial locations. In a decentralized clinical trial, some role of a clinical trials activities occur at location other than a traditional clinical trial site. This alternate location can include the participant's home, a local healthcare facility, or a nearby
laboratory. Decentralized clinical trial often incorporate digital health technologies, which are systems that capture healthcare information for the clinical trial directly from individuals. Many digital health technologies are portable instruments, such as activity trackers, glucose monitors, blood pressure monitors, or spirometer device اللي بتmeasure lung function. These sensors can be wearable or implantable. Digital health technologies also include interactive mobile application where participants can rate their quality of life, pain, depression, daily functioning, or perform tests of functional performance such as cognition, coordination, and vision. ده مثلا ده يعني كأنه illustration للdecentralized clinical trial. قبل كده كان كل حاجة مكان الستادي سايت بيبقى البيشنت لازم يروح الستادي سايت كل فترة علشان يستلم الدواء، علشان يقدم الريبورت بتاعه، علشان يتابع مع الريسيرشر. إنما دلوقتي بيتبعت له الدواء في مكانه عن طريق الويربل انسترومنت، بيتم متابعة البيشنت، بيبعت الريبورت بتاعه بأي ابلكيشن الكترونيكالي، كل دوت وهو قاعد في البيت من غير ما يتكلف تكلفة الترافل اللي كان بيتكلفها في التراديشنال كلينيكال ترايلز. Why the decentralized clinical trial with digital health technologies become a larger component of the clinical trial landscape? The decentralized clinical trial and digital health technologies are becoming important for many reasons. Technologies are improving, making it easier to collect, transfer, and store electronic data. Patients and providers are becoming much more tech comfortable with telemedicine. We have seen the impact of COVID-19 pandemic. Travel restriction, physical distancing precautions, and so forth made it very difficult to start clinical trials at traditional research sites. Researchers were motivated to begin facilitating more trial elements remotely, such as informed consent agreement, data collection, and patient monitoring using telemedicine. And to no surprise, we are finding that many clinical trial participants like to receive treatments at home or at their local clinic rather than to travel for distances to a traditional clinical trial site. It can be easier to recruit patients and keep them enrolled if they don't have the burden of travel. In addition to convenience, digital health technologies can collect data much more frequently than scheduled trial visits, sometimes even continuously. These technologies also capture information during patient routine activities, providing insight into the effectiveness and safety of the treatment in real life. On a practical level, decentralized clinical trials can reduce time and expenses in the long term, limiting or eliminating the need for the resources associated with a traditional site. However, there may be upfront technology and training costs. The underrepresentation of minority population in clinical research. دي مشكلة موجودة في الكلينيكال ريسيرش، إن في ما بيبقاش في تمثيل قوي للماينورتي population. Despite researcher effort to recruit people of diverse background, members of minority groups are generally underrepresented in clinical research. This underrepresentation can have real-world consequences as people of different age, biological sex, and races may have a range of responses to treatment that the clinical trial may not fully capture. Digital decentralized control trial with digital health technology may help make clinical trials more inclusive because they can reduce the barrier to participation. For example, older individuals and people with disabilities may find it physically exerting to travel to a traditional clinical trial site, but could participate in a clinical trial from their home or a nearby clinic.
people with household and child care responsibilities may also find it difficult to meet prescribed time frames for clinical site visits. يبقى ايه هي المين فيتشر بتاع الديسنترلايزد كلينيكال ترايل؟ احنا كده اتكلمنا عن الديسنترلايزد كلينيكال ترايل واهميته في وجود الديجيتال هيلث تكنولوجي. في مين فيتشرز كده بتميز الديسنترلايزد كلينيكال ترايل، وهم الريموت بيشنت مونيتورنج، ديستريبيوتد داتا كولكشن، الفيرتشوال كونسنت اند انرولمنت، موبايل كلينيك اند بوب اب سايت، كولابوريشن ويز كوميونتي بارتنر، وادابتيف ترايل ديزاينز. اول حاجه الريموت patient monitoring. Decentralized clinical trial utilize advanced technologies such as telemedicine, wearable devices, and mobile health application to monitor patient remotely. This allows patients to participate in trial from their homes, reducing the need for frequent in-person visits to clinical sites. في main benefit للريموت patient monitoring في ال decentralized process: patient compliance, reduced cost, faster enrollment in trial, و improved data quality. Patient compliance, one of the main benefit of remote patient monitoring is that it helps improve patient compliance. This is because patient can be monitored more closely and they may more likely to stick to the treatment plan if they know that they are being monitored. يبقى أنا هضمن البيشنت كومبلاينس. تاني حاجة الكوست هتبقى أقل. remote patient monitoring can help to reduce cost associated with clinical trial by reducing the need for travel and on-site visits. كمان faster enrollment in trials. Remote patient monitoring can help speed up the enrollment process by allowing patients to enroll from their home rather than having to travel to a central location. Improved data quality. Remote patient monitoring can help to improve data quality by providing real-time data that is more accurate than data collected via paper-based methods. لما يبقى البيشنت لسه هيكتب الريبورت، انما ديت عن طريق الواتش مثلا او عن طريق اي ويرابل ديفايس بتريكورد الداتا وبتريكورد الداتا في وقتها. طيب how to implement remote patient monitoring in decentralized clinical trial؟ أول حاجة define the scope of the remote patient monitoring program, select the right technology platform, وtrain study staff on using the remote patient monitoring. Define the scope of the remote patient monitoring program. It is important to define the goal and objective of the remote patient monitoring program. What data do you want to collect? How will it be used? Who will have access to it? Answering this question will help to determine what type of remote patient monitoring system is best suited for your needs. It means select the right technology platform. There are a number of different technology platforms available for collecting and storing patient data. Train study staff on using the remote patient monitoring system. All staff who will be involved in using the remote patient monitoring system need to be properly trained on how to use it. This includes both those who will be responsible for setting up the system and those who will be interacting with patients on a daily basis. Training should cover all. طيب wearable sensors for remote patient monitoring in clinical trials. ايه فايدة wearable sensors؟ Using wearable sensor in clinical trials have been shown to be a valuable addition both for patient and the trial conductor. Due to their ability to provide real-time data on subject physiological response, researchers can implement wearable sensor to track the health of people during clinical trials, track vital health metrics, understand how people feel and respond to treatment, and ascertain more effective treatment option. With
Wearable sensor clinician can improve patient care and the safety of clinical trials. Such devices can be used to measure heart rate, blood pressure, carbon dioxide levels, and other vital signs. The device is usually worn on a patient's body as they go about their day. It captures data about a person's physiology, including heart rate, breathing rate, and perspiration level through a wireless connection. The researcher receives the information gathered by the device and analyzes it. In addition, the information is stored in a database so that the researcher can observe changes over time. ايه البنفيت of wearable sensor in clinical trial? Remote trials tend to be more patient-centric, making decentralized clinical studies more convenient for patients, especially those who with chronic diseases such as congestive heart failure, diabetes, and hypertension. Remote trial give more accurate readings as patients are monitored in their natural environment rather than a clinical setting. Weather factors such as white coat hypertension can affect readings. Example, measuring blood pressure at home can solve the challenge of white coat hypertension. Can help identify unexpected data findings. Remote patient monitoring allows for a significant amount of data to be collected, including early detection of clinically significant hypertension during dialysis. Remote patient monitoring comes with an early warning score that triggers an alert if something goes wrong during dialysis, which can be challenging to detect with traditional measurement methods that are usually collected before or after dialysis. ايه البنفيت من الويرابل سنسور في الكلينيكال ترايل برضو؟ individualized drug prescribing. Similar alerts can also be applied for an array of physiological parameters in pharmaceutical clinical trials. For example, with remote patient monitoring, it's even possible that physiological monitoring can lead to custom instructions for patients taking a particular drug. Some patients with high blood pressure may benefit more if they take a hypertension drug at night, while others will benefit more by taking it in the morning. Remote patient monitoring can monitor a patient's vital and let the researcher know which is better. Warning alert before a medical event. Researcher can use wearable sensor to determine if a patient is at risk of having a heart attack or stroke by monitoring their heart rate, blood pressure, and other vital signs. With these devices, doctors can monitor patients' health closely, allowing them to detect any changes that might signal an emergency. Doctors can decide whether they administer treatment, improving a patient's chances of survival. كمان helping patient play an active role in responsibility for their health. A wearable sensor also give valuable insight into human behavior. They force participants to take an active role in their own health, while the collected data can assist them in making better health and well-being decisions. Attracting and encouraging more people to participate. As the remote patient monitoring experience is less invasive than other clinical trial options such as blood test and physical example, more people may be willing to participate, leading to a wider and more accurate data pool for researchers to dip into to gain knowledge and insights. يبقى البنفيت بتاع الويرابل سنسور في الكلينيكال ترايلز عندنا الريموت ترايل tend to be more patient centric. Remote trials give more accurate readings. The wearable sensor can help in identify unexpected data finding, individualized drug prescribing, warning alert from before the medical event, helping patients play an active role in responsibility for their health, or attracting or encouraging more people to participate. طيب ده رقم واحد. اتكلمنا عن الكاركترستيك بتاع ال decentralized clinical trial. أول حاجة فيها كانت remote patient monitoring. طيب تاني حاجة distributed data collection.
In contrast to centralized trial, where data is collected at a single location, decentralized trials collect data from multiple sources, including electronic health records, wearable devices, and patient-reported outcomes. This approach helps to gather a more comprehensive and diverse data set, which can lead to more accurate and generalizable results. البنفيت بتاعة ال distributed data collection: increased accessibility. Distributed data collection enable a broader range of participants to take part in clinical trials by removing geographical barriers. Participants can contribute to research studies from the comfort of their own home, leading to more diverse and inclusive study population. Cost effectiveness. Distributed data collection can reduce the cost associated with traditional clinical trials by eliminating the need for physical site visit and reducing administrative overhead. This cost effectiveness make a decentralized clinical trial a more sustainable and scalable approach to conducting clinical research. Quality data and integrity. Despite being collected remotely, data obtained through distributed data collection method can be just as reliable and accurate as traditional in-person assessment. With proper validation processes and quality control measures in place, researcher can ensure the integrity of the data collected in decentralized clinical trial. يبقى البنفيت متلخصة في increase accessibility, cost effectiveness, data quality and integrity. Virtual consent and re-enrollment ديت تالت حاجة نتكلم فيها أو من الفيتشرز بتاعة ال decentralized clinical trial، إن يبقى عندي virtual consent to enrollment. Decentralized clinical trial often employ digital platforms for informed consent and enrollment processes. This enables potential participants to review and sign consent forms online, making it more convenient for them to participate in trials. The virtual consent process, the virtual consent in decentralized clinical trial involve obtaining informed consent from participants using digital tools and platforms. This process typically includes providing participants with detailed information about the study, the risk, the benefit, and the rights as research subject. Participants may review this information electronically and then provide their consent by electronically signing a consent form or clicking a button to indicate their agreement. Virtual consent processes often include interactive elements such as videos, quizzes, and comprehension checks to ensure that participants understand the information presented to them. Researchers may also use secure messaging system or video conferencing tool to address any question or concern that participants have before they provide their consent. Decentralized control trials face several ethical and practical challenges related to the process of obtaining informed consent. First, electronic consent approach must incorporate measures to verify the identity of the person giving consent. Second, remotely ensuring that consent is voluntary can be difficult. Third is the challenge of providing comprehensive information about the research is an easy to understand manner by use of digital technologies. When electronic consent designed appropriately can promote improved understanding and meaningful autonomous decision making despite no physical interaction between study personnel and participants. Virtual enrollment process in decentralized clinical trial. Virtual enrollments allows participants to sign up for a study remotely without visiting a physical study site. This process typically involves participants completing screening assessment online to determine their eligibility for the trial. If they met the inclusion criteria, participants can then electronically sign the consent form and provide any additional required information to enroll in the study. Virtual enrollment processes may also involve the shipment of study material, such as investigational drug or device directly to participants' home. بيبعت لهم أو بيشحن الstudy material.
Researcher can use digital platforms to track the delivery of this material and ensure that participants receive them in a timely manner. ايه هي البنفيت بتاع الفيرتشوال كونسنت والانرولمنت؟ enhances convenience. Participants can complete the consent or enrollment process from the comfort of their own home, reducing the time and effort required to participate in a trial. Improved efficiency. Virtual consent streamline administrative tasks associated with obtained consent and enrolling participants, leading to faster study. Startup times and reduced costs. يبقى دول البنفيت بتاع virtual consent and enrollment: enhanced convenience و improved efficiency. الموبايل clinics and pop-up sites. يبقى احنا اتكلمنا عن الريموت patient monitoring، اتكلمنا عن distributed data collection، الفيرتشوال consent و enrollment. رقم 4 mobile clinics and pop-up site. To reach patients who may not have easy access to traditional clinical trial site, decentralized trial may utilize mobile clinics or pop-up site in community-based settings such as local clinics, pharmacies, or even patients' home. البنفيت بتاعتها increase the accessibility. Mobile clinics and pop-up site make clinical trials more accessible to a broader range of participants who may not have easy access to traditional healthcare facilities. Convenience for participants by bringing the study to the participant's doorstep. Mobile clinic and pop-up site eliminate the need for extensive travel, reducing the burden of participants, increasing their willingness to enroll and stay engaged in the trial. Enhance diversity. This decentralized approach helps improve diversity in clinical trial by reaching out to underserved population who may not typically participate in traditional studies due to various barriers. زي ايه؟ زي كبار السن، زي اللي عندهم اي vulnerability، عندهم الناس اللي بيرعوا اطفال. كل الفئات ديت اللي ما كانتش قادره تشارك في ال traditional clinical trials ممكن تشارك في decentralized clinical trials. Real-world data collections. Conducting trials in real-world settings through mobile clinics and pop-up sites allows researchers to gather data in a more naturalistic environment, potentially leading to more robust and generalizable results. Cost effectiveness. Mobile clinics and pop-up sites can be a cost-effective alternative to setting up and maintaining traditional clinical trial sites, especially for studies that require a large and diverse participant pool. يبقى البنفيتس بتاعة الموبايل كلينيك والبوب اب سايت: increased accessibility, convenience for participants, enhanced diversity, real world data collection و cost effectiveness. احنا اتكلمنا عن من الفيتشر ريموت بيشنت مونيتورنج، الديستريبيوتد داتا كولكشن، فيرتشوال كونسنت وانرولمنت، الموبايل كلينيك والبوب اب سايت. خامس حاجة بنتكلم عن collaboration with community partners. Decentralized clinical trials often involve partnership with community organization, healthcare provider, and patient advocacy group to help recruit and retain diverse patient population. These partnerships can also help address cultural, linguistics, and logistical barriers that may prevent patients from participating in trials. البنفيت بتاعتها enhance patient recruitment. Community partners can play a crucial role in identifying and recruiting eligible participants for decentralized clinical trials. By leveraging existing relationship and trust within the community, partners can help reach a more diverse and representative sample of participants. Cultural sensitivity. Community partners are often well versed in the cultural nuance and preferences of the local population. Their input can help tailor study material, recruitment strategies, and intervention to be culturally sensitive and appropriate, thereby improving participant engagement and retention.
Increase trust and transparency. Collaborating with community partner fosters trust between researchers and participants. When community organizations are involved in the trial process, participants may feel more comfortable and confident in participating, leading to higher retention rate and better data quality. Access to underserved population اللي هم minorities. Community partners can help researchers access populations that are traditionally underrepresented in clinical trials, such as minority groups or rural communities. By working closely with these partners, the researcher can ensure that their studies are inclusive and representative of the broader population. يبقى البنفيت بتاع ال collaboration with community partners: enhanced patient recruitment, cultural sensitivity, increased trust and transparency, access to underreserved population. الفيتشر الستة اللي هنتكلم عنها adaptive trial designs. احنا اتكلمنا عن ال remote patient monitoring, the distributed data collection, virtual consent and enrollment, mobile clinics and pop-up site, collaboration with community partners. ورقم 6 adaptive trial designs. Decentralized clinical trials may employ adaptive trial designs that allows for changes in clinical in trial protocols based on accumulating data. This can lead to more efficient and cost-effective trial, as well as faster access to potentially life-saving treatment for patients. البنفيتس بتاعتها: efficient resource allocation. Adaptive design allows for real-time modifications based on interim data analysis, enabling researchers to allocate resources more efficiently by focusing on treatment showing the most promise. Enhanced patient participation. Decentralized trial reduce the burden on patients by eliminating the need for frequent in-person visits, while adaptive designs can optimize treatment regimen based on individual patient responses, leading to improved patient engagement and retention. Accelerated decision-making. The ability to adapt trial parameter based on emerging data can expedite decision-making processes, potentially shortening the overall duration of the trial and accelerating the availability of new treatment to patients. The benefits بتاع adaptive trial design: efficient resource allocation, enhanced patient participation, و accelerated decision making. يبقى كده احنا اتكلمنا عن الفيتشرز بتاعت decentralized clinical trials. طيب عايزين نتكلم عن ال solutions. البنفيت بتاعتها: reduced burden for participants. COVID-19 shifted the status quo for many industries. Participants are refusing to shoulder the large burden of logistics and costs that characterize traditional clinical trials. رقم 2 في البنفيت بتاع decentralized clinical trial solution ان بيبقى عندي improved compliance and retention for sponsors. Because of decentralized clinical trial program can make patient reporting easier, participants are more likely to see decentralized trial through to the end and complete their task throughout. Easier participant tracking, increase of participants who are missing tasks, enable a patient insight team to reach out to participants who may need greater support before they become non-compliant. More informed and engaged participants. Decentralized clinical trial can also improve engagement through a feedback loop that give participants access to their own data. This helps them to feel more actively involved in their trial. رقم 3: improved accuracy for a more robust evidence package. One of the critical limitations of on-site reporting is the reliance upon participants to diligently fill in their diaries. This led to parking lot syndrome, where questionnaires are
filled in just before a site visit, resulting in mistake and the inaccurate capture of event. يعني هو مش بيكتب الريبورت في وقته، لا هو بيستنى قبل الفيزت ويروح رادد على الكوشنير أو يكتب الريبورت بتاعه، فده طبعا ممكن يكون نسى حاجات كتير. More and better data, giving patient the ability to download an app on their own mobile device and to report symptoms at the moment they occur in a superior method for capturing experiences and perceptions. Decentralized clinical trials also give sponsors the ability to collect more complex and real-time data via remote monitoring and to combine this with other clinical trial data. By expanding the number and nature of data points, decentralized clinical trial studies can generate a complete picture of the patient experience. This approach can be particularly useful when seeking insights into quality of life indicators alongside evidence-based efficacy measurement. Less missing data improved adherence to clinical trial protocols, along with the reduction of human error factors resulting from automated reporting tools like digital instrument reduces the risk of missing or incorrect data entry. More real-time data, the closer we get to the time of the event, the more likely the data is to be accurate. PIN electronic patients reported outcome is an example of situation in which patient might struggle to report the duration and the intensity of an event as time passes. Real-time data collection allows participants to report when events are still sharp in their memories. Continuous and or more frequent data collection. In some studies, the continuous capture of data can be important rather than asking participants to, for example, take a heart rate measurement several times a day. Wearables can capture this data continuously. Reduced patient subjectivity, so decreased use of devices to record patient data also reduce subjectivity. For example, rather than asking caregiver to score their baby's rash or cough, patient-friendly app can simply guide participants to take and upload photos, videos, or audio recording directly from their devices. These media outcomes can then be scored by expert rater, which radically reduces the risk of bias. Speed of trial delivery. There is no doubt that the decentralization of clinical trials have accelerated trial timelines. Every step of the clinical trial journey has benefited from digital enhancements. Faster recruitment and enrollment. Decentralized clinical trial recruitment and enrollment is often from 2 to 4 times faster than in traditional trials. Participants are exposed to digital advertising that solicits and holds their interest. When they click on the ad, participants are led to a landing page that explains the contour of the trial, and if interested, they can answer a few pre-screening questions. If qualified, then they can then download a mobile app and proceed through the enrollment process, including electronic consent and training from the trial. This process takes minutes or hours rather than days or even weeks. At any point, if participants have questions or concerns, they can speak with members of a virtual support team. Faster data collection. As with all things digital, electronic patient reporting is easier and faster than paper. Automatic notification and reminders help to increase compliance, which enable studies to be completed more quickly. Faster data analysis. Although decentralized clinical studies are not conducted in a single location, the data is in fact very much centralized. Cloud-based electronic data capture ensures that the data from patient reporting, devices, patient history, medical assessments, and other sources is centralized in a single system. Data can then be managed in real time, allowing study team to advance more quickly to the analysis phase. Reduced cost of data collection.
Moving data collection from site to home has a positive impact on the cost of studies. Maintaining staff at multiple sites is expensive and inefficient. Virtualizing site support allows for one team to serve more patients across multiple regions, and direct data entry by patient reduces the need for and cost of source data verification. Increased patient and researcher access. Clinical trial technology is changing the demographics of access to clinical trials. Patients who previously lived so far from a site or who were not able to take time for the site visits are now able to participate from their homes. Additionally, decentralized and distributed trials are opening up opportunities for academic researchers to become principal investigator without the administrative burden or cost. Participant safety. Decentralized clinical trials facilitate real-time reporting, which in turn enable investigators to ensure safety surveillance as study teams track behaviors in real time. In traditional trial, adverse events often go undetected until a scheduled site visit, possibly days or weeks from when the event occurred. Real-time visibility means adverse event can be spotted quickly. Patient response to a day question to determine whether their medical status has changed. If affirmative, the system asks further questions to capture the scope of the issue. Alert built into the system helps study teams to quickly identify patients that require support or urgent follow-up. A virtual clinical study team then reach out via email, phone call, or chat to determine whether an adverse event has occurred and create an electronic case report. Long-term follow-up. Most drug and device trials require long-term follow-up both to track effectiveness over time and to identify any safety issues. Post-marketing observational studies requiring follow-up are particularly inconvenient for patients and can lead to substantial drop-off. Virtual tools can mitigate the changes facing long-term studies by reducing the burden on patients to promote higher retention. The easier we make it for the patient participation, the more likely people are to remain in the study. يبقى البنفيت بتاع decentralized clinical trial solution: reduce burden for participants, improved compliance and retention rate, improved accuracy for a more robust evidence package, speed of trial delivery, reduce cost of data collection, increase patient and researcher access, participant safety, long-term follow-up. فاضل بقى نتكلم عن challenges of decentralized clinical trials. هما 8 حاجات: patient recruitment and retention, data quality integration, regulatory compliance, technology infrastructure, study design consideration, stakeholder engagement, ethical consideration, data security, risk. Patient recruitment and retention, one of the primary challenge of decentralized clinical trial in patient recruitment and retention. In traditional clinical trial, patients are often recruited from specific geographic location where the study sites are located. In decentralized clinical trial, patients can participate from their home, which can make it challenging to reach a diverse patient population. Additionally, retaining patients throughout the trial can be difficult without the regular interactions that occur in traditional site-based trial. It means data quality and integrity. Ensuring data quality and integrity is another significant challenge in decentralized clinical trial. With patients participating remotely, there is an increased reliance on technology for data collection, which can introduce errors or security risk. Maintaining the quality and integrity of data collected remotely require robust system for data management and monitoring.
Regulatory compliance is a critical aspect of clinical trials to ensure patient safety and data integrity. In decentralized trials, there may be additional regulatory consideration related to remote monitoring, informed consent processes, and data security. Ensuring compliance with regulatory requirements across different regions can be complex and require careful planning and coordination. Technology infrastructures. The success of the centralized clinical trials heavily rely on technology infrastructure to support remote data collection, monitoring, and communication with participants. Implementing and maintaining these technologies can be costly and require ongoing support to ensure seamless operations throughout the trial duration. Study design consideration. Designing a decentralized clinical trial requires careful consideration of various factors such as the selection of appropriate endpoints, remote monitoring strategies, and ensuring patient engagement throughout the trial. Adapting traditional study design to fit a decentralized model can present challenges in maintaining scientific rigor while leveraging the benefit of remote participants. Stakeholder engagement, such as investigators, sponsors, regulators, and patients, is crucial for the success of decentralized clinical trial. Ensuring clear communication channel, training on new processes, and addressing concern about remote participation are essential for building trust and collaboration among all parties involved in the trial. Ethical consideration in decentralized clinical trials revolve around issues such as ensuring patient privacy, confidentiality in remote data collection, obtaining informed consent effectively in a virtual setting, and addressing disparities in access to technology among diverse patient population. Upholding the ethical standards is paramount in maintaining the trust of participants and upholding the integrity of the trial. Data security risks. Remote data collection introduces potential security risk related to the transmission and storage of sensitive patient information. Protecting data privacy and ensuring compliance with regulations such as HIPAA is critical in the decentralized clinical trials to prevent breach that could compromise patient confidentiality and trial integrity. الهيبا ديت الهيلث انشورنس Profitability and Accountability Act is a federal law that requires the creation of national standard to protect the sensitive patient health information from being disclosed without the patient's consent or knowledge. Conclusion: while decentralized clinical trials offer numerous advantages in terms of accessibility, efficiency, and patient centricity, they also pose several challenges that need to be carefully managed throughout robust planning, technology solution, regulatory compliance, stakeholder engagement, and ethical consideration. Thank you. أشكر حضراتكم. لو في حاجة مش واضحة ممكن تكتبوا لي. أشكر حضراتكم. ممكن ناخد دقيقتين بريك ونرجع تاني. شكرا ليكم. ميرسي.
السلام عليكم. معاكم برضو دكتورة ماري حبيب، ماجستير إدارة جودة الرعاية الصحية من المعهد العالي للصحة العامة جامعة اسكندرية. هنتكلم دلوقتي عن ال Patient Centricity and Patient Engagement in Clinical Research. Patient centricity is a concept that emphasizes the importance of the patient's perspective, needs, and experiences in the development and delivery of healthcare services. It's a philosophy that puts the patient at the center of the healthcare system, recognizing that their unique circumstances, preferences, and values should guide the decision-making process. Patient-centered care. المريض هو محور الخدمة. في سنة 2001 الانستيتيوت اوف ميديكال ميديسن في يونايتد ستيت طلعت ريبورت قالت ان في عندي 6 دومين لو ركزنا عليهم الهيلث كير بروفايدرز هيقدروا يقدموا ويحسنوا الكواليتي اوف ديليفرد هيلث كير، وسميتهم ستيب. الستيب ميثودولوجي بتديسكرايب الهاي فاليو كير. ايه هم السكس دومين بتاعت الهيلث كير سيستم؟ اول حاجه السيفتي. يعني ايه سيفتي؟ زي ما قلنا avoiding harm to patient from the care that is intended to help them. يعني ايه؟ على الاقل البيشنت باذيهوش، ما يكونش مثلا داخل المستشفى عندي يعمل عملية زايدة يقع يحتاج يعمل هيب ريبليسمنت، ما يكونش داخل يعمل بتر في الرجل اليمين يتعمل له بتر في الرجل الشمال، ما يكونش واخد جرعة دواء زيادة تسبب له هارم أو دواء تاني غير اللي المفروض ياخده، ما يتعملوش نقل دم الكيس غير اللي المفروض ياخده، ما يجيلوش انفكشن من القعاد في المستشفى. الجوينت كوميشن انترناشونال بتطلع اللي مطلعه معايير الجوده اللي احنا بنشتغل بيها، دي بتجمع اكتر الاخطاء تكرارا في المستشفيات كل سنه، وبتحدد الانترناشونال بيشنت سيفتي جول وبتنشرها مع التاكيد على حلول لمنع الاخطاء ديت. ومن الانترناشونال بيشنت سيفتي جولز ان الايدنتيفيكيشن، تعريف المريض يبقى صحيح، يبقى في effective communication، improve السيفتي بتاع الهاي alert medication، اتاكد ان انا بعمل العمليه في الكوريكت سايت، كوريكت بروسيجر، كوريكت patient surgery، reduce the risk of healthcare associated infection، و reduce the risk of patient harm resulting from falls. يبقى اول حاجه لازم اضمن سلامه المريض ما اذيهوش. رقم 2، أقدم له الخدمة المناسبة في وقتها المناسب. يعني إيه؟ أريديوس الويتس، أقلل أوقات الانتظار، لأن أوقات الانتظار ديت ممكن تبقى harmful. اقلل الويتنج تايم في الالكتيف سيرجري، اقلل الويتنج تايم في الاستقبال، اقلله في الخروج من القسم. لو في اي تاخير في توفير سرير مثلا، لسه الاوضه بتتنظف، الجهاز بيتصلح فباجل الخدمه، ده اسمه harmful delay. فانا المفروض اقدم الخدمه في الوقت المناسب للمريض. الافكتفنس زي ما قلنا، الافكتفنس according للجايد لاينز، يعني ما اعملش نقل دم لمريض غير لو مطلوب في الجايد لاين. وطبعا زي ما الجايد لاين بيقول ايه الابروبريت ستاف، اللينس اوف ستاي قد ايه، الابروبريت سيرفيس. يبقى انا بعمل الخدمه اللي توصلني للاوتكم الصح according ان انا بمشي على الجايد لاينز. الكفاءة الافشنسي ان انا افويد الويست، اقدم الخدمة دي من غير اي ويست، سواء الويست دوت في تايم، في equipment، في سبلايز، في ايدياز، في انرجي. بقدم الخدمة من غير ويست. لو المريض حالته مش محتاجة انه يتحجز في مستشفى، المفروض ياخد خدمته من خلال عيادة خارجية، وانا دخلته مستشفى، ده هيسبب لي في ويست في ريسورسز. فلازم اعمل ريسك اسسمنت علشان ما يبقاش عندي ويست.
رقم 5 equitable care providing care that doesn't vary in quality because of personal characteristics such as gender, geographic location and socioeconomic status. يعني ايه؟ يعني اقدم الخدمة للبيشنت بطريقة فيها مساواة بدون تمييز بناء مثلا على وضعه الاجتماعي. لا، انا بحط defined criteria الكل بيمشي عليها. مثلا بحط معايير واضحة لدخول العناية المركزة، بناء على الكرايتيريا دي الكل بيدخل، اللي بيتوفر فيه الكرايتيريا بيدخل العناية بناء بغض النظر عن حالته الاجتماعية، عن مكان سكنه، عن نوعه. الخدمة بتاعتي تبقى equitable، وبركز على المريض patient centered providing care that is respectful and responsive to individual patient preferences, needs and value, and ensuring that patient value guide all clinical decisions. يعني ايه؟ يعني المريض هو محور الخدمة بتاعتي. كتير مننا بننسى ان المريض هو مركز الخدمة الصحية. لازم اقدم له الخدمة بطريقة فيها ريسبكت للبريفرنس بتاعته والنيدز والفاليوز، بتشير معاه النولج، بديسيجن هو ياخد معايا القرار، اشرح له الالترناتيفز وهو ياخد القرار، اقدم له الخدمة بطريقة كومفورتبل وتايملي وسيف، يبقى كل الخدمات متاحة ليه بكل الليفلز. ايه كل الليفلز؟ زي من اول الاخصائي، الاستشاري، الممارس، كله موجود، وبرايمري كير، سكندري كير، تيرشري كير، كل الليفلز موجودة. بقدم الخدمة بناء على ان يبقى عندي respect for patient preferences. المريض بيشارك في اتخاذ القرار طبقا لمعتقداته، لقيمه، بكل استقلالية. لو هو مش مقتنع ومش موافق بفكرة زرع الأعضاء، دي حريته الشخصية ولازم أحترمها. رقم 2 coordination and integration of care. في فترات المرض الإنسان بيكون في أضعف لحظات حياته، فلازم أسهل على المريض الفترة دي، ونشتغل من خلال coordination integration of care كأني في كونسرت علشان أقدر أعدي معاه الفترة دي. information و education، لما بيعرف والمريض كل حاجة عن مرضه وأنا بعرفه كل حاجة عن مرضه، هيقدر يكون أهل إنه يتحمل المسؤولية ويلتزم بكل البريكوشنز اللي المفروض يلتزم بيها. رقم 4 الفيزيكال كومفورت. مقدم الخدمة لازم يضمن إن البيئة المحيطة بالمريض بتوفر له الأمان والراحة، وأهم حاجة البين مانجمنت. الإيموشنال سابورت، بتعامل مع المريض كشخص واحد، كيان واحد، مش بتعامل معاه صحيا بعيد عن حالته النفسية. الخوف والانكزايتي من المرض ممكن يؤدي المرض. الانفولفمنت اوف family and friends، من أهم الأدوار اللي لازم أعملها اعتبار دور الأهل والأصدقاء ومشاركتهم في اتخاذ القرار. continuity and transition، لازم يكون الترانزيشن from one phase of care to the next يكون بمنتهى السهولة. مثلا المريض وهو طالع من المستشفى لازم يكون عنده معلومات عن أدويته، تعليمات عن قدرته على الحركة، تعليمات عن الغذاء بتاعه، امتى هيزور النكست بروفايدر ومين هو وفين، وايه الورنينج ساينز اللي لازم يعرفها علشان ياخد اجراء، ويكون الاجراء ده واضح بالنسبه له. مثلا يروح استقبال في مستشفى لو ظهر عليه عرض من الاعراض دي. رقم 8 واخر حاجه في البيشنت سنتر كير، الخدمه تبقى متاحه access to care، وخصوصا الامبولاتوري كير. يبقى البيشنت يقدر access to the location of hospital و clinics and physician office, availability of transportation, ease of scheduling appointments, availability of appointments when needed, accessibility to specialist or specialty service when a referral is made, clear instruction provided on when and how to get referral. يبقى كلمة patient centered care بتشمل respect للpatient preferences، الcoordination والintegration of care، information and education، physical comfort، emotional
support involvement of family and friends, continuity and transition, access to care. ايه هي ال patient centricity care؟ الملخص بتاعها patient centered care is the practice of caring for patient and their families in ways that are meaningful and valuable to the individual patient. It includes listening to أسمع له informing and involving patient in their care أفهمه كل حاجة عن حالته ويشارك معايا في الرعاية الصحية بتاعته. طيب لو عايزة أطبق ال patient centricity في الهيلث كير في ال clinical practice to implement patient centricity in healthcare several strategies can be employed. بستخدم ال patient reported outcome collecting and incorporating patient reported outcome into clinical decision making can provide valuable insight into patient experiences and help tailor care to their individual needs. البيشنت يبعت لي الريبورتد اوتكمز بتاعته، دي هتساهم ان البيشنت يبقى حاسس ان هو مشارك في الرعاية الصحية. shared decision ناخد القرارات مع بعض. encouraging shared decision between patient and healthcare provider can empower patient to make informed choices about their care and improve treatment adherence. Patient education and engagement, providing patient with accessible, understandable information about their condition and treatment options can increase their understanding and involvement in their care. Continuous improvement, regularly assessing and refining healthcare services based on patient feedback and experiences can lead to ongoing improvement in patient-centered care. Interprofessional collaboration, promoting التعاون بين ال professionals في ال healthcare professionals, promote ال collaboration وال communication about healthcare professional can help ensure a coordinated patient-centered approach to care. يبقى ازاي يبقى البيشنت سنتر في الهيلث كير عن طريق ان يعمل بيشنت ريبورتد اوتكمز، بقيس الاوتكم بناء على الريبورتس بتاعت البيشنت. شير الديسيجن بشير معاه القرارات، بعمل له education وانجيجمنت وده بيشارك في الكونتينيوس امبروفمنت. ولما يبقى فيه انتر بروفيشنال كولابوريشن طبعا كل دوت بيأثر على الامبروفمنت اوف كير الواصل للمريض. ده في الهيلث كير. طيب في الكلينيكال ريسيرش patient engagement is vital to successful clinical trials from recruitment all the way to completion. Clinical trials are essential for developing and approving new medical treatment, but often struggle with low patient engagement. This can lead to delay in research and higher cost for developing new drugs and therapies. Patient engagement in clinical research. احنا عايزين نعمل patient engagement في clinical research. patient engagement in clinical research refer to the active involvement of patient in the design, conduct and dissemination of research studies. Patient engagement is increasingly recognized as a crucial component of clinical research, as it can enhance the relevance and quality of studies, improve participant recruitment and retention, and ensures that research findings are effectively communicated to and understood by the broader community. عايز أعمل patient engagement في الريسيرش. أول حاجة بشتغل عليها الريكروتمنت والإليجيبيليتي سكرينينج. يعني إيه ريكروتمنت والإليجيبيليتي؟ أنا عايزة البيشنت يبقى موجود معايا أو يوافق إنه يدخل معايا في الكلينيكال ريسيرش. ال AI driven chatbot أو ال virtual assistant can provide information about ongoing clinical trials. إيه هو الشاتبوت دوت؟ الشاتبوت is a computer program that stimulates and processes human conversation, allowing humans to interact with digital
devices as if they were communicating with a real person. يعني ايه شات بوت؟ ده سوفت وير او كمبيوتر بروجرام بيسمح انه يعمل conversation مع الانسان. الكونفرسيشن دي سواء هي سبوكن بالكلام او مكتوبه، بيتعمل انتراكشن بين الديجيتال ديفايس والانسان، وبيبقى فيه كوميونيكيشن بينهم. زي ايه الشات بوت ديت؟ زي الشات جي بي تي، زي سيري، زي اي بروجرام بيتكلم وبيتعامل مع الانسان. فدوت احنا بنقول عليه فيرتشوال اسيستنت. الشات بوت او الفيرتشوال اسيستنت الاي اي درايفن provide information about ongoing clinical trials. بيديني information عن الكلينيكال trials, answer queries and assist potential participants in the pre-screening process. ال AI powered chatbot and virtual assistant can enhance patient engagement and facilitate recruitment for clinical trials. This helps streamline the recruitment process and ensures that individuals are well informed about trial opportunities. يبقى علشان اخلي الناس تشترك معايا في الترايلز انا محتاجه ان انا استخدم الشات بوت ديت او زي الشات جي بي تي. بستخدم فيرتشوال اسيستنتس هي اللي بتفهم المريض عن الكلينيكال ترايلز، بترد على اسئلته وبتعمل له البري سكريننج بروسيس وبتبسط لي عمليه الريكروتمنت. الانفولفمنت اوف بيشنت، بعمل انفولفمنت للبيشنت عن طريق ايه؟ اكيد عن طريق effective communication. طب بعمل involvement للبيشنت ازاي؟ patient centric approach emphasize the involvement of patient throughout the research process, engaging patient in study design, participant recruitment and data interpretation led to more patient relevant outcomes and improve adherence. Patient engagement tool such as patient portal, social media platform, support group, empower patients to actively contribute to research and shape the development of future therapies. يبقى بخلي البيشنت مشارك معايا ازاي؟ عن طريق ان انا اخليه يشارك في الستادي ديزاين، بيبارتيسيبيت في عملية الريكروتمنت، بيعمل داتا انتربريتيشن. كل دوت عن طريق انه بيشارك في patient engagement tool بستخدمها زي السوشيال ميديا بلاتفورم وزي البيشنت بورتال empower البيشنت ان هو يكونتريبيوت في الريسيرش. فده محتاج ايه؟ محتاج effective communication. طيب كمان انا محتاج اعمل raising للpublic awareness of clinical trials عن طريق برضو effective communication. lack of clinical trial awareness، الناس مش كلها فاهمة او عندها المعلومات الكافية عن الكلينيكال trials. lack of awareness بقى is one of the biggest barriers to engagement globally. Most people aren't aware of what clinical trials involve, why they are important, or how they can contribute. Most patients don't realize they are eligible to participate in trials or where to find out about opportunities to enroll. A key way we can improve engagement with clinical trials amongst the wider public and patient population are using plain language, sharing information with healthcare practitioners and media, encouraging patient and volunteer advocacy. احنا عايزين نعلي الاويرنس، فهنستخدم البلين لانجوج. يعني ايه؟ في الكلينيكال ترايل literature we speak directly to a patient need, address their concern, clearly outline study goal and in transparent about risk and commitment. بتكلم معاه بلغة بسيطة عن اي حاجة تهمه، بوضح له الستادي جولز بتاعتي بطريقة واضحة. Sharing information with healthcare practitioners and media in ways that is straightforward and jargon-free without medical terminology, ensuring information about specific clinical trials is clear and accurate. الانفورميشن عن الكلينيكال ترايل لازم تبقى واضحة، وبتكلم معاه بلغة من غير medical terminology. Encouraging patient and volunteer advocacy by asking trial participants to share their experience via social media, online patient forum, or word of mouth.
بطلب من البيشنت اللي مشاركين معايا في الترايلز انهم ينشروا التجربة بتاعتهم على السوشيال ميديا واونلاين علشان الناس تعرف اكتر عن الكلينيكال ترايلز وتساهم معايا. Raising awareness and knowledge of clinical trials amongst healthcare practitioners is also an essential part of the picture. Few patients are informed by their doctor or consultant of clinical research studies they might be eligible for simply because the majority of healthcare practitioners don't have this knowledge. البارير to clinical trial participation عندنا geography المسافة الجغرافية المكان. more than half of patients don't have access to clinical trial at their local treatment center, meaning most have to travel long distance to a specific institution to participate. اتنين الفاينانس clinical trial participation come with associated cost and time commitment. Education, if patients and volunteers simply don't know about clinical trials, they don't have any opportunity to engage at all. علشان overcome الباريرز ديت بنعمل decentralization of trial. Clinical research can't be brought to specialists in smaller local institutions where an appropriate local trial is not available. Travel could be minimized by introduction, home visit to replace some the site visit, reducing the financial burden. Some site visits can be replaced with home visit to reduce upfront travel costs. Where costs are inquired by participant, processes must be in place and technologies used to ensure rapid reimbursement. Promote better health literacy. Education can be provided through patient event awareness campaign, as well as providing resources to allow for participants to educate themselves. This includes education around particular diseases and how the clinical industry is working to improve treatment. يبقى علشان overcome this barrier we need إن نعمل decentralization للترايل, reducing the financial burden و promote better health literacy. طبعا علشان clinical research to be more diverse, we need to engage with minority community, bringing clinical trial knowledge and expertise into place. Minority people are seeking more. الماينورتي زي ما قلنا ان انا بحاول انجيج الماينورتي كوميونتي، ادخل كبار السن، ادخل الناس اللي عندهم اعاقات، دول انا بحاول ادخلهم armed with this knowledge. Primary care physician and consultant can have conversation with eligible patient and make recommendation of clinical trial where are accessible and beneficial to them. Increase the diversity amongst researcher. Patients are more likely to trust and participate in clinical research when they can relate to those involved with the studies. علشان كل ده يتم أنا محتاجة يبقى عندي 4 حاجات. أول حاجة فيهم effective communication. effective communication. الكور برنسبل بتاع الeffective communication أول حاجة minimize insurance. يعني إيه؟ أقلل الميديكال terminology اللي أنا بتكلم بيها مع البيشنت. avoid the clinical term and always use the simplest explanation of any process or procedure. If the patient wants more in-depth or complex information, make it clear that they can request this. رقم 2 be specific. Provide clear step-by-step instruction for every process and always specify exactly what will be involved and what's expected of the patient. يعني أنا بوضح خطوة بخطوة الانستراكشن بتاعت كل process. using repetition. كل شوية بعمل repetition للكور مسج، المعلومات المهمة بعيدها كل شوية. checking patient understanding. لازم أتأكد إن البيشنت فهم. when we are explain something or providing information, check in with patient. Perhaps ask them to repeat back. بسأله السؤال يكرر الكلام اللي أنا قلته. What they understood. Sit with them as they walk through the process and ensure they have a contact who is available for them 24/7 during their participation should they run into any issues. Visual aid. A picture, speed,
thousand words، يعني بستخدم visual aid. الصور بتتكلم بكتير أحسن من الكلمات. diagrams, chart, infographic can help break down complex concepts. They are especially handy when explaining trial procedure or potential outcomes. Leveraging technology effectively from video calling to automated SMS, reminder to dedicated application for sharing essential information and facilitating regular check-in in order to work as an enabler rather than a barrier. Technology must be intuitive, integrate into patient existing lives and routine, be reliable and be easy to use. يبقى علشان يبقى عندي effective communication, minimizing jargon, being specific, using repetition, checking patient understanding, visual aid, leveraging technology effectively. دي أول حاجة قلنا هنتكلم عن effective communication علشان أخلي البيشنت يبقى engaged معايا ويوافق إن هو يتعمل له recruitment في clinical trials. رقم 2 digital health platform. These platforms are forming the way you interact with participants, from secure messaging to real-time health monitoring. These platforms offer a seamless way to stay connected. They are often user-friendly, ensuring participants can engage without a hitch, regardless of their tech savvy. Artificial intelligence, AI-driven tool can sift through vast amount of data in the blink of an eye, helping you identify potential participants who are the perfect fit for your trial. لو استخدمت ال AI هيقدر هو يبريدكت ويتنبأ عن ال participants اللي أنا ممكن أستخدمهم وممكن يبقوا مناسبين للترايل بتاعتي. Plus ال AI can offer predictive insight, giving you a head up on potential dropout or areas needing more attention. ال AI كمان هيقدر يبريدكت ويتنبأ عن البارتيسيبنت اللي ممكن يخرجوا وما يكملوش الترايلز بتاعتهم معايا. Remote monitoring tools with wearable devices and mobile health apps, you can monitor participant health metric in real time, no matter where they are. ممكن الويرابل ديفايس هقدر اتابع ريموت مونيتورنج في الريل تايم، بتابع البارتيسيبانت في نفس الوقت. درجة مثلا الهارت ريت بتاعه عالي، انا هعرف في نفس الوقت ان الهارت ريت بتاعه عالي. This reduces the need for frequent on-site visit. كان في التراديشنال كلينيكال ترايل كان بيروح يكشف في السايت اللي هو بيبارتيسيبيت معاه في الكلينيكال ترايل. Ensure you have a continuous stream of data at your fingertip. الويرابل ديفايسز بتضمن ان الداتا بتبقى continuous، يعني هو عارف اللحظه ديت الهارت ريت كام واللحظه اللي جايه الهارت ريت كام، يعني continuous data. انما مش بيقول لي قيسي الهارت ريت كل 5 ساعات او كل ساعتين، لا هو عنده continuous data. Virtual reality. Virtual reality is making waves in patient engagement. Imagine offering participants a virtual tour of the trial facility or a 3D explanation of what a particular drug works. It's engaging and informative tool. ال VR هقدر ممكن نستخدم ال VR إن يتعمل تور عن الترايل facility ب 3D explanation of how a particular drug works. Personalized trial matching. ال AI algorithm can analyze the patient data including electronic health record and health history to match individuals with relevant clinical trials. Personalized recommendation increase the likelihood of finding trials that align with a patient-specific medical condition, preference, and eligibility criteria. أنا بفصل الترايل على البارتيسيبانت اللي موجود معايا. يبقى احنا اتكلمنا
بنتكلم عن الانفولفمنت في الديسيجن ميكينج، عايزين نخلي البيشنت يبقى مشارك في اتخاذ القرار. Involving patient in decision making gives patient a voice in the design and implementation of the trial, and it can help to increase their engagement and motivation to participate. For example, patient can be involved in selecting trial site and treatment being tested, making them feel more invested in the trial and giving them a sense of ownership over the process. It can also help ensure that the program is designed in the most beneficial way for the patient. By involving patient in the decision-making process, researcher can build trust and partnership with the patient, which can lead to a more successful trial. علشان أبني ثقة بين الريسيرشر وبين البارتيسيبنت، أنا بخلي البيشنت يشارك معايا في كل القرارات، من أول الترايل سايت والتريتمنت بينج تيستد، كل القرارات بخلي البيشنت يشارك فيها. رقم 4 promoting ethical and responsible patient engagement practices. يبقى احنا اتكلمنا عن الeffective communication، الديجيتال هيلث بلاتفورم، involvement in decision making، و promoting ethical and responsible patient engagement practices. علشان يبقى promote ethical و responsible patient engagement practices، عندي transparency as its core ethical practices revolve around respect, transparency, and the well-being of participants. It's about ensuring that every participant enter a trial fully informed and clearly understand the procedure, potential risk and benefits. But it doesn't stop there. It's also about ensuring their rights, safety, and dignity are always upheld. يبقى أول حاجة الترانسبيرنسي، الشفافية، إن لازم البيشنت يبقى عارف كل حاجة من أول البروسيجر نفسها والبوتنشال ريسك والبنفيت اللي ممكن تواجهه، ويبقى عارف حقوقه وإيه اللي يضمن السيفتي بتاعته. For starter, informed consent is more negotiable. يعني ايه كلمة informed consent؟ الكونسنت الإقرار. informed consent يعني عارف كل الانفورميشن اللي بيمضي عليها الكونسنت، هو عارف ايه اللي ممكن هيحصل معاه، علشان كده بيكتب إقرار انه موافق على الانفورميشن دي. Participants should be given the information they need in a clear, jargon-free manner, and it's essential to create an environment where they feel free to ask questions, voice concern, and if need, be opt out without any repercussion. يعني هو مسموح، يبقى عارف ان هو هيمضي على informed consent، هيعرف كل المعلومات بطريقة سهلة، يسأل في اي وقت، ويبقى عارف ان هو ممكن يخرج من الترايل ديت في اي وقت عايز يخرج فيها. Another crucial aspect is data privacy. In an age where data breach are all too common, it's up to you to ensure that participant data remain confidential and secure. This means adhering to stringent data protection regulation and ensuring that any technology used is up to the mark in terms of security. يبقى لازم يبقى البيشنت متأكد ان الداتا بتاعته secured ومحدش وبتضمن خصوصيته. يبقى احنا اتكلمنا عن effective communication, digital health platform, in involvement of decision making, و promoting ethical و responsible patient engagement practice. كل دوت علشان يخلي البيشنت يريكروت في الكلينيكال ترايلز. طيب ايه هي الاستراتيجيز of patient engagement in clinical research؟ Patient engagement in clinical research is crucial for the success of studies and the development of effective treatment. Engaging patient in the research process not only ensures that their perspective and needs are considered, but also enhances the overall quality and relevance of the research. There are several strategies for effectively engaging patient in clinical research, including education and communication. provide clear and accessible information about the research studies. المعلومات تبقى متاحة وواضحة about the study, the purpose, the potential benefit and risk is essential for engaging patients.
This can be achieved through patient-friendly material. بوصل الانفورميشن ازاي بطرق بسيطة زي البروشورز، الويب سايتس، الانفورميشنال فيديوز. Effective communication also involves actively listening to patient concern and addressing any questions they may have. الكلمة effective communication معناها ان انا اسمع للبيشنت وارد على اي سؤال يخطر على باله. رقم 2 involvement in study design. البيشنت انا عايزاه يبقى involved معايا في الستادي design. Involvement patient in the design phase of clinical research can lead to more patient-centered studies. Patient can provide valuable input on study protocol, outcome measures, and recruitment strategies based on their lived experiences. This involvement can help ensure that the research is relevant to patients' needs and priorities. رقم 3 patient advisory boards. Establishing patient advisory boards or panel allows for ongoing input for patients throughout the research process. These boards typically consist of individuals with diverse backgrounds and experiences who can offer insights into various aspects of the research, including study design, informed consent processes, and dissemination of results. يبقى عندي advisory board ليهم diverse backgrounds. Technology and digital platform. Leveraging technologies such as mobile app and online portal can facilitate patient engaging in clinical research. This platform can be used for remote data collection, patient-reported outcomes, and virtual participation in research activities, make more convenient for patients to participate. Community partnership, collaborating with patient advocacy group, community organization, and healthcare providers can help researchers reach a broader and more diverse patient population. This partnership can also aid in building trust within communities and ensuring that research efforts are culturally sensitive and inclusive. Compensation and recognition. Recognizing the time and efforts that patients contribute to research is important for sustaining engagement, providing fair compensation for participation, as well as acknowledging patient contribution in study publication or presentation demonstrate respect for their involvement. وcontinuous feedback loop يعني establish a feedback mechanism allow patient to provide ongoing input on their experience with the research process. This feedback can inform adjustment to study procedure, participant support service, and overall patient engagement strategies. ايه هي بقى الستراتيجيز علشان اضمن الeffective engagement بتاع البيشنت في الكلينيكال ريسيرش؟ education and communication, involvement in study design, patient advisory board, technology and digital platform, community partnership and recognition, continuous feedback loop. من أهم الحاجات اللي بتضمن لي الانجيجمنت بتاع البيشنت reported outcomes. البيشنت reported outcomes اللي هو refer to any report of the status of a patient health condition that comes directly from the patient without interpretation by a clinician or anyone else. These outcomes can include symptoms, functional status, quality of life, treatment, satisfaction, or other aspects that are important to patient. Patient reported outcomes أي report جاي من patient بعيد عن clinical trials. Patient reported outcome data can enrich our understanding of the patient experience with unique information. وده الفاليو بتاعت patient reported outcome إنه بيديني unique information عن patient experience that could be gained from biomedical outcomes alone, as certain domains are difficult to observe. زي مثلا البين، الفاتيج. أنا مش هقدر أعمل تحليل للبين، مش هقدر أعمل تحليل أشوف بيه درجة الفاتيج، إنما patient reported outcome هقدر أعرف بيه
مقدار الألم، مقدار الفatigue اللي عند ال participant, and outcomes such as the degree of symptom, but there are subjective and best collected through patient reports. البيشنت reported outcomes كمان الفاليو بتاعتها ان هي بتimprove الفيوتشر clinical trial methods. الامبورتنس بتاع patient reported outcomes في الكلينيكال ريسيرش: patient centered care و measuring treatment effectiveness. patient centered care patient reported outcomes بتhelp in incorporating the patient's perspective into clinical decision making, ensuring that treatment align with patient values and preference. هشارك المريض او البارتيسيبانت المعلومات ونتاكد ان التريتمنت ماشي مع الفاليوز والبريفرنس بتاعت البيشنت. تاني حاجه measuring treatment effectiveness. The patient reported outcome provide a direct assessment of how patients feel and function, allowing researchers to evaluate the impact of treatment on patients' life beyond traditional clinical measures. ودي الامبورتنس بتاع البيشنت ريبورتد اوتكم. بستخدم ايه devices في البيشنت ريبورتد اوتكم؟ Patient reported outcomes can be collected using a wide array of electronic devices and interface available at home or in the clinic. There may include electronic devices such as cell phones, smartphones, tablet computers, personal computers, and wearable medical devices, as well as web-based portal. Such devices must be easy to use, and patients should understand how answering the question can affect their care. يبقى الديفايسز ديت بتبقى سهلة في التعامل معاها، والبيشنت يقدر يرد عن الأسئلة اللي بتأثر على الكير بتاعه. Advances in technology and the rapid proliferation of mobile devices have liberated patients from needing to always answer questions at the office visits. Instead, patients are now able to provide responses whenever convenient for them and with greater frequency between visits. هيسمح للبيشنت ان هو يكتب الريبورت او يبعت الريبورت في اي وقت من غير ما يبقى محتاج ان هو يعمل اون سايت فيزيت، وطبعا الفريكونسي هتبقى اقل بكتير. These technologies also liberate clinicians and staff from coding and scoring instruments by automating this process and making results immediately available. طبعا دي بتسهل على الريسيرشر ان هم الاول كانوا بيعملوا كودينج للكويشنير علشان يقدروا يعملوا له اناليسيس، فدي بتسهل اسهل بكتير من التراديشنال كلينيكال ترايلز. موبايل هيلث الام هيلث والبيشنت ريبورتد اوتكم as the use of patient reported outcome in both research and routine patient care has grown, so has the use of mobile technologies such as smartphone, التابلت، الكمبيوتر، البورتبل والويربل ميديكال ديفايسز. دول كلهم اسمهم موبايل هيلث او بنقول عليهم ام هيلث. presented a wide array of challenges and opportunity for medical research and quality improvement efforts. يعني البيشنت ريبورتد outcomes بستخدم فيها الديفايسز الموبايل هيلث او الام هيلث علشان هي اللي بتسهل لي الريبورتنج. In conclusion, patient-reported outcomes play a vital role in capturing the patient's perspective on health and treatment outcome in clinical research. By integrating patient-reported outcome measures effectively, researchers can enhance patient-centered care, evaluate treatment effectiveness comprehensively, and improve clinical decision-making processes. أشكر حضراتكم. في حاجة ما كانتش واضحة؟ تمام، هستأذن حضراتكم ناخد بريك 30 دقيقة بالظبط، وإن شاء الله نرجع مع بعض تاني. شكرا لحضراتكم، ميرسي أوي، شكرا.
مساء الخير. نكمل تاني مع حضراتكم. أنا دكتورة ماري حبيب، ماجستير إدارة جودة الرعاية الصحية من المعهد العالي للصحة العامة جامعة اسكندرية. بنتكلم عن الكلينيكال ريسيرش، اتكلمنا عن الريل وورد ايفيدنس، استخداماته مع الارتفيشال انتليجنس، واتكلمنا عن الديسنترلايزد كلينيكال ترايل، وكمان اتكلمنا عن ازاي اعمل patient engagement في الكلينيكال ترايلز. احنا دلوقتي ان شاء الله هنتكلم عن ethical considerations in clinical trials and research. Ethical considerations in clinical research are paramount to ensuring the rights, safety, and well-being of research participants. Ethical principles guide the conduct of research and the interaction between researchers, sponsors, and participants. أول حاجة وأهم حاجة نتكلم عنها في ethical consideration informed consent. Participant must provide voluntary and informed consent before participating in clinical trials. Informed consent involves providing comprehensive information about the study, its purpose, procedure, risk benefits, and alternatives, allowing participants to make an informed decision about participation. علشان البيشنت يكتب إقرار بالعلم لازم يبقى عنده comprehensive information عن الستادي، البيربس بتاعها، البروسيجر، الريسك، البنفيتس، والالترناتيفز بتاعت الستادي ديت. ولازم نبقى متأكدين ان البارتيسيبانت ماضي على الكونسنت وهو فعلا informed، هو عنده الانفورميشن الكافية وفولنتري من غير ما حد يضغط عليه. Clearly communicate the use of AI technologies to participants during the informed consent process. Provide information about how AI will be employed in the research, its purpose, potential impact on decision making, and any implication for participants. مش بس البيشنت يبقى عنده information عن الستادي، لا، لازم يبقى عارف الاي اي اللي انا بستخدمها، الارتفيشال انتليجنس اللي انا بستخدمه، ايه السكوب بتاعه، ايه اللي هيضمن له البرايفسي بتاعته، الداتا بتاعته، التولز اللي انا بستخدم، ايه الاي اي اللي انا بستخدمه، والبيربس بتاعه في الريسيرش بتاعتي، انا بستخدمه ليه. كل ده والانفورميشن دي لازم تبقى واضحه قبل ما البيشنت يمضي الكونسنت. ده اول حاجه بنتكلم فيها في الethical consideration informed consent. تاني حاجة beneficence and non-maleficence. يعني إيه؟ يعني أفيد البارتيسيبنت إزاي وما أذيهوش. The principle of beneficence emphasizes the obligation to maximize benefits and to minimize harm to research participants. عايزين نماكسمايز البنفيتس ونمينيمايز الهارم على قد ما نقدر للريسيرش participant. Researcher must carefully weigh the potential risks and benefits. بيوزن الريسك against البنفيت بتاعت الستادي when designing the protocols and obtaining approval from institutional review boards or ethics committee. وبياخد طبعا approval من institutional review boards و ethics committee. This involves conducting risk assessment to identify and mitigate potential harms to participants while maximizing the scientific and social value of the research. Furthermore, researchers have a responsibility to monitor participants' well-being throughout the study and promptly address any adverse event or unanticipated problems that may arise. يعني الريسيرشر كمان لازم يتابعوا
البارتيسيبانتس ويشوفوا أي adverse event غير متوقعة، أي مشاكل غير متوقعة ممكن تحصل للبيشنت. This ongoing oversight is crucial for upholding the principle of beneficence and ensuring that participants are not exposed to unnecessary risk. طبعا المتابعة ضرورية جدا علشان ما عرضش البارتيسيبانت لريسك مش متوقعة ومش ضروري إن هي تحصل. To protect the right of human subjects in clinical research، علشان أحمي الإنسان وحقوق الإنسان في الكلينيكال ريسيرش، أول حاجة informed consent زي ما قلنا. One of the key aspects of beneficence in clinical trials and research is obtaining informed consent from participants. Informed consent ensures that individuals are fully informed about the nature of the research, including its purpose, procedure, potential risk, and benefit before they decide whether to participate. يبقى أهم حاجة أوضحها له الريسك والبنفيت. This process allows individuals to make voluntary and autonomous decision about their involvement in the research, thereby upholding their autonomy while also promoting their well-being. يبقى أنا محتاجة إن أنا أأكد على حريتهم واحترام اختياراتهم بكل إرادتهم لوحدهم بناء على المعرفة اللي أنا بديها لهم قبل ما يمضوا الكونسنت. رقم 2 risk benefit assessment. بنعمل risk benefit assessment. Beneficence also involve conducting a thorough risk benefit assessment before initiating a clinical trial or a research study. Researcher must carefully evaluate the potential risk associated with participation in the study and weigh them against the potential benefits. بيشوفوا ايه المخاطر against ايه الفوائد بتاعة الريسيرش study. This assessment helps ensure that participants are not exposed to unnecessary harm and that the research has the potential to contribute valuable knowledge that can benefit society. بشوف الهارم اللي انا الهارم اللي هيأثر على البارتيسيبانت قصاد البنفيت بتاع المجتمع اللي هنكسبه من الستادي ديت، واشوف الويت بتاعهم، اوزن الامور انهي اكتر. لو البنفيت بتاع المجتمع اكتر يبقى انا هعمل الاستادي دي. Protection of vulnerable population. Another crucial aspect of beneficence is the protection of vulnerable population involved in clinical trials and research. Vulnerable populations such as children, pregnant women, prisoners, and individuals with cognitive impairment require special consideration and protection due to their potentially limited ability to provide informed consent or advocate for their own interests. Researchers must take extra precautions to safeguard the rights and well-being of these vulnerable groups. في فئات زي الأطفال، الحوامل، المساجين، الناس اللي عندهم فقد في وظيفة من الوظائف زي السمع زي النظر، دول أنا بيبقى فيه precautions زيادة بتعامل بيها معاهم. ليه؟ لأن أنا مش عارفة أشرح لهم هم الريسك بتاعة الاستادي، ففي precautions بتتعمل زيادة extra precautions في التعامل مع الجروبس ديت من الناس. ازاي بشرح للناس اللي بترعاهم المخاطر ديت واخد موافقتهم. Ethical oversight to uphold the beneficence is in clinical trials and research. Ethical oversight by institutional review boards or ethics committee is essential. These oversight bodies evaluate research protocol to ensure that they adhere to ethical principles, including beneficence, and that they prioritize participant well-being. Institutions ديت institutional review board play a crucial role in reviewing informed consent procedure, risk benefit assessment, and protection for vulnerable population to promote ethical conduct in research. في المنظمات البورس مجالس institutional review boards والethical committee دي بتقيم الريسيرش بروتوكول وبتشوفوا هل هو بيأثر على الethical principles ولا لأ، وبتراجع البروسيجر بتاع الانفورم كونسنت
الاسسمنت بتاع الريسك بنفيت، وبتشوف انا بحمي ازاي الفولنربل populations. Continuous monitoring and reporting. Beneficiaries also required continuous monitoring of ongoing clinical trials and research to promptly identify any potential risk or adverse events that may arise during the study. Researchers have an ethical obligation to report any findings that could impact participant well-being or alter the risk-benefit balance. This transparency is essential for maintaining beneficiaries throughout the course of the research. طبعا مش بشوف الريسك اللي ممكن تحصل بس، لا أنا كمان بتابع أثناء الستادي ما هي شغالة، لو في أي adverse event حصل أنا باخد الكوركتيف أكشن على طول. يبقى علشان to protect the rights of human subjects in clinical research، بواحد informed consent، الريسك benefit assessment اللي بعمله، protection of vulnerable population، ethical oversight، continuous monitoring and reporting. في applications ممكن ال AI يعملها لي استفيد بيها ان انا اضمن ان انا ما اذيش البيشنت وافيده على قد ما اقدر. زي ايه؟ في البيشنت outcomes، ال AI in clinical research aim to improve patient outcomes by enhancing diagnostic accuracy, treatment effectiveness and overall healthcare delivery. ال AI في applications وفي softwares بتضمن لي ان انا يبقى عندي accuracy للdiagnostic service. مثلا زي لو الماموجرام بعرف بيه نسبة البريست كانسر، ونفس الناس دول عدد الناس أنا شفته عن طريق ال AI software. ال AI software بيبقى عنده accuracy بنسبة 99%، إنما الماموجرام نسبة الأكيرسي فيها 50%. يعني لو طلبت من البيشنتس انهم يعملوا لي بايوبسي بعد الماموجرام، في 50% من البيشنتس اللي هطلب منهم انهم يعملوا بايوبسي هيبقى النتيجة كانت فولس. الشك بتاعي ما كانش في محله، ما كانش عندي accuracy وانا بطلب البايوبسي. انما لو كنت عملت من الاول باستخدام الاي اي بيديني نسبة accuracy 99%، فبالتالي هوفر 50% من الناس انها تعمل بايوبسي وهي مش محتاجة للسيرفيس دي. فنسبة الاكيورسي في البيشنت اوتكم عن طريق الاي اي اكتر بكتير. تاني حاجة personalized medicine. ال AI can contribute to the development of personalized treatment plans, optimizing intervention for individual patient based on their unique characteristic. ال AI يقدر يخلي يفصل الميديسن according لكل واحد according للكاركترستكس بتاعته، فبالتالي هضمن ان البيشنت هيستفيد اكتر من ما يكون عنده ريسك. Efficiency and resource optimization. ال AI technologies can streamline research process, leading to more efficient data analysis, quicker identification of trends, and more timely decision making. طبعا لو استخدمت ال AI technology هيبسط لي كتير البروسيس بتاعت الريسيرش، وطبعا هيبقى عندي efficient data analysis, quicker identification of trend, and more timely decision making. In summary, beneficence and non-maleficent remain foundational principle in clinical research, and this application is crucial when integrating AI technologies. Researchers must prioritize maximizing benefits, minimizing harm, and ensuring the well-being of participants as they harness the potential of AI to advance medical knowledge and patient care. احنا اتكلمنا عن الانفورمد كونسنت، واتكلمنا عن الايثيكال كونسيدريشن الثانيه البنفيشنس والنون ماليفيشنس. طيب رقم 3 ريسبكت فور اوتونومي. يعني ايه ريسبكت فور اوتونومي؟ احترم حريه المريض واستقلاليته. Respect for participant autonomy involve recognizing the right to make independent decisions regarding their participation in research. Researchers should acknowledge participants' right to withdraw for a study at any time without facing negative consequence. يبقى
لازم يبقى عارف ان هو بياخد القرارات بكل استقلالية، وعارف ان من حقه ينسحب من الاستادي في اي وقت من غير اي negative consequence. Respect for person encompasses the ethical principle of autonomy which emphasize the importance of individual right to make informed decision. لازم طبعا يبقى واخد القرارات بتاعته بناء على information. In clinical trials, this principle is upheld through the process of obtaining informed consent. Informed consent involves providing potential participants with comprehensive information about the study, the purpose, the procedure, the potential risk, the benefit, and the right as research subject. Participants must have the capacity to understand this information and voluntarily consent to participate without influence. Additionally, special protection are necessary for individuals who may have diminished autonomy, such as children, individuals with cognitive impairment, or those who are critically ill. In these cases, additional safeguards are implemented to ensure that their right and well-being are protected. يبقى التاني احنا بنأكد على informed consent. Individuals should be able to exercise control over their bodies and make decisions about participating in research based on their own values, beliefs, and preferences. To ensure respect for persons in clinical trials and research, رقم 1 informed consent بطريقة understandable. بشرح له purpose والprocedure والrisk والbenefit والresearch study، وبشرحهم له بطريقة clear understandable، وبسمح إن هو يسألني أسئلة. تاني حاجة vulnerable population. Some individuals or groups may be more vulnerable to exploitation or harm in research setting. Example, children with people with cognitive impairment, prisoners are economically disadvantaged population. Special precautions and additional safeguards are necessary to ensure respect to person's diet, confidentiality and privacy. Respecting patients' privacy and maintaining confidentiality of their personal information is crucial. A researcher must implement appropriate measures to protect identifiable data and adhere to relevant regulatory requirements. لازم نحمي خصوصية المريض والconfidentiality بتاعته، إن أنا بحمي الداتا بتاعة المريض. Participant safety and well-being a responsibility to monitor participant safety throughout the study and report any adverse event. They should also provide appropriate care and support to participants who experience harm or distress during the research. أثناء الريسيرش لو في أي حد سجل إن عنده adverse event، على طول بيبقى بياخد appropriate care، وناخد corrective action اللي يحميه من الهارم اللي حصل له. institutional review boards دول عبارة عن committees responsible for reviewing and monitoring research involving human subjects. بيتابعوا الريسيرش دوت بينفذ الethics ولا لا. They ensure that research protocol adhere to ethical principles and regulatory requirements, providing an additional layer of protection for participants. To ensure respect for person in clinical trials and research، بنعمل informed consent. Vulnerable population ليها consideration و precautions خاصة. Confidentiality and privacy. Participant safety and well-being. والinstitutional review boards اللي بتتابع ethics الخاصة بالpatients أثناء ما الستادي شغال. طيب AI إزاي بينشور patient autonomy في clinical research؟ أول حاجة transparent communication. Explainability of artificial intelligence algorithm. Ensures that the AI algorithm used in clinical research are designed to be explainable. Transparent AI models help convey how decisions are made, allowing participants to understand the basis of AI-driven recommendation. يبقى ال AI algorithm بتضمن إن البيشنت يبقى فاهم كويس هي الديسيجن متاخدة بناء على إيه. فال AI يبقى عبارة عن transparent AI model يقنع البيشنت بالديسيجن اللي المفروض ياخدها. Educational chatbot implement AI driven chatbot
or virtual assistants that can provide clear and accessible information about the research, including the role of AI. These tools can answer participant queries and enhance understanding. الشات بوت اللي هي الكونفرسيشن مع الفيرتشوال اسيستنت مثلا زي الشات جي بي تي، لما بتسمح لي ان انا اسال ويترد عليا باسئله، دي بتسمح ان البيشنت بيريسيف الاديوكيشن المناسبه about الستادي بكل وضوح. Informed decision making, personalized information delivery, use AI to personalize information delivery based on individual participant characteristics, tailor communication and educational material to meet the specific needs and preference of participants, promoting informed decision making. Decision support system developed AI-driven decision support systems that assist participants in weighing the benefit and risk of participation. This system can provide relevant information and facilitate discussion about the implication of involvement in the research. ال AI بيضمن لي ان يبقى الديسيجن بناء على معلومات، بان هو بيوفر الاديوكيشن ماتيريال للبارتيسيبنت بناء على النيدز بتاعته. هو بيعمل اناليسيس للكاركترستكس بتاع البارتيسيبنت دوت، وبيبريدكت الاديوكيشنال ماتيريال طريقتها هتبقى ازاي، وايه الحاجات اللي هو محتاج يفهمها، ويساعده طبعا في اتخاذ القرار. Accessibility and health literacy, المالتيلينجوال سبورت. الاي اي بيسبورت multiple language, ensuring that information is accessible to participants with diverse language backgrounds. This enhance inclusivity and helps overcome language barriers. طبعا احنا زي ما قلنا الاي اي من السمات بتاعته انه في الناتشورال لانجويج بروسيسنج. ناتشورال لانجويج بروسيسنج اللي هي احنا قلنا بتضمن ان هي الترانسليشن، اي حاجه تتعلق باللغه، سواء ترانسليشن، سواء سبيتش ديتكشن، ريكوجنيشن، كل الحاجات اللي متعلقه باللغه عن طريق الناتشورال لانجويج بروسيسنج الاي اي بيقدر يعملها. فالاي اي بيضمن لي ان اي انفورميشن موجوده تبقى متاحه للبارتيسيبانت بكل اللغات. plain language summaries. AI used to generate plain language summaries of complex research information. This can improve comprehension, especially for participants with lower health literacy, and empower them to make autonomous decision. طبعا بيضمن كمان ال AI ان هو يديني summaries للريسيرش اللي كانت موجوده، الكومبلكس ريسيرش، بيلخصها بطريقه بسيطه تضمن لاي حد ان هو يقدر يفهمها وياخد قراراته بناء على معرفه. Interactive educational platforms, interactive modules, develop AI-driven interactive educational platform that engage participants in an informative and interactive manner. This platform can enhance understanding and encourage participants to actively participate in decision making. يبقى في interactive material. الاي اي بيضمن ان الانفورميشن تبقى موجوده بطريقه انتراكتيف، بمعنى educational platform مثلا يسال ويترد عليه، وبناء على الردود ديت بتتغير الاسئله according لل participant characteristics والردود بتاعته. Real time question and answer, implement AI-powered systems that allows participants to ask questions in real time. بتسمح للبارتيسيبنت الاي اي باورد سيستم ديت ان البارتيسيبنت يسال السؤال في اي وقت ويترد عليه في نفس الوقت. This fosters an environment where participants feel more involved and can seek clarification on aspects related to AI and the research. طبعا البارتيسيبنت لما يخطر على باله اي سؤال في اي وقت ويلاقي الاجابه، هيبقى شايف ان الكلاريفيكيشن سهله جدا، ودايما هيبقى انفولد في الستادي ديت. continuous engagement، الاي اي powered notification. الاي اي بنستخدمها ان to deliver personalized and timely notification to participants throughout the research.
This could include updated on study progress, reminders for study visits, and information about any change in the research protocol. ال AI بيسمح إن هو يبعت مسج في وقتها، أو بيبعت notifications مسج لو حصل أي تغير في مثلا الهارت ريت. لو الهارت ريت عالي قوي بيبعت مسج يقول للبارتيسيبانت اعمل كذا دلوقتي، وفي نفس الوقت يقدر يديله نوتيفيكيشن بميعاد الستادي امتى، الستادي بروجرس، اي ابديت فيها بيبعت له مسج بيها. اي انفورميشن عن طريق الاي اي بتوصل للبيشنت متفصله عليه في الوقت الصح، في الوقت بتاعها في نفس الوقت. Feedback mechanism: implement AI-driven feedback mechanism that allows participants to provide input on their experiences in real time. This promote continuous engagement, allowing the researcher to address concern promptly and adapt to participants' needs. طبعا الفيدباك ميكانيزم، انا كان الاول بستنى يوم الفيزيت بقول للريسيرشر انا ايه اللي حصل معايا، انما دلوقتي عن طريق الاي اي بيبقى الفيدباك في نفس الوقت، وده طبعا بيضمن لي الكونتينيوس انجيجمنت. يبقى ايه الحاجات اللي بتضمن البيشنت اوتونومي في الكلينيكال ريسيرش؟ الترانسبيرنت كوميونيكيشن، الانفورمد ديسيجن ميكينج، الاكسسبيليتي اند هيلث ليترسي، الانتراكتيف اديوكيشن، والكونتينيوس انجيجمنت. By incorporating AI in this way, researchers can enhance communication support, informed decision-making, and respect the autonomy of participants in clinical research. It's essential to integrate AI responsibility with a focus on transparency, accountability, and the ethical treatment of participant data. احنا كده اتكلمنا عن الانفورمد كونسنت، اتكلمنا عن البينيفيشنز والنون ماليفيشنز والريسبكت فور اوتونومي. محتاجين نتكلم عن الجاستس اند فيرنس. The selection of participants should be fair and just, avoiding exploitation and ensuring equitable distribution of benefits and burdens. المساواة في الbenefits والburdens. Vulnerable population should be protected, and access to the benefits of research should be available to all eligible individuals. يعني البنفيتس بتاعة الريسيرش تبقى متاحة للجميع حتى vulnerable populations. It requires that selection of research participants be equitable and that vulnerable population are not unfairly targeted or excluded from opportunities to participate in research. السلكشن بتاع الريسيرش بارتيسيبانت لازم يبقى متساوي للجميع، وبيضمن للكل نفس الاوبورتونيتي، نفس البروبابيلتي ان هو يبقى جوه الستدي ريسيرش دي. Additionally, researchers must consider how the benefit of research will be distributed across different populations, including those who may not directly benefit from study intervention. Addressing issues of justice also extend to ensuring that the inclusion of diverse population in clinical trials reflects the demographics of those who may ultimately benefit from the resulting treatment. This is particularly important in addressing health disparities and ensuring that all individuals have equitable access to potentially life-saving interventions. إيه هي principles of justice في clinical trials and research? Equitable access, ensuring that all individuals, regardless of their socioeconomic status, race, ethnicity, or other characteristics, have equal opportunity to participate in research studies. This requires proactive effort to recruit diverse population and remove barrier to participation. بضمن المساواة إن أي حد يقدر participate في research studies. Fair distribution of benefit and burden. الديستريبيوشن بتاع البنفيت والبيرسون تبقى متساوية للجميع.
strive to distribute both benefit and burdens of research fairly among participants. This includes ensuring that any risk or inconvenience associated with participants are justified by the potential benefit to society or the participants themselves. Protection of vulnerable populations. Justice demands special attention to protecting vulnerable populations, such as children, pregnant women, prisoners, and individuals with cognitive impairment for exploitation or coercion in a research setting. Community engagement. طبعا engaging with communities affected by research is essential for ensuring that the distribution of benefits and burdens is fair. علشان اضمن ان distribution of benefit and burden is fair لازم اعمل engagement للcommunity. Community involvement can help identify relevant research questions, address concerns about exploitation, and promote equitable access to research opportunities. ال AI ensure justice in clinical research. ازاي بقى ال AI بيضمن لي الجاستس والعدالة في الكلينيكال ريسيرش؟ diverse representation in training data. addressing bias هيلغي لي البايز اللي موجود. ال AI algorithm can be trained or on diverse and representative data set to reduce biases. Ensuring inclusivity in training data helps prevent algorithm bias that may disproportionately impact certain demographic groups. يعني ال AI هو متدرب إن لما يجي يختار أي عينة ما يبقاش فيها bias. Equitable access to research opportunities, personalized recruitment strategies. ال AI can help design personalized recruitment strategies that consider individual characteristic and demographic and health condition. This approach supports inclusivity and ensures that a broad range of participants is considered for research opportunities. ال AI بيفصل الريكروتمنت strategies للparticipant according للcharacteristic والdemographics بتاعتهم. targeting underrepresented groups وبيتارجت كمان ايه ال underrepresented group. زي ايه ال AI driven tool can identify underrepresented population in clinical trials and implement targeted outreach strategies to increase the representation. This promote justice by providing equal opportunities for participation. ال AI يقدر يحدد ال vulnerable population ديت ويعمل لها target وتبقى ضمن الريتش بتاعة ال AI clinical trials. Adaptive trial designs, flexible protocols. AI supports adaptive trial designs, allowing researchers to adjust the protocol based on emerging data. This flexibility enables the inclusion of diverse participants and ensures that the research remains responsive to the needs of different demographic groups. يعني ال AI بيضمن لي إن البروتوكول بتاعي يبقى flexible بناء على أي مستجدات بتحصل بقدر أعدل أو البروتوكول بتاعي يبقى flexible وأعدل فيه علشان يبقى دايما responsive للنيدز بتاع الديموغرافيك جروب. ال AI بينشور justice في الكلينيكال ريسيرش عن طريق ال diverse representation in training data, equitable access to research opportunities و adaptive trial designs. By integrating AI responsibility and ethically into clinical research practices, researchers can contribute to promoting justice by addressing biases, ensuring inclusivity, and facilitating equitable access to research opportunities and benefits. يبقى احنا اتكلمنا عن ال informed consent, ال beneficence وال non-maleficence, ال respect for autonomy, ال justice and fairness. دلوقتي هنتكلم عن ال privacy وال confidentiality. The participant has the right to privacy. ليها الحق في الخصوصية. And the researcher must take measures to protect their confidentiality. Identifiable information should be kept confidential and data should be anonymized whenever possible to prevent the disclosure of participant identities. الداتا على قد ما نقدر ما يبقاش فيها
تعريف المريض موجود. الاستراتيجيز اللي بتضمن لي البرايفسي والكونفيدنشاليتي، الانفورد كونسنت بروسيس طبعا لازم تبقى موجوده وكليرلي communicated. ensure the participant be understand how their data will be collected, stored and used, including any involvement of AI technologies. يبقى مش بس ان انا بحكي له عن الستادي وان انا اهدي يبقى الانفورمد عن استخدام الاي اي بس في الكونسنت ويمضي على كده، لا ده انا لازم كمان اعرفه الداتا بتاعته هتتجمع ازاي، هتتخزن ازاي، وهستخدم الاي اي تكنولوجيز ازاي. لازم كل ده يبقى عارفه قبل ما يمضي على الكونسنت. Anonymization and de-identification. Anonymize and or de-identify participant data to minimize the risk of re-identification. Remove personally identifiable information such as name, address, and social security number to protect participant identities. بحاول على قد ما اقدر ان انا اشيل الانفورميشن المهمه زي اللي ليها علاقه بالبرايفسي بتاع البيشنت، الاسم، الادرس والسوشيال سيكيورتي نمبرز. Secure data storage and transmission. Use security storage system for storing participant data. Implement secure channels for data transmission to prevent unauthorized access during data transfer. Regular update system to address security vulnerability. يبقى بحاول ان السيستم بتاعي يبقى secured. Limited access control. Restrict access to participant data. البارتيسيبانت داتا ما تبقاش متاحه لاي حد، لازم اعمل ليميت للاكسس. ازاي؟ عن طريق ايه؟ ان انا اعمل باسورد مثلا على كل فيلد، ان مش كل الناس تقدر متاح ليها كل الانفورميشنز، كل حد متاح ليه مجموعه الانفورميشن اللي تخصه بس. implement access controls, user authentication and audit trail to monitor and track data access. وبحط كمان تريلز علشان اتراك مين اللي دخل وشاف الداتا دي. regular risk assessment. Conduct regular risk assessment to to identify potential vulnerability in the data protection measures. Assess risk association with both internal and external threats and update security protocol accordingly. يبقى أنا كل شوية بعمل الريسك assessment على إن مين على الداتا بروتكشن ميجرز، بشوف الميجرز اللي انا حطاها لحمايه الداتا ديت متوافقه ولا لا، ولا حصل فيها خلل. Training and educational. Provide training to research staff on privacy and confidentiality best practice. Ensure that all individuals involved in the research understand the importance of protecting participant data and are aware of relevant policies and procedures. بدرب الستاف ازاي يتعاملوا مع خصوصية المرض. ال AI ازاي بيضمن لي البرايفسي والكونفيدنشاليتي في الكلينيكال ريسيرش. البرايفسي and data control في البلوك تشين تكنولوجي. Utilize the blockchain technology coupled with AI to enhance the security and transparency of participant data. This can provide participants with greater control over their data, aligning with the principles of autonomy and data ownership. البلوكتشين ده بيسمح للبارتيسيبانت ان هو يشوف مين اللي ليه الاكسس ويتابع الداتا بتاعته، مين اللي بص عليها، ويدي بيرميشن لمين اللي هيبص على الداتا اللي تخصه. secure data storage and transmission. Encryption. Implement encryption techniques to protect data both at rest and during transmission. This prevent unauthorized access to sensitive information, ensuring that only authorized individual can decrypt and access the data. طبعا دي بتحمي الداتا. الانكريبشن التكنيك بيحمي الداتا وهي ستورد عادي او اثناء ما انا ببعتها من مكان لمكان. بتحمي الداتا ومن اي individual unauthorized individual يقدر يبص على الداتا دي. السكيور كلاود سيرفيس. utilize secure cloud platform with robust security feature
cloud service can provide a controlled environment for data storage. الكلاود دوت cloud service عبارة عن مكان بيتخزن فيها الداتا. ensure the data remains confidential and protected against potential breaches. AI associated risk assessment, automated risk detection, utilize AI algorithm for real-time monitoring and automated risk detection. AI can identify potential security risk, unauthorized access or anomalous activities, triggering immediate response to mitigate risk. ال AI يقدر يشوف لو في أي unauthorized access، أي حد حاول يدخل على informations مش بتاعته أو data مش المفروض إن هو يبص عليها، بيحصل على طول بيبلغ ال AI، بيبلغ، وبالتالي نقدر نعمل الريسبونس للريسك دوت. يبقى ال AI بينشور البرايفسي والكونفيدنشاليتي في الكلينيكال ريسيرش عن طريق انه بيضمن البرايفسي والداتا كنترول، سكيور الداتا ستورج والترانسميشن، والاي اي اسيستد ريسك اسسمنت. By integrating these AI-driven privacy and confidentiality measures, researcher can enhance the protection of participant data, build trust among research participants, and contribute to the responsible use of AI in clinical research. اتكلمنا على informed consent، على beneficence والnon-maleficence، respect for autonomy، justice and fairness، privacy والconfidentiality. هنتكلم عن scientific integrity and validity. Researcher must conduct studies with scientific integrity and adhere to rigorous research method. Fabrication and falsification are unethical practice that compromise the validity and reliability of research finding. بمعنى إنه عايزين نضمن إن الداتا دي صح، ما فيهاش داتا غلط. ايه هي الاستراتيجيز اللي بتضمن لنا الانتجريتي والفاليديتي بتاعت الداتا؟ الستادي ديزاين والبروتوكول ديفلوبمنت. develop rigorous study design and protocols that align with research objective, clearly define inclusion and exclusion criteria, endpoint and methods. Peer review the study protocol to identify potential bias and enhance scientific rigors. يبقى أنا لازم أتأكد إن الستادي ديزاين والبروتوكول ديفلوبمنت من الأول معمول صح، وباخد رأي peer review في الستادي بروتوكول. Randomization and blinding. Implement randomization to ensure unbiased assignment of participant to treatment group. Utilize blinding, single blind or double blind to minimize biases in both participant and investigator assessment. Transparently report this method in publication. علشان اضمن الراندمايزيشن والبلايندنج، انا ممكن اعمل زي ما قلنا في الاول كلمه بلايندنج يعني ايه، ان انا بعمل الانترفنشن ومن غير ما اقول للاثنين جروب. انا قلت لو انا عندي اثنين جروب بعمل عليه انترفنشن، والجروب الثاني انا مديال بلاسيبو مثلا، مش يعرف البارتيسيبانت ان هو واخد البلاسيبو، وممكن ده اسمه سنجل بلايند، او ولا البارتيسيبانت يعرف ولا الريسيرشر يعرف، ده اسمه الدبل بلايند. Placebo control and comparator group. Include placebo control or comparator group in randomized controlled trials to provide a reference for evaluating the intervention's efficacy. يبقى أنا بعمل الكنترول ستادي، بعمل البلاسيبو كنترول أو الكومباريتور جروب دوت ليه؟ علشان أتأكد إن مفيش بايس. This helps distinguish the specific effect of the intervention from natural progression or placebo response. A sample size calculation. Conduct through a sample size calculation to ensure statistical power. A sufficient sample size is essential for detecting meaningful information. لازم السامبل سايز تبقى sufficient. طيب ال AI يقدر يضمن لي ازاي الانتجريتي والفاليديتي في الكلينيكال ريسيرش؟ اول حاجه بيضمن لي الاوبتمايز، لما بيعمل لي اوبتمايزيشن للستادي ديزاين، اوبتمايزد بروتوكول ديزاين. الاي اي algorithm can analyze historical data and optimize study protocols ensuring they are well designed
and statistically rigorous. This contributes to the reliability and validity of the study. يبقى أول حاجة هيقدر يضمن لي الأوبتمايزيشن بتاع الستادي بروتوكول. تاني حاجة predictive analytics. ال AI ممكن يبريدكت ال potential issues or challenges in study design, allowing researchers to address them proactively. بيتنبأ بال potential issues و challenges اللي ممكن تقابلني في الستادي ديزاين. Participant selection and recruitment personalize the inclusion criteria. The AI can assist in developing personalized inclusion criteria based on individual participant characteristics, optimizing the selection process and improving the study's internal validity. يبقى يقدر ال AI يكستمايز الانكلوجن كرايتيريا ويعملها personalized according للكاركترستكس بتاع البارتيسيبانتس. Data quality enhancement, real-time data monitoring. The AI system can continuously monitor incoming data in real time, identifying outliers or anomalies that may impact the validity of the study results. This allows for timely corrective action. طبعا ال AI يقدر يعمل لي ريبورتنج لو حصل أي حاجة ممكن تأثر outliers تأثر على نتيجة غلط تأثر على الستاديز بتاعتي، فأقدر بالتالي أخد الكوركتيف أكشن في وقتها. فهو لما يبلغني في نفس الوقت اللي حصل فيه الأوتلاير هقدر أعمل الكوركتيف أكشن في نفس الوقت. Predictive analytics for outcome prediction models. The AI can develop models for predicting study outcomes based on preliminary data. This can assist researchers in anticipating potential results, contributing to the design and interpretation of the study. يقدر يعمل لي prediction للoutcome. ال AI يقدر predict الoutcome، potential results بتاع الستادي بتاعتي. Data quality enhancement, real-time data monitoring. احنا قلنا outlines. يبقى ال AI هينشور integrity والvalidity عن طريق optimize study design, participant selection and recruitment, data quality enhancement و predictive analytics for outcomes. By leveraging AI in this way, researcher can enhance the scientific integrity and validity of clinical research. However, it's essential to approach AI integration with careful consideration, ensuring that the technology is applied responsibly, ethically, and in alignment with the specific goals and recruitment requirement of the research study. اتكلمنا على informed consent، على البنفيشنس والنون مانيفيشنس، الريسبكت فور اوتونومي، الجاستس والفيرنس، privacy and confidentiality، الساينتفك integrity and validity. ودلوقتي ان شاء الله هنتكلم عن continuous monitoring and oversight. Ongoing monitoring and oversight of a clinical trial are essential to identify and address ethical issues that may arise during the study. أنا محتاجة إن أنا أعمل continuous monitoring للstudy علشان ما يحصلش أي harm للpatient. This includes monitoring patient safety, data integrity and adherence to the research protocol. يعني أنا مش بعمل متابعة أو بتابع الستادي بتاعتي بناء على ان انا ماشيه على الريسيرش بروتوكول ولا لا، او ان الداتا بتاعتي انتجريتد ولا لا. لا، انا بتابع كمان السيفتي بتاع البارتيسيبانت. الاستراتيجيز اللي بتضمن لي المونيتورنج continuous monitoring and oversight، الانستتيوشنال ريفيو بورد or ethics committee ethical review before the initial of any clinical study and institutional review boards or ethics committee reviews the research protocol to ensure it met ethical standards. قبل ما ابتدي انفذ الريسيرش بتاعي لازم اخد approval من الكوميتيز ديت. continuous oversight involve ongoing reviews. مش بس هيدوني الابروفال في الاول، لا، هيفضلوا متابعين الريفيو مونيتورنج للستادي بروجرس. data monitoring committee or data safety monitoring boards. safety monitoring البورز ديت are established to monitor participant safety during the course of a clinical trial. They review safety data
at regular interval and may recommend modification, continuation, or termination of the study based on safety concern. Regulatory oversight, regulatory authorities such as the FDA and EMA provide oversight and ensure that clinical trials comply with regulatory requirement. Continuous interaction with these authorities is necessary for ongoing compliance. Inspections, regulatory bodies may conduct، يعني مش بيفضلوا يدوني الابروفال في الاول بس، بيبقى في continuous interaction وكمان بيبقى في inspection during and after the study. adverse event reporting, timely reporting. لما بيحصل اي adverse event بيبقى لازم يبقى فيه timely reporting to regulatory authorities. Continuous monitoring ensures that adverse events are promptly identified, evaluated, and reported. ال AI بيضمن لي ازاي ال continuous monitoring and oversight في ال clinical research. ال real time data monitoring, anomalous detection. ال AI algorithm can continuously monitor incoming data in real time using anomaly detection techniques to identify unexpected patterns or outliers. This allows for early detection of potential issues in data quality or participant safety. Predictive analytics، كمان ال AI بيpredict ال potential risk والtrends اللي ممكن تحصل based on accumulating data, enhancing proactive measures to address emerging issues before they escalate. Safety monitoring at adverse event detection, automated adverse event detection. ال AI system can automatically analyze the patient data to detect adverse event or safety concerns. This support timely reporting to regulatory bodies and ethics committee, ensuring participant safety. Prediction risk management، كمان بيقدر ال AI يعمل prediction للريسك موديل. ال AI models can predict the potential risk to the study success including the enrollment challenge. predict كمان الchallenge بتاع ال enrollment، ال protocol deviation. This allows to proactive risk management strategy، وبالتالي هقدر اخد ال precautions بتاعتي. Identification of high risk participants. ال AI can help identify participants at higher risk and non-compliance or dropout, allowing for personalized intervention to maintain participant engagement. بيpersonalize أي intervention، وده كمان بيضمن لي ال participant engagement لأنه بيعمل detection للhigh risk participants. control protocol adherent monitoring، كمان في لازم ال AI can automate the monitoring of protocol adherence by analyzing electronic health records and study databases. This ensures the study procedure and are consistently followed. Identification of deviation. ال AI algorithm can detect the deviation from the study protocol, triggering alert for investigation and corrective actions. بيتابع المونيتورنج، بيتابع الادهرنس للستادي. كمان في regulatory compliance، ال AI can assist in staying informed about evolving regulatory requirements by continuously monitoring updates and change. This ensure ongoing compliance with regulatory standards. طبعا لما دخل في ال AI ايه هي regulatory standards هيحافظ ان ما تعداش الستاندردز ديت. يبقى ال AI بينشور ازاي ال continuous monitoring وال oversight in clinical research عن طريق ال real time data monitoring، safety monitoring لل adverse event detection، predictive risk management، protocol adherence monitoring، وال regulatory compliance standards. By leveraging AI for continuous monitoring and oversight, clinical researcher can enhance the efficiency, quality, and ethical conduct of studies. It's crucial to integrate the AI responsibility, aligning with ethical principles and ensuring ongoing collaboration between AI system and human stakeholders to achieve optimal outcome in clinical research. اتكلمنا عن ال informed consent, ال beneficence, ال respect for autonomy, justice and fairness, privacy and confidentiality, scientific integrity and validity, continuous monitoring and oversight. عايزين نتكلم عن transparent communication. Researchers are obliged
obligated to communicate transparently with participants, providing updates on the progress of the study, any emerging risk or finding, and any change to the research protocol. Transparent communication build trust between researchers and participants. ايه اللي بيضمن لي الترانسبيرنت كوميونيكيشن؟ الانفورمد كونسنت، وان انا اسمح للبيشنت انه يسال. يبقى الانفورمد كونسنت لازم يبقى مكتوب بطريقه اندرستاندبل، وعلشان يبقى ترانسبيرنت لازم افويد الجرانز اللي هي ما يبقاش فيها اي ميديكال ترمينولوجي. الاوبورتونيتي فور كويشن، بسمح للبارتيسيبنت ان يسال ويترد عليه بكل وضوح. study protocols and documents. Accessible study protocols make study protocols and relevant documents accessible to participants, healthcare professionals, and other stakeholders. This transparency helps stakeholders understand the study design, objectives, and methodology. الstudy protocols تبقى متاحة للجميع. Timely update, provide timely updates to participants about any changes in the study protocol or procedures. This ensure ongoing transparency and allows participants to make informed decision about their continued participation. لازم أي update في الستادي بروتوكول يحصل، الناس كلها تبقى عارفاه أو البارتيسيبنت كلهم يبقوا عارفينه علشان يقدر ياخد قرار هيكمل ولا لأ. Recruitment material, accurate and transparent recruitment material ensures that recruitment material accurately represent the goal and expectations of the study, avoid overlay optimistic language, and clearly communicate the potential risk and benefits. Inclusion and exclusion criteria clearly outline the inclusion and exclusion criteria and recruitment material to help potential participants assess their eligibility for the study. الريكروتمنت ماتيريال لازم تبقى موجودة وواضحة واكيوريت بناء وبتعبر عن الجولز والاكسبكتيشن بتاع الاستادي. results reporting, timely reporting of results. results لازم تحصل لها reporting in time, in timely manner وبطريقة transparent و clear presentation of finding بتبقى في understandable format. Use plain language summaries alongside technical report to cater to a diverse audience, including participants, healthcare provider, and the general public. ال AI ازاي هينشور transparent communication في clinical research؟ ال patient engagement platform, interactive AI inference, implement AI-driven inference that allows participants to interact with study information in a user-friendly manner. This interface can answer questions, provide updates, and facilitate ongoing communication. الشات بوت والفيرتوال اسيستنت قلنا دول يقدروا deploy ال AI powered chatbot or virtual assistant that can offer real-time responses to participant query. أي سؤال يخطر على بال البارتيسيبانت هيسأل الشات بوت والفيرتوال اسيستنت هيلاقي الإجابات في وقتها. plain language summaries، ال AI generated plain language summaries هيقدر يديني summaries بأي لغة من اللغات المتاحة. و language translation بيضمن لي كمان زي ما قلنا ال natural language processing بتاع ال AI بيضمن لي إن هو يقدر يترجم أي حاجة بأي لغة. study protocol understanding natural language processing apply natural language processing technique to analyze and simplify the study protocol. ال AI can extract key information and present it in a more digestible format for participants, ensuring better comprehension. Real-time updates and notification. ال AI powered notification implement the AI-driven system to send real-time update and notification for participants about study progress, upcoming visits, and any change in procedure. This ensure continuous and timely communication. Personalized alert. ال AI بيبعت notification personalized لكل individual على حسب ال participant characteristic وال preference بتاعته, involving engagement and enhancing the relevance of the information provided.
participant education and support. بيسمح ال AI إن ال education material تبقى موجودة، وال AI بي support to explain key concept وال study procedure وال potential outcomes. ال AI can adapt the content based on participant feedback and comprehension level. يعني بيفصل ال education material على حسب ال participant. ال AI driven ال question وال answer platforms زي ما قلنا بيريسيف ال detailed answer about ال study. feedback mechanism ال AI بيenable ال feedback mechanism عن طريق كمان ان هو include ال sentiment analysis of participant experience. ال AI يقدر يحلل الإحساس المشترك، السنتمنت، يقدر يعمل لها analysis allowing researcher to identify areas for improvement in communication. يبقى ال AI في ال transparent communication in clinical research بيضمن لي ال patient engagement platform، ال plain language summaries، ال study protocol understanding، real time update and notification، participant education and support. By leveraging AI in this way, researcher can enhance the transparency of communication in clinical research, creating more accessible and participant-centric approach. احنا اتكلمنا عن ال ethical consideration، اتكلمنا عن ال informed consent، وازاي ال AI بيضمن لي informed consent واضح للبيشنت. beneficence، ازاي افيد البيشنت وما اذيهوش، ان انا بعمل الريسك اسسمنت، البنفيت ريسك اسسمنت. respect for autonomy، ازاي احترم حرية المريض وكل حاجة تبقى واضحة، وبناء على المعلومات يقدر ياخد القرار. justice and fairness، privacy and confidentiality. justice والfairness، المساواة لكل البارتيسيبانت، أي حد ليه الحق إن هو يبارتيسيبيت بعدالة، والعدالة برضو في البنفيت والريسك. البرايفسي والكونفيدنشاليتي، أحافظ على خصوصية المريض إزاي. الساينتفك انتجريتي وفاليديتي. الكونتينيوس مونيتورنج، وخصوصا المونيتورنج للسيفتي بتاع البيشنت، ومونيتورنج للكومبلينس بتاع الريسيرش، والترانسبيرنت كوميونيكيشن. في حاجة ما كانتش واضحة؟ أشكر حضراتكم. دي كانت ال ethical consideration في ال clinical trials and research. أشكر حضراتكم. ناخد بريك دقيقتين ونرجع تاني مع بعض. شكراً.
مساء الخير. دكتورة ماري حبيب، ماجستير إدارة جودة الرعاية الصحية، معهد العالي للصحة العامة، جامعة اسكندرية. هنتكلم عن Sustainable Development in Clinical Research، وإيه هي الفيوتشر ترند اللي بتضمن Sustainable Development في الكلينيكال ريسيرش. The field of clinical research will witness significant advancement from the continuing trend of the rapid adoption of AI tools to the growing use of real-world evidence in regulatory decision-making, and the focus on enhancing data integrity. Find out how clinical trials will evolve to shape the future of medical research. Emerging trends in clinical research are continuously evolving, driven by advancement in technology, changes in healthcare delivery, and shifts in societal needs. Here are some future emerging trends likely to shape the landscape of clinical research. أول حاجة هنتكلم عنها precision medicine and personalized therapeutics. Precision medicine aim to tailor medical treatment to individual characteristics such as genetics, lifestyle, and environment. هيفصل التريتمنت على حسب individual characteristic. Clinical research will increasingly focus on identifying biomarkers, developing targeted therapies, and predicting treatments responses based on individual patient profile. Advanced biomarker trends in clinical research. Biomarkers are measurable indicator or biological processes or responses to treatment such as blood pressure or cholesterol levels, and they have long been used in clinical trials. However, recent advancement in technology have led to the discovery of newer, more interesting biomarkers, including digital biomarkers and novel blood biomarkers. By incorporating both of these types of advanced biomarker into clinical trials, researcher can enhance patient stratification, improve treatment monitoring, and accelerate the development of targeted therapies. Digital biomarkers are interesting because they are made possible by wearables, technologies such as smartwatch, fitness trackers, virtual reality headsets, اللي هي VR. Digital biomarkers provide objective and continuous measurement of patient physiological and behavioral parameters, from sleep quality to even voice and speech patterns throughout the day, while requiring minimal input from the patient. قبل كده كان علشان أعرف أعمل investigation للبيشنت بس بعمل له عينة دم، باخد منه بخليه يعمل لي سي تي اكس راي، بتابعه بالطريقة دي. إنما دلوقتي بقى فيه digital biomarkers بتقدر أقيس حاجات ما كنتش بعرف أقيسها الأول، زي مثلا السليب كواليتي، الفويس والسبيتش باترن، كل دوت عن طريق الديجيتال بايوماركرز. Blood-based biomarkers have shown especially great promise in the diagnostic and prognostic workup patient with Alzheimer's disease, a devastating neurodegenerative disease caused by abnormal protein aggregation. Precision medicine and personalized therapeutics are indeed among the most prominent emerging trends in clinical research, offering a paradigm shift toward a more targeted and individualized approach to healthcare. في 3 concepts هنتكلم عنهم، اللي هي بظبط التريتمنت أو بظبط العلاج أو بظبط المانجمنت according للpatient characteristics. precision medicine، personalized therapeutics والclinical application. Precision medicine aim to customize medical treatment and intervention to individual characteristics such as genetic makeup. على حسب الخريطة الجينية بتاعت البني آدم بديله التريتمنت أو الانترفنشن. اللايف ستايل فاكتور، environmental
influences, and biomarker profiles. Advances in genomic technologies have enabled researchers to better understand the molecular basis of diseases and identify potential targets for personalized treatment. By analyzing an individual's genetic variation or molecular signature, clinicians can predict disease risk, prognosis, and treatment response, leading to more precise and effective intervention. Precision medicine has particularly revolutionized cancer treatment، يعني عمل ثورة في علاج الكانسر with therapies targeting specific genetic mutations or molecular pathways such as ال EGFR inhibitor لللنج cancer أو الانهبيتور للبريست cancers. يبقى ال precision medicine بيتارجت ديزيز معين أو أنا بستخدم تريتمنتس معينة على حسب الخريطة الجينية والدراسة بتاعتها. Personalized therapeutics. Personalized therapeutics build upon the principles of decision medicine. بناء على البرنسبلز بتاعت الديسيجن ميديسنز في personalized therapeutics, but extend beyond this genetic to encompass various factors influencing an individual's response to treatment. البرسوناليزد تريتمنت اوسع من البريسيجن ميديسن، ان هي كمان بيمتد ان هو بيعتبر فاكتور زي الريسبونس بالتريتمنت، رد فعل الانسان للتريتمنت. In addition to genetic factor, personalized therapeutics consider other patient-specific factors زي age, sex, ethnicity, comorbidities, lifestyle, and environmental exposure. Personalized therapies may involve tailoring drug dosage, treatment regimen, or combination based on individual patient characteristics to maximize efficacy while minimizing adverse effects. Advances in pharmacogenetics, pharmacokinetics, and pharmacodynamics enable researchers to identify biomarkers associated with drug metabolism, toxicity, and efficacy, guiding personalized treatment decisions. Personalized therapeutics have the potential to transform various therapeutic areas beyond oncology, including cardiology, neurology, psychiatry, and rare diseases, by optimizing treatment outcomes and minimizing adverse events. Clinical application. In clinical research, precision medicine and personalized therapeutics are driving the development of targeted therapies, companion diagnostics, and predictive biomarkers across a wide range of diseases. Clinical trials increasingly incorporate biomarkers-driven patient stratification and enrichment strategies to identify subpopulations most likely to benefit from investigational therapies. Adaptive trial designs allows researchers to dynamically adjust the trial parameter based on emerging data, optimizing patient selection, treatment allocation, and study outcomes. Real-world evidence generated from electronic health record registries and patient-reported outcome provide valuable insight into the effectiveness والsafety بتاع والcost effectiveness of personalized therapies in routine clinical practice. Overall, precision medicine والpersonalized therapeutics represent a transformative shift toward more individualized and tailored approach to healthcare, offering the promise of improved treatment outcomes, enhanced patient experiences, and optimizes healthcare resource allocation. Digital health technology. The integration of digital health technologies, including wearable devices, mobile health application, and telemedicine platforms, will revolutionize the clinical research. These technologies enable remote monitoring, real-time data collection, and patient engagement, facilitating decentralized and patient-centric clinical trials. يبقى احنا اتكلمنا عن البريسيجن ميديسن، ازاي بفصل بتيلر
التريتمنت او تيلر الانترفنشن على حسب البيشنت والكاركترستكس بتاعته، طبعا باستخدام الاي اي. تاني حاجه الديجيتال هيلث تكنولوجيز، الانتجريشن بتاع الديجيتال هيلث تكنولوجيز في الريسيرش سمحت لي ان يبقى عندي ريموت مونيتورنج وريل تايم داتا كولكشن وبيشنت انجيجمنت وبيفاسيليتيت decentralized clinical trials. Digital health technologies are indeed emerging as a transformative trend in clinical research, offering innovative solutions to improve healthcare delivery, enhance patient outcomes, and accelerate medical advancement. ايه هو الرول بتاع الديجيتال هيلث تكنولوجيز في الكلينيكال ريسيرش؟ رقم واحد remote monitoring and health and telehealth. الديجيتال هيلث platforms enable remote monitoring of patient health status, vital signs, and symptoms outside of traditional healthcare setting. Telehealth service allow for virtual consultation, follow-up, and intervention, reducing the need for in-person visit and improving access to care, especially for patients in remote or underserved area. يبقى التكنولوجي الديجيتال تكنولوجي سمحت ان يبقى عندي ديجيتال هيلث بلاتفورم اقدر اتابع فيها الهيلث ستيتس بتاع البارتيسيبنت، واقدر اتعامل مع البارتيسيبنتس عن طريق فيرتشوال كونسلتيشن عن طريق التلي هيلث، وخصوصا في الاماكن اللي ما يقدرش الريسيرشرز يكونوا موجودين فيها. الديجيتال هيلث تكنولوجيز are indeed emerging as a transformative trend in clinical research, offering innovative solutions to improve healthcare delivery, enhance patient outcome, and accelerate medical advancement. فأول حاجة فيها الريموت مونيتورنج and telehealth. طب تاني حاجة wearable devices and sensors. Wearable devices such as smartwatch, fitness trackers, biosensor collect real-time data on physical activity, heart rate, sleep patterns, and other health metrics. These devices enable continuous monitoring of patient health parameters, facilitating early detection of abnormalities and personalized intervention and remote disease management. Mobile health application, الM Health, empowers patients to actively participate in their health care by providing tools for self-monitoring, medication adherence, symptom tracking, and lifestyle management. Researchers leverage M Health application for remote data collection, patient-reported outcome, electronic diaries, and clinical trial recruitment, enhancing data quality, participant engagement, and study efficiency. يبقى الام هيلث ساعدت ان البيشنت كمان يقدر يتراك الداتا بتاعته، وبالتالي هيعمل سيلف مونيتورنج لاي داتا خاصه بيه، فبالتالي هيبقى كومبلينت اكتر للستادي. الالكترونيك هيلث ريكورد and health information exchange. Electronic health record system digitalized patient health record, facilitating seamless data sharing and interoperability among healthcare providers, researchers, and patients. Health information exchange platform enable secure exchange of patient information across different healthcare settings, improving care coordination, clinical decision making, and research collaboration. Blockchain technology. Blockchain technology offers secure and transparent data management solution for healthcare, ensuring data integrity, privacy, and interoperability. Participants can have more control over their data through blockchain, allowing them to grant permission for data sharing and revoke access when needed. يبقى البلوك تشين سمحت للبارتيسيبنت ان هو يبقى هو اللي يسمح مين اللي يعمل يبص على الداتا دي او يعمل لها شيرنج، وبيسمح بيلغي الاكسس بتاع اي حد هو مش سامح بيه. Blockchain enabled platform facilitate patient consent management, data sharing for research purposes, and traceability of healthcare transactions, enhancing trust and accountability in clinical research.
Decentralized clinical trials, digital health technology enable decentralized approach to clinical trials, allowing for remote participant recruitment, informed consent, data collection, and monitoring. Decentralized clinical trial enhance patient access, diversity, and engagement in clinical research while reducing barriers such as geographic constraint, travel burden, and site-dependent factors. Regulatory consideration, regulatory agencies are adopting guidelines and framework to accommodate the use of digital health technology in clinical research, addressing issues related to data privacy, security, reliability, and regulatory compliance. Collaboration between regulators, industry, stakeholders, and researchers is essential to ensure the responsible adoption and integration of digital health technology in clinical research practices. يعني regulatory agency هي أصلا اللي بتدي approval لاستخدام الديجيتال technologies دي. فالديجيتال هيلث تكنولوجي اتكلمنا فيها عن الريموت مونيتورنج اند تيلي هيلث، الويرابل ديفايس، الام هيلث، الكترونيك هيلث ريكوردز، والهيلث انفورميشن اكسشينج، البلوك تشين تكنولوجي، الديسنترلايز كلينيكال ترايل، والريجولاتوري كونسيدريشنز. كده احنا اتكلمنا عن بريسيجن ميديسن، بيرسوناليزد ثيرابيوتكس، والديجيتال هيلث تكنولوجيز. هنتكلم عن الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج. ازاي هيضمنوا الديفلوبمنت والسستينابيلتي sustainable development في clinical research. ال AI والmachine learning algorithm have the potential to transform various aspects of clinical research, from protocol design and participant recruitment to data analysis and decision. AI can analyze large data set, uncover patterns, and generate insight to accelerate the discovery and development of novel therapies. يبقى ال AI هيسمح لي إن هو نعمل عن طريقه البروتوكول ديزاين، أعمل participant recruitment، data analysis ليها، وديسيجن سبورت عن طريق إن ال AI بيعمل analysis للارج داتا سيت، وبيشوف الباترنز، بيدرس الأنماط، ويجنريت insight to accelerate the discovery and development of novel therapies. AI is indeed one of the most significant emerging trends in clinical research, offering transformative opportunities to enhance efficiency, accuracy, and decision-making across various aspects to healthcare and biomedical research. وهنتكلم دلوقتي ازاي ال AI هيطور الكلينيكال ريسيرش، او بمعنى تاني هيعمل ثورة ازاي في الكلينيكال ريسيرش. الداتا analysis and interpretation. ال AI algorithm can analyze large and complex data set, including electronic health records, medical imaging, genomics, to uncover patterns ويعمل correlation بينهم، بيكتشف الأنماط المتكررة وبيشوف الcorrelation بينهم and insights that may not be apparent through traditional methods، وبيعرف يقدر يكتشف معلومات التراديشنال methods ما تقدرش تكتشفها. الماشين learning techniques such as deep learning can extract meaningful information from unstructured data sources such as clinical notes, pathology, image, and biomedical literature, enabling more comprehensive and precise analysis. فاكرين ال unstructured data اللي هم زي ايه؟ زي الايمج او الاوديو او التكست، ديت صعب ان انا اعمل لها اناليسيس. انما الماشين ليرنينج او بمعنى تاني الديب ليرنينج يقدر يعمل اناليسيس لل unstructured data sources ديت. ال AI powered predictive models can forecast disease progression, treatment response, and adverse events, facilitating personalized medicine approach and optimizing patient outcomes. Clinical decision support system. The AI-driven clinical decision support system provide clinicians with evidence-based recommendations, treatment guidelines, and diagnostic insights to support the clinical decision-making at the point of care.
يعني ال AI يقدر يدي recommendation عن التريتمنت، عن ال diagnostic insight، علشان يسابورت اتخاذ القرار في ال point of care. These systems integrate patient-specific data, medical knowledge, and real-time evidence from clinical trials and research studies to assist healthcare providers in diagnosing diseases, selecting appropriate treatments, and monitoring patient progress. AI accelerate the drug discovery process by facilitating target identification, lead optimization, and drug repurposing through virtual screening, molecular modeling, and predictive analytics. يعني ال AI يقدر في وقت بسيط جدا إنه عن طريق إن هو بيدرس الموليكولر موديلينج وبيعمل تحليل وبيتنبأ بتحاليل وبيعمل سكرينينج للدراجز اللي موجودة، يقدر يطلع بيه بقرارات إن أنا ممكن الدواء ده أستخدمه في غرض تاني غير الغرض اللي أنا عامله له أبروفال بيه. الليرنينج ماشين algorithm can analyze large chemical libraries, biological assays, and clinical trial data to identify potential drug candidates, predict their efficacy and safety profiles, and optimize drug design parameters. AI techniques such as reinforcement learning and adaptive trial design optimize clinical trial protocol by dynamically adjusting study parameters based on interim analysis, patient responses, and evolving data trends. Predictive modeling and simulation enable researchers to assess the feasibility, cost effectiveness, and statistical power of different trial design, guideline decision making, and resource allocation. يبقى كمان ال AI يقدر استخدمه في ال clinical trial design optimization. في الايمج اناليسيس والميديكال imaging ال AI كمان يقدر يانالايز الميديكال image such as X-ray, ال MRI, ال CT scan, الهيستوباثولوجي slides to assist in disease diagnosis, treatment planning and outcome prediction. يعني بناء على ان ال AI يقدر يعمل analysis للإكس راي مثلا، هيقدر يبريدكت الدايجنوزس بتاع البيشنت، وبناء عليه هيقترح التريتمنت بلان وهيبريدكت الاوتكم. الديب learning models can detect abnormalities, quantify disease severity, and identify biomarkers from imaging data with high accuracy and efficiency, complementing radiologist expertise and improving diagnostic accuracy. In natural language processing algorithm extract structured information from unstructured clinical text زي الميديكال ريكوردز، الديشارج سامري، الريسيرش ارتكلز to facilitate data mining, literature review and clinical research. ال AI powered natural language processing tools enable semantic search and summarization of clinical documents, accelerating literature review processes and supporting evidence-based decision making. يبقى natural language processing تقدر تكستراكت وتعمل analysis للunstructured clinical text الموجودة، وتقدر تطلع ب structured information ياخدوا بناء عليها قرارات. في الethical and regulatory consideration ال AI application في clinical research continue to proliferate. بيaddress ethical, legal and regulatory consideration is essential to ensure patient privacy, data security, transparency and accountability. Regulatory agencies are developing guidelines and framework to govern the development, validation and deployment of AI algorithms in healthcare, ensuring their safety, effectiveness and ethical use. يعني وانا بستخدم ال AI لازم اضمن السيفتي والeffectiveness والethical use of AI. الارتفيشال intelligence ال AI and machine learning
اتكلمنا عن data analysis and interpretation, clinical decision support, drug discovery and development, clinical trial design and optimization, image analysis, medical imaging, natural language processing, ethical and regulatory consideration. من الأول خالص اتكلمنا على ايه الحاجات اللي بتضمن او الفيوتشر ترند في الكلينيكال ريسيرش: البريسيجن ميديسن، personalized therapeutics، الديجيتال هيلث تكنولوجيز، الارتفيشال انتليجنس. و ايه كمان الاوفرول الاي اي طبعا بيضمن لي انه يضمن الفيوتشر الترندز في الارتفيشال انتليجنس. في ابلكيشن في الاي اي برضو في الكلينيكال ريسيرش نقدر نستخدمها. زي ايه؟ الاي اي can play a significant role in managing clinical research projects by streamlining process, improving efficiency and enhancing decision making. زي البيشنت ريكروتمنت والانرولمنت. الاي اي can analyze electronic health record and identify potential participants who met the study criteria. This can expedite the recruitment process and ensure a more diverse and representative sample. ممكن يساعدني في الداتا collection والمانجمنت. Can automate data collection from various sources including wearable devices and sensor. It can also help in data cleaning and standardization, reducing errors and ensuring data quality. The AI algorithm can assist in designing research protocol by analyzing the existing literature, identifying relevant endpoints, and optimizing the study parameters. This can lead to more effective and efficient study designs. The AI can analyze historical data to predict patient recruitment rates, identify potential bottlenecks, and estimate the likelihood of meeting study milestone on time. Risk assessment and mitigation. The AI can identify potential risks and challenges in a clinical trial based on historical data and real-time monitoring. This helps researchers anticipate and mitigate issues before they escalate. في drug discovery and development, the AI can analyze vast amounts of biological and chemical data to identify potential drug candidates and predict their efficacy, thereby accelerating the drug development process. Real-time monitoring and adverse event detection. AI-powered systems can monitor patient data in real time, detecting adverse events and anomalies, and alerting researcher and clinician for immediate intervention. Natural language processing can be used to extract information from clinical notes, medical literature, and other unstructured data sources, aiding in literature review, protocol development, and adverse event analysis. The AI algorithm can help optimize resource allocation, including staffing, equipment, and budgeting, ensuring efficient resource utilization. Decision support. The AI can provide data-driven insight to aid in decision-making, such as selecting the most promising investigational site or adjusting the study protocol based on emerging trends. Regulatory compliance. AI can assist in monitoring and ensuring compliance with regulatory requirements throughout the study, reducing the risk of violation. In AI-powered chatbot and virtual assistants can provide participants with study-related information, answer questions, and collect feedback, enhancing participant engagement and retention. The AI can accelerate data analysis by quickly processing large data set, identifying patterns, and generating hypotheses for further investigation. Clinical trial management system. The AI كمان integrate clinical trial management system platforms can streamline administrative tasks, facilitate communication among stakeholders, and provide real-time status updates on the trial's progress. While AI holds great potential for enhancing clinical research management, it's important to note that human expertise remains essential for interpreting results, making critical decisions, and ensuring ethical considerations are met
throughout the research process. دي example لل AI based tool اللي ممكن نقدر نستخدمها في ال research project management بتاعتنا في ال data management وال analytics وفي ال patient recruitment وال monitoring وفي ال operational control and compliance. ايه اللي بيضمن لي برضو ايه الفيوتشر ترندز اللي تضمن لي السستينبل ديفلوبمنت في الكلينيكال ريسيرش؟ الديسنترلايزد كلينيكال ترايلز زي ما قلنا. decentralized clinical trial leverage digital health technology to conduct clinical trials outside of traditional clinical settings, enabling remote participant recruitment, data collection, and monitoring. Decentralized clinical trial offer advantages such as increased participant diversity, reduce the burden on participant, and faster trial completion. Decentralized clinical trials are indeed emerging as a significant trend in clinical research, offering innovative approach to study design, participant engagement, and data collection. هنتكلم عن ال decentralized clinical trial والإمباكت بتاعها على الكلينيكال ريسيرش. الريموت participant recruitment and enrollment، الريكروتمنت والانرولمنت بتاع البارتيسيبانت. الديسنترلايزد كلينيكال ترايل leverage digital health technologies, telemedicines, and virtual platform to recruit and enroll participants remotely, expanding access to a more diverse and representative patient population. By removing geographical barriers and reducing travel burden, a decentralized clinical trial improve patient recruitment rates, enhance study feasibility, and accelerate trial timelines. Decentralized informed consent process, decentralized control trial facilitate remote consent process through electronic informed consent platforms, allowing participants to review study information, ask questions, and provide consent electronically. E-consent platform enhance participant comprehension, privacy, autonomy, while ensuring compliance with regulatory requirements and ethical standards. Decentralized clinical trial enable remote study visits, virtual assessment, and remote monitoring of participant health status using digital health technologies, wearable devices, and telehealth platform. Participants can self-report the study outcome, complete electronic diaries, and upload data from home, reducing the need for in-person visits and improving participant retention and compliance. The decentralized clinical trial incorporate decentralized drug dispensing models, such as direct-to-patient shipping and local pharmacy network to facilitate medication delivery and adherence monitoring. كمان بتسهل عليهم إنهم بيعملوا الشحن للأدوية لغاية البيشنت أو بتبعتها له عن طريق اللوكال فارماسي نتورك. Participants receive study medication at home, eliminating the need for site visit and ensuring timely access to treatment while maintaining medication safety and accountability. A decentralized clinical trial generate real-world evidence by collecting data in participant natural environment, reflecting real-world treatment patterns, patient experiences, and healthcare outcomes. Real-world evidence derived from decentralized clinical trials complement traditional clinical trial data, providing insight into treatment effectiveness, safety, and patient-reported outcome in routine clinical practice. A decentralized clinical trial embrace adaptive trial designs and flexible protocols that allows for real-time adjustment based on emerging data, participant responses, and evolving study objectives. Adaptive protocols enable researchers to optimize study parameters, refine eligibility criteria, and adapt recruitment strategies dynamically, enhancing study efficiency and responsiveness. Regular
regulatory agencies زي ال FDA are adopting guidelines and framework to accommodate the unique challenges and opportunities associated with decentralized clinical trial. Regulatory consideration for decentralized clinical trial includes data privacy, patient safety, protocol adherence, and ensuring the reliability and validity of remote data collection methods. اتكلمنا باختصار عن ال Decentralized Clinical Trials اللي اتكلمنا عليها في السيشن الثانية. Remote Participant Recruitment and Enrollment, Decentralized Informed Consent Process, Remote Study Visit and Data Collection, Decentralized Study Drug Dispensation and Monitoring, Real World Data and Evidence Generation, Adaptive Trial Design and Agile Protocols, regulatory considerations and compliance. Overall, decentralized clinical trials offer numerous advantages, including enhanced patient access, improved participant retention, reduced study cost, and faster trial completion. As digital health technologies continue to evolve and regulatory framework adapted to support decentralized clinical trial, decentralized approach are poised to become increasingly prevalent in clinical research, shaping the future of clinical trial design and execution. اتكلمنا عن ال precision medicine, ال personalized therapeutics, ال digital health technology, artificial intelligence, decentralized clinical trial، وهنتكلم عن ال real world evidence اللي اتكلمنا عنها في السيشن الأولى. Real world evidence derived from electronic health records, claim data, and patient registries is increasingly being used to supplement traditional clinical trial data. Real-world evidence are indeed emerging as a significant trend in clinical research, offering valuable insight into treatment effectiveness, safety, and healthcare outcome in real-world setting. Real-world evidence refer to data derived from real-world sources such as electronic health record, claim database, registries, and patient-generated data outside the context of traditional clinical trials. Real-world evidence complements traditional clinical trial data by providing insight into treatment patterns, healthcare utilization, patient outcome, and safety profile in routine clinical practice. Real-world evidence enables researchers, healthcare providers, regulators, and policymakers to assess the real-world effectiveness, comparative effectiveness, and safety of medical intervention across diverse patient population and healthcare setting. Application of real-world evidence include post-market surveillance, a comparative effectiveness research, health technology assessment, pharmacovigilance, and label expansion for approved therapies. A key feature will advantage real-world evidence prioritize external validity, aiming to generate evidence that is applicable and generalized to real-world healthcare setting. Real-world evidence provide insight into treatment effectiveness and safety in diverse patient populations, including underrepresented groups often excluded from traditional clinical trials. By incorporating patient-centered outcome and addressing relevant clinical uncertainties, real-world evidence support evidence-based decision-making by clinicians, patients, policymakers, and healthcare stakeholders. Overall, real-world evidence generating robust, relevant, and actionable evidence to inform healthcare decisions and improve patient outcomes in real-world setting. As real-world evidence continue to evolve and gain acceptance, they have the potential to complement traditional clinical trial methodology and enhance the efficiency and effectiveness of clinical research. Patient engagement and advocacy. Patients are playing an increasingly active role in clinical research, advocating for their needs, participating in study design and decision-making, and sharing their experiences to inform research priorities. Engaging patients as partner in research can improve study relevance, recruitment, and retention.
ايه اللي هيضمن لي ال patient engagement؟ Patient engagement involving patient caregiver and patient advocacy organization in the design, planning, and conducting of clinical research. Patient provide valuable insight into research priorities, study outcomes, patient-reported outcomes, and patient-centered endpoint, ensuring that research aligns with their needs, preferences, and priorities. Engaging patient in research designs enhance study relevance, visibility, and acceptance, leading to more meaningful research outcomes and improved patient experiences. Shared decision-making and informed consent. Patient engagement promotes shared decision-making between patient and healthcare providers, involving patient in treatment decision, clinical trial participation, and care management. Informed consent processes involve educating patients about the risk, benefit, and alternative of participating in research studies, empowering the patient to make informed consent choices about their healthcare and research participation. Patient recruitment and retention. Patient engagement strategy improve participant recruitment and retention in clinical trials by addressing barriers such as lack of awareness, misconception, mistrust, and logistical challenges. Patient advocacy organization play a key role in raising awareness about research opportunities, providing support to patients and families, and advocating for improved access to clinical trials. Community engagement and diversity. Engaging diverse communities and underrepresented population in clinical research promote equity, diversity, and inclusion in research participation, ensuring that research findings are applicable and relevant to all patient population. Community-based participatory research approach involve collaborating in community stakeholders, including patient, community leaders, and healthcare providers to address community-specific health needs and research priorities. Patient engagement encourages the inclusion of patient-reported outcomes and quality of life measures in clinical research to assess treatment effectiveness, symptom burden, functional status, and overall well-being from the patient's perspective. Patient-reported outcomes provide valuable insight into treatment, tolerability, treatment preferences, and patient-centered outcome, guiding treatment decision and regulatory evaluation. Patient advocacy organizations play a crucial role in advocating for increased research funding, policy change, and regulatory reform to accelerate the development of new treatments and improve access to healthcare services. Patient advocates raise awareness about the importance of research, share personal experiences, and mobilize support for research initiatives through grassroots advocacy efforts, public campaigns, and policy advocacy. A patient engagement initiative provide educations and resources to patient caregivers and advocates, empowering them to become informed partner in research, advocacy, and healthcare decision-making. Patient education program increase awareness about clinical trials, research opportunities, treatment options, and patient rights, empowering patients to actively participate in their healthcare journey. دي الحاجات باختصار اللي بتضمن البيشنت انجيجمنت اند ادفوكسي اللي اتكلمنا عنها في السيشن الثالثه. Patient centered research design, shared decision making and informed consent, patient recruitment and retention, community engagement and diversity, patient reported outcomes and quality of life, advocacy for research funding and policy, education and empowerment. اتكلمنا من أول السيشن عن إيه الحاجات اللي بتضمن sustainable development في الكلينيكال ريسيرش. اتكلمنا عن precision medicine، عن digital health technologies، artificial intelligence، decentralized clinical trials، real world evidence، patient engagement and advocacy، وهنتكلم عن global collaboration and data sharing. Collaboration about researchers
institutions and countries is essential for addressing global health challenges and accelerating medical breakthrough. Initiative promoting data sharing, open science, and collaborative research networks facilitates the exchange of knowledge and resources across borders. يعني لو في collaboration بين الريسيرشر والداتا اللي بيحصل عليها أي ريسيرشر يقدر يعمل لها شيرنج مع بقية الريسيرشرز، كان هيبقى إيه الوضع؟ Global collaboration and data sharing are not just emerging trends, but are increasingly becoming essential pillar of modern clinical research. ايه هي ازاي الجلوبال collaboration هتأثر؟ أول حاجة تعمل accelerating scientific discovery. Global collaboration allows researchers from different countries and institutions to pool their expertise, resources, and data, leading to more comprehensive and impactful research outcomes. By sharing data and collaborating on research projects, scientists can accelerate the pace of scientific discovery, identify new treatment targets, and develop innovative therapies for various diseases. Data sharing promotes transparency and reproducibility in research by allowing other researchers to assess and validate to access and validate study finding independently. By making research data openly available, scientists can verify results, replicate experiments, and build upon existing knowledge, thereby enhancing the reliability and credibility of scientific research. Global collaboration enables the coordination of large-scale multinational studies that involve diverse patient population and address complex research questions. برضو الجلوبال collaboration هتقدر تسمح ان يبقى في coordination على large scale. By collaborating across border, researchers can recruit large sample size, increase statistical power, and obtain more generalizable results, leading to a better understanding of disease mechanism and treatment outcomes. Global collaboration ensures that research findings are applicable and relevant to diverse populations worldwide, including those in low and middle income countries. By including participants from different geographic regions and ethnic background in clinical trials, researchers can identify disparities in healthcare outcome, develop targeted intervention, and promote health equity on a global scale. Data sharing initiative promotes the standardization and harmonization of research data, making it easier to integrate and compare data from different studies and resources. By adopting common data standards and data sharing protocol, researchers can enhance data quality, interoperability, and usability, facilitating data-driven research. In the face of global health threats such as pandemics and emerging infectious diseases, global collaboration and data sharing are essential for rapid response and coordinated action. By sharing epidemiological data, genomic sequences, and research findings in real time, scientists can track disease outbreak, identify transmission patterns, and develop strategies for prevention, diagnosis, and treatment. يبقى global collaboration and data sharing هتسمح لي accelerating scientific discovery, enhancing research reproducibility, facilitating large-scale studies, promoting equity in healthcare, improving data quality and interoperability, addressing global health threats. آخر حاجة هنتكلم عنها hybrid trial model. Hybrid trial models أو hybrid trials bridge the gap between entirely virtual, decentralized clinical trial and traditional on-site trials. By combining elements of both approach, hybrid trials offer flexibility in participant engagement and study conduct,
The FDA has shown interest in hybrid trial designs, incorporating them into the real-world evidence framework and realizing guidance to facilitate their implementation during the pandemic. Expansion of hybrid clinical trials ابتدت تظهر الكلينيكال ترايلز اللي بتمرج بين الديسنترلايزد كلينيكال ترايل والتراديشنال كلينيكال ترايلز. البنفيت بتاعتها ايه؟ انها adding decentralized clinical trials component to hybrid models can lead to several advantages, including increased participant engagement, enhance the operational efficiency, وimprove the data quality for more substantial evidence. الانكريزد والchallenge بتاع الهايبريد clinical trial, despite the benefit, hybrid clinical trials also present challenges that need careful consideration and planning. Key challenges include regulatory issues in different regions, trial complexity due to multiple data sources, and patient confusion regarding study management. As the healthcare landscape evolves, hybrid and decentralized clinical trials have emerged as game changer in clinical research by leveraging technology and patient-centric approach. These trials promise to improve participant experience, streamline operation, and yield robust data for evidence-based decision-making. Striking a balance between centralized and decentralized elements is vital to designing successful hybrid trial that cater to the specific needs of each study and industry. Ultimately, patient health and well-being must remain the top priority regardless of the trial's approach. Embracing this future of clinical research will lead to better care for those in need and drive innovation in healthcare. اتكلمنا عن ايه هي الاستراتيجيز اللي بتضمن لي السستينبل ديفلوبمنت في الكلينيكال ريسيرش، البريسيجن ميديسن، personalized therapeutics، والديجيتال هيلث تكنولوجي، والارتفيشال انتليجنس، الديسنترلايزد كلينيكال ترايلز، الريل وورد ايفيدنس، البيشنت انجيجمنتس، ودول اللي اتكلمنا عنهم في كل واحده فيهم في سيشن مستقله، والجلوبال كولابوريشن اند داتا شيرنج، ايه الايفكت بتاعها وممكن تحسن ازاي في الاستراتيجيز بتاعه الكلينيكال ريسيرش. واخر حاجه الهايبريد ترايل مودلز اللي بيبريدج الجاب بين الديسنترلايزد كلينيكال ترايلز والتراديشنال كلينيكال ترايل. في اي حاجه مش واضحه؟ تمام، أشكر حضراتكم. دقيقتين ونرجع السيشن اللي جاي إن شاء الله. تمام، ميرسي خالص، شكرا.
السلام عليكم. دكتورة ماري حبيب، ماجستير إدارة جودة الرعاية الصحية من المعهد العالي للصحة العامة جامعة اسكندرية. اتكلمنا مع حضراتكم عن Real World Evidence and Big Data Analytics, Decentralized Clinical Trials, Patient Centricity and Patient Engagement in Clinical Research, Ethical Consideration in Clinical Trials and Research, Sustainable Development in Clinical Research. وهنتكلم مع حضراتكم البروتوكول ديفلوبمنت اند ستادي مانجمنت. Protocol development and study management are critical components of conducting research, particularly in the field of medicine, science, and social science. These processes involve the careful planning, design, and implementation of research protocols to ensure the ethical treatment of participants, the collection of reliable data, and the overall success of the study. Protocol development refers to the systematic process in creating a detailed plan for conducting a research study. This involves defining the research question and hypothesis, determining the study objectives, selecting appropriate methodologies, and outlining the procedures for data collection and analysis. يعني هدير ازاي البروتوكول؟ هعمل ايه في البروتوكول؟ ايه الريسيرش كويشن بتاعتي، الافتراضات بتاعتي، الاوبجكتيفز بتاعت الستادي بتاعتي ايه، السيلكتنج الابروبريت الميثودولوجي اللي انا همشي عليها ايه، الاوتلايننج البروسيجر، الداتا كولكشن هجمع الداتا عن طريق ايه، وهعمل الداتا اناليسيز ازاي. The development of the research protocol is essential for ensuring that the study is conducted in a rigorous and standardized manner. بيضمن لي ان البروتوكول هيمشي بطريقه standardized. The protocol typically includes detailed information on the study design, participant selection criteria، بختار participants بناء على انهي criteria لازم تبقى واضحه، data collection methods, ethical considerations, statistical analysis plan, and potential risk and benefits. It serves as a blueprint for researchers to follow throughout the course of the study, guiding their action and decisions. الكومبوننت بتاع البروتوكول: title of the study, administrative details, project summary, introduction of the research topic, background اللي هي literature review, preliminary studies, study objectives أو question والstatement of the problem, methodology, study design, study population, methods of recruitment, variables lists, sample size, methods of data collection, data collection tools, plan of analysis, والproject management, work plan, timelines, proposed schedule, strengths والlimitation بتاعت الستدي، والissues for ethical reviews and approval. ديت الكومبوننت بتاعت أي study. الكي كومبوننت of protocol development هنتكلم عن 6 منهم. الريسيرش كويشن اللي هم أهم 6 يعني research question and hypothesis. البروتوكول should clearly articulate the primary research question and hypothesis that the study aim to address. This helps to focus the research efforts and ensures that the study objectives are well defined. يبقى أهم حاجة في الريسيرش البروبلم بتاعتي أو الكويشنز أو الافتراض بتاعي لازم يبقى واضح في الأول. questions بتبقى بتتكلم عن إيه أو الهايبوثيسيس بتاعها عبارة عن إيه، what is to be investigated, why is the study important اللي هو الsignificance بتاع الستدي, where and when it will take place, what is the methodology, the procedures and methods to be used, how are you going to do it, a research design, proposed timetable and budget,
الresources required سواء technical, scientific and financial. Drafting the protocol correctly will increase the likelihood that the conclusion drawn from the research are significantly sound. Recommendations and suggestions should be sought from colleagues and experts so that researcher can develop their plan. However, once the study is launched, the protocol should not be altered during the progression of the study or trial. If unexpected complications occur during the conduct of the trial, it's advisable to reconsider and rewrite the protocol where the whole process is started again, provided that the original research topic is still considered to be relevant. يعني لو حصل بس complication, unexpected complication, بريرايت the protocol. لو if the complication are anticipated, لو أنا متوقعة ال complications دي, it's suitable to run a pilot study. بعمل تجربة to check the feasibility of the study and find the answer to the potential area of the trial. تاني حاجة ال study design. كده اتكلمنا عن ال question. هنتكلم عن ال study design. The choice of study design, randomized control trial ولا cohort study ولا case control study, is a crucial aspect of protocol development. يعني نوع الديزاين بتاع الستادي بتاعي طبعا ده حاجة مهمة جدا ولازم اختاره بعناية. The design determines how data will be collected and analyzed to answer the research question. Proper explanation should be given as to why a particular design was chosen on the basis of proposed objectives and availability of resources. A study design is in fact the researcher's general plan to acquire the answer to the hypothesis being tested. وزي ما قلنا ايه هما الانواع الستاديز؟ يا اما longitudinal study, cross-sectional, experimental, observational. longitudinal زي ما قلنا longitudinal studies follow participant over an extended period to track change in health outcomes or disease progression over time. يبقى الستادي دي are valuable for understanding the long-term effect of intervention or exposure. cross-sectional studies collect data from a population at a single point in time to examine the relationship between variables. These studies provide a snapshot of the prevalence of certain condition or behavior within a population. Experimental studies are designed to assess the impact of an intervention on a particular outcome by comparing a treatment group with a control group. وأشهر مثل ليها randomized clinical trials for experimental studies as they help minimize bias and establish causality. Observational studies, researchers observe participants in their natural setting without intervening or imposing any specific treatment. These studies can help identify potential risk factors, association between variables, or trend in disease progression. Suitable research design depend on the purpose of the study. متفقين على كده إن الريسيرش ديزاين بتبقى على حسب الهدف من الستادي. طيب نحاول نفكر مع بعض. To investigate how cognitive function changes over 10-year period in a group of adult age 60 or above. ده ممكن يكون نوع الستادي ايه؟ لو انا هدف الستادي بتاعتي ان انا اعمل investigation ازاي قدرات cognitive function زي السمع والبصر change over بتتغير على مدار 10 سنين في جروب من population كبار السن أكتر من 60 سنة. إزاي أعمل الريسيرش دي؟ هعمل الستادي ديت إزاي؟ Researcher recruit a sample of 500 adults age 60 and older, all without diagnosed cognitive impairment at the start of the study. فالستادي ديت هتبقى ايه؟ longitudinal study. ليه؟ لأن هي over time.
follow لأن الستادي دي بتfollow participant over an extended period to track change in health outcomes or disease progression over time. طيب to investigate the association between smoking status and respiratory health in a community of adults. أقدر أعمل الستادي إزاي علشان أعمل investigation للعلاقة بين السموكينج ستيتس والريسبيراتوري health in community of adults. أعمل إيه؟ ممكن researcher conduct a cross-sectional study in a community of بجيب 1000 adult السن بتاعهم يتراوح من 30 ل 60 واعمل cross-sectional study. A cross-sectional study collect data from a population at a single point in time to examine relationship between variables. أنا هطلب منهم إن أنا أكشف عليهم أشوف الريسبيراتوري هيلث بتاعتهم وهم اوريدي بيدخنوا فأنا هستخدم الستادي دي cross-sectional at a single point in time. طب to investigate the effect of a newly developed antihypertensive drug on blood pressure levels in individuals with hypertension. عايزة أشوف الإفكت بتاع دواء ضغط جديد على ارتفاع ضغط الدم. طبعا في ناس اوريدي عندهم ارتفاع في الضغط صح؟ experimental. ازاي بقى؟ الريسيرشر conduct a randomized control experimental study with two groups, the experimental group receiving the new drug and the control group بياخدوا placebo. يبقى دي هقول عليها experimental study لأن أنا بعمل assessment للإمباكت of an intervention on a particular outcome by comparing a treatment group with a control group. طيب to investigate the relationship between levels of physical activity and cardiovascular health outcomes in a community-based population. عايزة أعرف الريليشن بين level of physical activity والcardiovascular health outcomes في community-based population. عايزة أشوف ناس عندهم cardiovascular مشاكل في الكارديوفاسكولار عايزه اشوف الايفكت بتاع الفيزيكال اكتيفيتي عليهم دي هتبقى ايه نوع الاستادي اشكر حضرتك صح 100% observational فالريسيرشر conduct a prospective observational study collecting data from individual without intervening in their experience habits exercise habit observational study observational study a researcher observe participant in their natural setting without intervening or imposing any scientific treatment. طيب حلو قوي يبقى احنا اتكلمنا عن الريسيرش question عن الستادي ديزاين هنتكلم عن البارتيسيبانت selection criteria defining specific inclusion and exclusion criteria for participants help ensure that the study population is relevant to the research question and that results can be generalized appropriately. The study population or study subject, where are you going to do the research and who is the study population, why doing research in this place, and why selecting this population. It describes in detail about the study subjects, all aspects of the selection procedure and sample size calculation, proper definition of eligibility, inclusion or exclusion, and discontinuation criteria of the study subject should be stated. كل دوت لازم يبقى مكتوب في الstudy subject. طيب الداتا collection methods. The protocol outlines the procedure for collecting data, including details about measurement, assessment, surveys, interviews, or other tools used to gather information from participants.
الداتا collection method instrument used، سواء أنا عملت data collection tool are retrospective data زي الميديكال ريكورد، questionnaires، interview، laboratory test، clinical examination. في الآخر ethical consideration. Protocol must address ethical considerations such as informed consent, procedures, protection of participant confidentiality, and measure to minimize potential harm or discomfort. اتكلمنا عن research question, study design, participant selection criteria, data collection methods, ethical consideration. والfollowing point should be explained في ethical consideration: the benefit and risk for the subject involved, the physical, social, and psychological implication of the research, details of the information to be given to the study patient, including alternative treatment approach. Information should be provided on the free informed consent of the participant. Information from form should contain justification for research, outline of study, risk, confidentiality, and voluntary participation should be told patient about the freedom to withdraw from the study whenever they wish to. Confidentiality indicate how the personal information obtained from the patient will be kept secret، اللي هي data safety أو security. Statistical analysis plan. A clear plan for analyzing the collected data is essential for ensuring that results are interpreted accurately and reliably. Data management and analysis plan. The analysis plan and which statistical tests will be used to check the significance to the research question hypothesis with appropriate references should be described. Names of variables that will be used in the analysis and the name of statistical analysis that will be performed to assess the outcome should be listed. يبقى احنا اتكلمنا عن الكي كومبوننت بتاع البروتوكول: development، research question، الستادي ديزاين، البارتيسيبانت سelection criteria، الداتا collection methods، ethical consideration، statistical analysis plan. الايم بتاع البروتوكول to raise the question to be researched and clarify its importance, to collect existing knowledge and discuss the effort of other researchers who have worked on the related questions, to formulate hypotheses and objectives, to clarify ethical consideration, to suggest the methodology required for solving the question and achieving the objective, to discuss the requirement and limitation in achieving the objective. The benefit بتاع البروتوكول allows the researcher to plan and review the project step, serves as a guide throughout the research, forces time and budget estimates. في common mistake بتحصل: incorporating insufficient element regarding proposed studies and inadequate explanation for the implication of the problem must be shunned, as well as suggesting for far more work than can be practically done during the study period. Underpowered sample size should be justified. Invalid or unreliable instrumentation should be tested, and improper statistics should be adequately analyzed. ده لو أنا هعمل protocol development باستخدام ال AI هعمله إزاي؟ أو ال AI هيفيدني إزاي في البروتوكول development؟ AI أول ما ابتدى ال AI عمل ثورة في البروتوكول ديفلوبمنت في الكلينيكال ترايلز، وخلى الستادي ديزاين تبقى مور efficient وبيشنت سنتريك. ازاي؟ AI powered protocol optimization. Machine learning algorithm can analyze vast data set from
previous trials, identifying patterns and insights that inform the design of future protocols. By leveraging AI, researchers can optimize various aspects of protocol development. رقم واحد, literature review and feasibility assessment. AI algorithm can quickly scan and analyze an extensive body of medical literature, identifying relevant studies, treatment trends, and potential patient population. This streamlined literature review enhances the feasibility assessment of a new trial. يبقى ال AI هيقدر يعمل سكان أو يعمل literature review لعدد كبير من ال medical literature ويعمل identification ل studies مماثلة و treatment trends وال potential patient population. زي إيه؟ الموقع بتاع PubMed. PubMed is widely used research engine for biomedical literature. The AI technology implemented by PubMed to optimize its search function include machine learning and natural language processing algorithms that are trained or patterns found in users' activity in order to improve a user search. يعني الماشين ليرنينج اللي موجودة في الموقع بتاع PubMed يقدر يبريدكت ويعمل بناء على الاناليسيس بتاع الباترنز بتاع اليوزر ايه واليوزر اكتيفيتيز ايه الحاجات اللي اليوزر ده بيدور عليها وممكن تفيده ويبروبوز بيقترح عليه recommendations زي ايه. For instance, best match is a new search algorithm for PubMed. The best match algorithm is trained using past user search with dozens of relevant ranking signals or factors, with the most important being the past usage of an article, publication date, relevance score, and type of article. يعني البيبميد في البست ماتش دوت بيقدر يقترح اقتراحات بناء على الاناليسيس بتاع تصرفات او السيرش بتاع كل يوزر. This algorithm has significantly improved the finding of relevant information over the default time order in PubMed and has increased usage of relevant search over time. كده احنا عملنا literature review. Predictive analytics for patient recruitment. One of the major bottlenecks in clinical trials is patient recruitment. The AI can predict patient availability based on historical data, optimizing recruitment strategies and timelines. يقدر الماشين ليرنينج يتوقع ان البيشنت دوت هيشارك معايا في الكلينيكال ستاديز ديت ولا لا. Additionally, machine learning models can identify eligible patient within electronic health records, facilitating faster recruitment. Adaptive trial design, AI driven stimulation enable adaptive trial designs that adjust the protocols in real time based on incoming data. بناء على الداتا اللي بتوصل في الوقت بتاعها ال AI يقدر يعمل update للبروتوكول. This flexibility allows for efficient decision making and reduces the need for protocol amendments. Patient-centric design. The AI helps in creating patient-centric protocols by considering patient preferences, lifestyle, and geographical factors. This approach not only improves patient retention, but also enhances the overall trial experience. يبقى ال AI powered protocol optimization ال AI يقدر يساعدني في ال literature review وال feasibility assessment, predictive analytics for patient recruitment, adaptive trial design و patient centric design. The benefit of AI-powered protocol development, faster study initiation, improved patient recruitment, and adaptive trial design contribute to shorter timelines and reduces costs.
يبقى هيقلل الوقت وفي نفس الوقت هيقلل لي الكوست. Moreover, patient-centric protocols result in higher participant engagement and better data quality. Patient recruitment and retention with AI. Patient recruitment and retention are perennial challenges in clinical trials. Delays caused by slow enrollment or high dropout rate can significantly impact study timelines and costs. Artificial intelligence is emerging as a powerful tool to address these challenges. ال AI ممكن يساعدني في إيه؟ في ال recruitment enhancement. Identifying eligible patients. ال AI algorithm can analyze electronic health record, patient databases, and clinical notes to identify potential study participants. Natural language processing help extract relevant information from unstructured data عن طريق الناتشورال لانجوج بروسيسنج اللي هتكستراكت الداتا من الميديكال ريكوردز والالكترونيك هيلث ريكوردز والبيشنت داتابيزز، هيقدر يايدنتيفاي البوتنشال ستادي بارتيسيبنتس. كمان الماشين ليرنينج مودلز predicts the likelihood of patient participant based on historical trial data, patient demographic and geographical factors. This enable targeted recruitment efforts. كمان يقدر predict likelihood of patient participation. Engagement and retention, personalized engagement, ال AI chatbot and virtual assistant provide personalized support and reminders to patients. This tool enhance patient engagement and adherence to study protocol. ال virtual assistant تقدر هي اللي بتخليه ان البيشنت يفضل يستيل انجيج معايا في الستادي ديت. ليه؟ لان هي بتسمح ان هي تسابورت البيشنت بيرسونالي وتبعت له ريمايندرز بناء على الاناليسيس بتاعها. هي عارفه هو محتاج ايه دلوقتي، فبتبعت له السبورت وفي نفس الوقت بتبعت له الريمايندرز بتاعت اي خطوه من خطوات الستادي، فبتسمح ان البيشنت يبقى انجيج وادهرنت للستادي بروتوكول. predicting risk of dropping out، الماشين ليرنينج بتقدر تبريدكت عدد الناس او تبريدكت مين الناس اللي at risk of dropping out، اللي هي مش هتكمل معايا الاستادي. Early interventions strategies can then be implemented to retain participants. Adaptive protocols. ال AI can recommend protocol modification based on real-time patient data. This flexibility enhances patient comfort and compliance. يبقى في الريكروتمنت انهانسمنت ال AI بيidentiفy eligible patient وعنده predictive modeling. في الانجيجمنت والريتنشن بيبرسونلايز الانجيجمنت predicting risk of dropping out وادابتيف بروتوكول. يبقى ال benefit of AI powered patient recruitment and retention strategies. AI powered patient recruitment and retention strategies result in faster enrollment, reduced dropout rates, and improved data quality. في ethical consideration, patient data privacy and informed consent remain paramount. The AI should be employed in a manner consistent with ethical guidelines and regulatory standards. اتكلمنا عن ال AI powered protocol optimization وازاي ال AI يقدر يعمل لي optimization للبروتوكول. اتكلمنا عن ال AI ازاي يساعدني في البيشنت ريكروتمنت والريتنشن. هنتكلم عن الداتا مانجمنت and analysis with AI. Clinical trials generate vast amount of data from patient records to lab results. Effectively managing and analyzing this data is crucial for study success. Artificial intelligence is at the forefront of transforming data management and analysis. هستفيد ازاي من ال AI في الداتا مانجمنت والاناليسيس. في الداتا مانجمنت
unified data sources. ال AI integrates data from various sources such as electronic health record, wearables, and imaging devices. This ensure a comprehensive data set for analysis. يعني ال AI يقدر يintegrate الداتا بكل سهولة من الداتا اللي جاية من الالكترونيك هيلث ريكورد ومن الويرابلز ومن الايماجينج ديفايسز، ويقدر يطلع بيهم comprehensive، يعمل لهم comprehensive analysis. real time data validation. Artificial intelligence algorithm validate data in real time, flagging inconsistencies and errors. ال AI يقدر يديني alarm إن في error، إن في حاجة inconsistent دلوقتي. This enhances data quality and reduces the risk of false conclusion. طبعا أكيد لما أعرف إن في أي error موجود هعمل corrective action، وفي الآخر وبالتالي مش هوصل للفولس conclusion. طب بيساعدني ال AI في الاناليسيس ازاي؟ predictive analytics. machine learning models predict patient outcomes and treatment responses. This information aids in adapting trial protocols and treatment plans. Image analysis. ال AI algorithm can analyze medical image زي ال MRI وال CT scan to identify biomarkers, track disease progression, or evaluate treatment response in clinical trials. يبقى بيبريدكت البيشنت اوتكم والتريتمنت ريسبونسز بناء على الداتا اللي موجوده عنده من اي ايمج، مثلا قدر يعمل لها اناليسز زي السي تي زي الام ار اي، هيعمل لي بريدكشن للبيشنت اوتكم والتريتمنت ريسبونسز. كمان البايوماركرز ديسكفريز. الاي اي ايدنتيفاي potential biomarkers for disease diagnosis and treatment responses. These support personalized medical approach. هيقدر يطلب potential biomarker لكل واحد على حسب الاناليسيس بتاعت حالته. real time monitoring. الاي اي هيضمن لي continuous monitoring للبيشنت data. Any anomalies or safety concern trigger immediate alerts to ensure patient safety. يعني لما يحصل أي anomalies أو أي حاجة بتكونسيرن السيفتي بتاع البارتيسيبانت بيبعت لي immediate alert to ensure البيشنت safety. يبقى ال AI بيضمن لي الداتا مانجمنت واناليسيز ازاي؟ عن طريق الداتا انتجريشن اند كواليتي كنترول، يونيفايد داتا سورسز، ريل تايم داتا فاليديشن، وفي الاناليسيز بيديني بريدكتيف اناليتكس، بايوماركر ديسكفري، وريل تايم مونيتورنج. طيب ستريم لاين ديسيجن ميكينج، هتبسط لي اتخاذ القرارات. اوتوميتد ريبورتنج. ال AI generate automated reports and dashboards providing real-time insight to stakeholders. This speed up decision-making processes. يبقى هسرع عملية اتخاذ القرار ازاي؟ عن طريق ان ال AI بيجنريت automated reports وداشبوردز، فبالتالي هيضمن الرد او بدل ما الاول كان بيجي لي الداتا ولسه بعد ما اجمعها هعمل لها اناليسز وبعدين هشوف ايه القرار اللي هاخده. لا، الاي اي بيديني على طول ريبورت بيساعد ان الديسيجن يتاخد بسرعه. adaptive trial design. الاي اي recommend adaptive trial design modification based on accumulating data. This flexibility optimizes study outcomes. Patient safety in the paramount importance in clinical trial. Rapid detection and response to adverse events are critical. Artificial intelligence is becoming instrumental in improving safety monitoring. كمان مش بس ان هو بيعمل مونيتورنج وبيساعد في الديسيجن ميكينج، لا ده كمان بيعمل مونيتورنج وخصوصا للادفيرس ايفنت والسيفتي ايشوز. ريل تايم ايفنت ديتكشن، بيبلغني في وقتها ان حصل ايفنت. early warning system. ال AI algorithm analyze patient data in real time, flagging potential adverse events. This early warning allows for prompt intervention.
يعني مثلا زي ما قلنا، لو الووتش بتبعت، الويرابل ديفايس بيبعت الارم ان دلوقتي الهارت ريت بتاع البيشنت عالي جدا. طيب الهارت ريت عالي، هعمل ايه؟ هو بيعمل اناليسس وبيبريدكت البيشنت دوت ممكن يجيله هارت اتاك كمان شوية. طب أنا هعمل إيه؟ أروح واخدة الكوركتيف أكشن بتاعتي دلوقتي وبوصل للبيشنت عن طريق ببعت له notification. طيب anomalies detection. machine learning identify unusual patterns in patient data, even small changes that might indicate adverse event. This enhances patient safety. يبقى في الريل تايم event detection، early warning system و anomaly detection. signal detection and analysis. signal detection algorithm ال AI based signal detection system sifts through large data sets to uncover potential safety concerns. This algorithm prioritizes signals for further investigation. Data triangulation. ال AI combine multiple data sources such as patient reports, laboratory results, wearable device data to provide a comprehensive view of patient safety. يبقى ال AI يقدر يعمل analysis و signal detection system عن طريق ان هو بيكومباين multiple source للداتا ويقدر يديني comprehensive view للبيشنت safety. improved pharmacovigilance, automated case processing. ال AI automated the processing of adverse event reports, reducing the manual workload and accelerating response time. لو حصل إن في أي adverse event، ال AI بيعمل processing للريبورت، بيريديوس المانيوال ورك لود، بيقلل الشغل المانيوال، فبالتالي هو على طول أول ما بيحصل ايفنت بيعمل ريبورت، وبالتالي الريسبونس بيبقى سريع. Data mining for insight in machine learning uncovers hidden insights in pharmacovigilance data, aiding in understanding safety profiles and potential risk factors. Proactive safety measures. Predictive analytics. ال AI predict the potential safety issues, allowing for proactive risk mitigation strategies. قبل ما يبقى في أي حاجة تمس السيفتي بتحصل، بيقدر ال AI يبريدكت البروبلم دي ويعمل ألارم بيها، وبالتالي يتعمل corrective action. Customized intervention based on patient data. ال AI can recommend customized intervention to manage or prevent adverse events. يبقى ال AI بيساعد في السيفتي مونيتورنج والادفيرس ايفنت ديتكشن عن طريق الريل تايم ايفنت ديتكشن، سيجنال ديتكشن اند اناليسيس، improved pharmacovigilance، proactive safety measures. كده احنا اتكلمنا عن في البروتوكول ديفلوبمنت الاي اي ازاي بيساعد في اوبتمايزيشن البروتوكول اوبتمايزيشن، ازاي بيساعد في البيشنت ريكروتمنت اند ريتنشن، ازاي الاي اي بيساعد في الداتا مانجمنت اند اناليسيس، ازاي بيساعد بيعمل مانجمنت للداتا، وازاي بيعمل اناليسيس للداتا، ازاي بيساعد في تبسيط عملية اتخاذ القرار الديسيجن ميكينج، وازاي بيساعد في السيفتي مونيتورنج والادفيرس ايفنت ديتكشن. كده احنا اتكلمنا عن البروتوكول ديفلوبمنت. عايزين نتكلم عن الستادي مانجمنت، عن إدارة الستادي نفسها. الستادي مانجمنت encompasses all activities involved in overseeing and coordinating the various aspects of a research study. It involves planning, organizing resources, monitoring progress, ensuring compliance with regulatory requirements, and addressing any challenges that may arise during the course of the study. يعني المانجمنت ستادي بيأدرس ايه؟ بخطط ازاي للستادي دي، برتب الريسورسز بتاعتي ازاي، بتابع البروجرس بتاع الستادي،
ازاي وبانشور الكومبلينس بتاع الريجولاتوري ريكويرمنت ازاي بقى، والاثكس، السيفتي، البرايفسي، الترانسبيرنسي، كل الحاجات دي بضمنها ازاي، وازاي ابقى انشور الكومبلينس ليها للريكويرمنت دي، وادريسنج اي تشالنجز ممكن تحصل اثناء الاستادي. هو دوت الستادي مانجمنت. الكي اسبكت بتاع الستادي مانجمنت: ريسورس بلاننج، ريجولاتوري كومبلينس، participant recruitment and retention, data collection and quality control, risk management, communication and collaboration. الكي اسبكت بتاع الستادي مانجمنت: الريسورس بلاننج. it involves allocating the human, financial and material resources necessary for conducting a study. It includes staffing requirement, budgeting and procurement of equipment and supplies. يبقى أول حاجة بخطط للموارد اللي أنا هستخدمها، سواء ستاف معايا أو البادجت أو الإكويبمنت والسبلايز اللي هستخدمها. Regulatory compliance: study manager must ensure that all aspects of the research complies with relevant regulations and ethical guidelines. This includes obtaining necessary approval from institutional review boards or ethics committees. يبقى regulatory compliance بحاول أكمبلاي مع الريجوليشن، الإيثيكال جايدلاينز اللي حطاها الانستتيوشنال ريفيو بورد اللي بتعمل أبروفل للريسيرش أو الاستادي بتاعتي. Participant recruitment and retention: effective strategies for recruiting participant and maintaining their involvement in the study are essential for achieving adequate sample size and minimizing dropout rate. يبقى هحاول أعمل effective strategies علشان الريكروتمنت بتاع البارتيسيبنت، وأحاول إن السامبل سايز تبقى adequate، وأقلل عدد الناس اللي ممكن تسيبني وأنا شغالة في الاستادي. Data collection and quality control: study managers oversees data collection processes to ensure that they adhere to the protocol specification. They also implement quality control measures to monitor data accuracy and completeness. يبقى الداتا collection process لازم تبقى اتاكد ان هي ماشيه مع البروتوكول سبيسيفيكيشن، وبعمل مونيتورنج للداتا اكيورسي والكنترولينج والكومبليتنس، ده اللي بيعمل لي الكواليتي كنترول ميجرز. ريسك مانجمنت: identify البوتنشال ريسك بتاع الستادي سكسس، بتاع الستادي ده بيضمن لي السكسس بتاعتها. identifying potential risk to the study success. Example: participant dropout rate, a non-expected complication, and developing strategies to mitigate this risk is an important aspect of study management. يبقى أنا بعمل risk management، risk assessment، إيه المشاكل اللي ممكن تقابلني، المخاطر اللي ممكن تواجهني، البارتيسيبنت ممكن يسيبوني في وسط الاستادي، يحصل لي unexpected complications. طيب أنا بعمل الكوركتيف actions علشان الريسك ديت ما تحصلش. Communication and collaboration: study manager facilitate effective communication among team members involved in the research project and foster collaboration between different stakeholders. الستيك زي ايه؟ الريسيرشر، الكلينيشن، البارتيسيبانتس، كل دول لازم يبقى في effective communications. الكي اسبكت بتاع الستادي مانجمنت: الريسورس بلاننج، ريجولاتوري كومبلينس، بارتيسيبانت ريكروت and retention, data collection and quality control, risk management, communication, and collaboration. In summary, protocol development and study management are integral to conducting high-quality research studies across various disciplines. These processes require careful planning, attention to detail, adherence to ethical standards, and effective coordination of resources to ensure successful outcomes. طيب ال AI ممكن يساعدني ازاي في الستادي مانجمنت؟ الاي اي ابلكيشنز هتساعدني ازاي؟ الاي اي ابلكيشن بيدخل في البروتوكول ديزاين، في البيشنت ريكروتمنت، في السايت سيلكشن اند مانجمنت، في الداتا مانجمنت والمونيتورنج، في الكلينيكال ترايل اوبريشنز، في الادابتيف ترايل ديزاين، في السيفتي مونيتورنج، الريجولاتوري كومبلينس،
participant engagement و post trial analysis. كل المجالات ديت بيدخل فيها ال artificial intelligence application علشان يضمن لي effective study design. البروتوكول ديزاين ال AI ممكن يساعدني فيه ازاي؟ ال AI assisted protocol development. AI algorithm can analyze existing protocols. يقدر يعمل analysis للبروتوكولز اللي already موجودة. Identifying common elements and suggest improvements based on historical data. يبقى هيقدر يقترح عليا improvements بناء على ال existing protocols اللي موجودة. This can help optimize study design for better outcome. يبقى ده هيضمن لي ان يبقى الستادي ديزاين بتاعي optimize ويبقى فيه better outcomes. في البيشنت ريكروتمنت الاي اي يقدر الاي اي models can analyze historical data to predict the likelihood of successful patient recruitment, enabling more targeted and efficient recruitment strategies. يعني الاي اي يقدر يبريدكت وبناء على اناليسيس البيشنت ريكروتمنت ومين من البيشنت دول هيبقوا successful patient recruitment, likelihood of successful patient recruitment. كمان ال natural language processing for eligibility criteria, natural language processing algorithm can assist in automating the extraction and interpretation of eligibility criteria from trial protocols, facilitating the identification of eligible participants. عن طريق طبعا احنا قلنا ان في مالتي لانجوج هتقدر توفر كل المعلومات للبارتيسيبنت. السايت سelection and management predictive analytics for site performance. ال AI can analyze historical data to predict the potential performance of different sites, aiding in strategic site selection and resource allocation. Risk-based monitoring. ال AI-driven risk assessment models can identify potential risk at different sites, allowing for more targeted and efficient monitoring efforts. يبقى ال AI application بتقدر تساعدني في السايت سelection ومانجمنت. ازاي؟ انه بيقدر يعمل analysis للهيستوريكال داتا، انه يبريدكت البوتنشال performance of different sites، وفي نفس الوقت كان identify البوتنشال ريسك at different sites، فبناء عليه هقدر اعمل selection للسايت الصح. Data management and monitoring, automated data quality checks. The AI algorithm can automate the process of data quality checks, identifying inconsistencies or anomalies in real time and triggering alert for corrective action. يعني لما يحصل أي حاجة inconsistent أو anomaly بيبعت في نفس الوقت، وبالتالي هقدر أعمل corrective action. Predictive analytics for data monitoring. The AI can predict the potential data monitoring issues based on historical patterns, allowing proactive intervention to address data quality issues. الكلينيكال ترايل اوبريشن يقدر يساعدني ال AI algorithm انه يوبتمايز الالوكيشن اوف ريسورسز including البيرسونال، الاكويبمنت، البادجت to ensure efficient trial operations. يقدر يتوقع عدد البيرسونال اللي تشارك معايا، الاكويبمنت، البادجت، وطبعا دوت هيساعد ان يبقى في اوبتمايزيشن للريسورسز. Predictive analytics for timelines. ال AI models can predict the completion times for different stage of a clinical trial, enabling better planning and resource management. كمان يقدر يتوقع لي الأوقات، التايم. ال AI assist adaptive trial design. ال AI can analyze real-time data during a trial. يعني يقدر يتابع الداتا في وقتها أثناء الستادي and provide insight to support the adaptive trial design.
allowing for modification based on emerging trends or unexpected results. لو حصل إن في أي unexpected results في الداتا نفسها يقدر يديني alarm أعمل modification based on emerging trend أو unexpected results. Safety monitoring, signal detection for adverse event. قلنا ال AI algorithm can analyze safety data to detect potential signals for adverse event, facilitating early intervention and decision making. طيب regulatory compliance, ال AI powered tools can assist in managing and organizing regulatory documents, ensuring compliance with regulatory requirements. هيقدر يرتب الدوكيومنتس بتاعة الريجولاتوري reporting وانشور الكومبلينس للريجولاتوري requirements. ال AI can monitor trial activities in real time to identify potential compliance issues and provide alerts for corrective action. Personalized engagement strategies, ال AI can analyze participant data and preferences to tailor engagement strategies, improving participant retention and adherence to the study protocol. Chatbot for participant support, the AI-driven chatbot can provide real-time support to participant answering queries and providing information throughout the trial. يبقى هيفصل strategies متوافقة مع كل participant، وكمان هيقدر يتواصل معاه عن طريق الفيرتوال اسيستنت اللي ممكن تجاوب على اي سؤال او يدي اي انفورميشن تخص الترايل للبيشنت. بوست ترايل اناليسيس بعد ما الترايل دي كلها تخلص بيعمل اناليسيس. الاي اي مودلز كان انالايز ذا اوفرول ترايل داتا to identify patterns, trends and key insight for post-trial analysis and reporting. يعني ال AI بعد ما الستادي دي كلها تخلص يقدر يعمل analysis للباترنز، الأنماط والtrends and key insight for post-trial analysis and reporting علشان نستفيد منها في أي trial تاني وبيعمل بيها reports. يبقى ال AI application في ال study management protocol design داخله في البيشنت ريكروتمنت، في السايت سelection and management، في الداتا مانجمنت and monitoring، في الكلينيكال ترايل اوبريشنز، في الادابتيف ترايل ديزاين، السيفتي مونيتورنج، ريجولاتوري كومبلاينس، participant engagement وبوست ترايل analysis. This AI application contribute to more efficient, data-driven, and adaptive clinical trial management. However, it's crucial to integrate AI technologies through fully ensuring compliance with regulatory standards and addressing essential consideration related to patient privacy and data security. دي بعض البلاتفورمز اللي ممكن نستخدمها للاناليسيس، ودي بعض البلاتفورم اللي في نقدر نستخدمها في الاي اي بريدكتيف اناليسيس، ومنهم الاي بي ام واتسون ستوديو اللي كان الاول اللي اخد الاس بي اس اس. اي حد عمل ريسيرش قبل كده اكيد استخدم الاس بي اس اس تول عشان يعمل بيها داتا اناليسيس. فالاي بي ام واتسون ستوديو دخل الارتفيشال انتليجنس على البروجرام بتاع الاس بي اس اس، ودلوقتي افيلابل عن طريق الاي بي ام واتسون ستوديو. ودي برضو بعض التولز اللي نقدر نستخدمها في الداتا مانجمنت واناليتكس والبيشنت ريكروتمنت اند مونيتورنج والاوبريشنال كنترول اند كومبلاينس. دول لو انا استخدمتهم هقدر اعمل ريسيرش ستادي بمنتهى البساطه ومنتهى السهوله، ونضمن النتيجه الصح بتاعه الستادي دي. اشكر حضراتكم. لو في اي حاجه مش واضحه انا موجوده مع حضراتكم، لو حد يحب يسال اي سؤال تحت امر حضراتكم.
تمام، يعني كل شيء واضح، كله تمام. تمام. تمام، أشكر حضراتكم. ميرسي خالص. السلام عليكم. ميرسي، شكرا لحضراتكم. ثانك يو. السلام عليكم.